LGR-ന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരുക. Ernakulam Premier League Season 6. Say no to drugs. Yes to cricket. Sponsored by Arabian Palace. LGR, please report for the toss. നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 8 മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ട മത്സരമാണ്. റാപ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റാപ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഏതെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സ് ക്രിക്ക് ഹീറോസിൽ ആഡ് ആവാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആഡ് ആവേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. LGR അക്കാഡമി, റാപ്റ്റേഴ്സ്.
All right, we're ready. Nutji, tradition you can taste. Request both the teams to please come and have the photo session. റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ താരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ LGR താരങ്ങളും ടീം ഫോട്ടോ സെഷന് വേണ്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. I request the batters of Raptors to please come and select the ball. It's time. സമയം കുറച്ചധികം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇന്നലെ കൃത്യം നമ്മൾ 8:10 കളി ആരംഭിച്ചതാണ്.
ഇന്ന് 5 മിനിറ്റോളം ഡിലേ വരുന്ന സാഹചര്യം ഇരു ടീമുകളും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഈ സമയം വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് EPL സീസൺ 6 എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് 6ാം പതിപ്പ്. ലഹരിയോട് നോ പറയാം, യെസ് ടു ക്രിക്കറ്റ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റേപ്പിയൻ പാലസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡൻ വാലി കോ സ്പോൺസർ ആയിട്ടുള്ള LGR സ്റ്റഡി അബ്രോഡും നിത്യാനന്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടും നവരംഗ് ഡോസും മൂപ്പൻ സോളാറും KSFE ഈ നാടിന്റെ ധൈര്യം സ്റ്റാമ്പേഡ് കേര ഡ്രോപ്സ് ഇത്രയുമധികം സ്പോൺസേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഗംഭീര ടൂർണമെന്റ്. That's how the things goes. It's all about cricket. We are here to start. The umpires are ready. LGR won the toss and elected to bowl first in the very first game. That was the decision from the captain Ashik. On the other end, it is Raptors for the first outing of day 4. The final league stage games to happen here. With next 6 games, we are going to wind up the league stage of Ernakulam Premier League Season 6. വളരെ വിജയകരമായി തീർന്ന 3 ദിനങ്ങൾ 4ാം ദിനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ വിശകരമായ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എറണാകുളത്തെ മുഴുവൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെയും സെന്റ് പോൾസ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. And you can watch the matches live through webstreaming.in. കാര്യപരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നുമില്ല. Vaishak 3D alongside with Vinu walking into the middle for the first game to officiate. And umpires തയ്യാറാണ്. താരങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. LGR team, please. I request the fielding side to set the field so that the batting unit will come up and join you for the first clash of the day. It's going to be a big one. Another 4 teams, Raptors, LGR, Supersonic, Empire, KCC എന്നിങ്ങനെ 4 ടീമുകൾ മാറ്റെടുക്കുന്ന അവസാനഘട്ട ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. We saw 6 teams qualifying. അവസാന 2 ടീമുകൾ ആര് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ. With DC Warriors, with Mamba Currents from Pool A, then Titans and Tubayam and CC, with better run rate from Pool B, then Town CC and Carrier Ford Mighty Kerala Mops yesterday from Pool C. ഒരുപാട് നാടകീയത നിറഞ്ഞ 3 ദിനങ്ങളായിരുന്നു. അവസാന ദിനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം. LGR അക്കാഡമിയും റാപ്റ്റേഴ്സും സൂപ്പർസോണിക്കും എംപയർ KCCയും തമ്മിൽ പോരടിക്കുന്ന 4ാം പൂളിന്റെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. I request the fielders of LGR, please. ഇനിയും വൈകിക്കാൻ സമയമില്ല, ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണം. I request the umpires to take care. And there the captain playing some cream on his face and getting ready for that big match. LGR 11, the champions of EPL Season 5. സ്വപ്നതുല്യമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു സീസണിൽ അത് ആവർത്തിക്കുവാനായി LGR 11 ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കളം നിറഞ്ഞ് കളിക്കാൻ
ഒരു പിടി മികച്ച താരങ്ങളെ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കുറിയും അവരുടെ വരവെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം. Ashik leading from the front. Balu Joy, Azhar Thai. Akshay Bose എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന ഒരു പിടി മികച്ച താരങ്ങളുള്ള ഒരു സൈഡ് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ മറുവശത്ത് റാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. Akshay Bose getting ready there. Everyone is crowded in front of the umpire. I request to set the field. It's time up. And there the openers walking into the middle. Vignesh and Vinu walks in. The openers getting ready for that exciting, challenging first match. Always a big challenge for any batters in St. Paul's. We saw how effective was due factor after the power plays in the last few matches, in the last 2 days. Whether that will repeat here is the question. കൃത്യമായി രണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു ബോളറെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഷിഖ് എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇവിടെ. Time for the action, time for the game. Yet another exciting day to come up. I request a non-playing member from LGR and a non-playing member from Raptors to please report at the scorer's desk. LGR-ന്റെയും റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഓരോ നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കോർ എടുത്തെത്തണമെന്ന് ഈ സമയം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. And there it is. It's all time for the champions to bowl here. The defending champions of Ernakulam Premier League. Here to defend the title, it is LGR 11. പോയ വർഷം തീർത്തും ഒരു മാജിക്കൽ റൺ ആയിരുന്നു അവരുടേത്. ഇക്കുറിയും അത് ആവർത്തിക്കുവാനായി അവർ തയ്യാറാണ്. റാപ്റ്റേഴ്സിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, ആദ്യ മത്സരം, ദിവസം 4, എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന് തുടക്കം. So a happy day to start. LGR winning the toss, electing to field Ashik to start against Vignesh. Cuts it off the first ball, and that's a good stop there from the man in the covers. Good way to start. It's always great to start like that. Single on the first ball. Perfectly balled Yorker there from Ashik. The man of St. Paul's into LGR up against the captain of St. Paul's. This is going to be an exciting encounter for sure. Edged, and that was not able to stop by the fielder. Got some hand on it, and they go for a couple. 2 more runs added to the total here. 3 on board right now. 0.3 completed. Vinesh on 2, Vignu on 1 of 1.
Lofted one over the covers. And there is a fielder. Azhar Thai saving that ball. A boundary line save there from the fielder. That's good work. Not adding anything in the form of boundaries. The fielders are acting really well. There were the batters try for picking up the gap. Everything denied. And just see that save. Oh, that's a terrific save there. This time in the air. Oh, Akshay Bose couldn't afford it. Was trying to chip it over. Trying for an inside out. Another single taken. 5 balls done. 6 runs on board. Drives it off. Fielder over there. And that's it. Single to wind up the over. Number 1 completed here. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 7 റൺസ് ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ റാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഡീസന്റ് തുടക്കമെന്ന് പറയാം. അത് 2 ഓവർ പവർ പ്ലേ ആണ്. 8 ഓവറുകളുടെ മത്സരം. 6 മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദിനം. അവസാന ലീഗ് ഘട്ട പോരാട്ടങ്ങൾ കാണുന്ന ദിനമാണ്. 4ാം ദിനം. And there it is, Nissam Holder into attack. Cuts it off. Good push there. Into the deep. Another single. Wide to start then for a single here from Nissam. Over number 2 to start. Trying for a big start for the day here from Raptors. Short over. Chipped it over. Once again, he was able to find that landing in the gap. Vignu and Vinu. 2 batters out there. 10 on the board. 10 for no loss. This is over number 2. Perfectly balled. It's an appeal there in between. Cuts again, and there is a fielder. Oh, this time baited the fielder and went for a boundary. First one of this game here for Raptors. Steady start here from them.
And they were waiting for that moment. Vignesh cuts it in style. The very first boundary after 10 balls. "14 up on the cards, over number 2 in progress." Oh, that's a terrific start. That is some good timing. It's Vignesh. Now going forward in a positive way. 20 up on the cards. Just comes down the track. Typical Vignesh style there to watch out. And that was a lovely exhibition here from this right-hander. 20 up on the cards. This is over number 2. Trying for a reverse sweep. Couldn't connect it well. The intention was switch it. Not much time there for the batter to accommodate. End to the over. Number 2 completed. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 20 റൺസ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ റാപ്റ്റേഴ്സ് ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്ന കാഴ്ച. In comes a new bowler. It is Ernakulam into attack. 20 for no loss after 2. LGR got a good start with the ball. Just 20 is what they conceded in the first 2. Good power play overs to start. There they are continuing. Looking for a couple. Happy with that single. Good call there from Vignesh. Placing that ball behind the square, running in. LGR 11 taking on Raptors. Inside edge. Perfectly bowled. That's a very good Yorker. "22 for no loss." This is over number 3 in progress. There he tried. Couldn't connect it. Yet another dot ball. Pulls it off, and that goes all the way. Such a huge one there from the captain. Not missing in the form of wickets. It's a real good start. Just formulating the things slowly and steadily. Raptors getting that start big right now. This is over number 3. It's 28 up on the cards. Goes again towards the onside. Similar try. Not well connected on the blade. This time for a single. And that winds up the over. A very good done
Very good over done there from Ernakulam. 9-run over comes to an end after 3. It's 29 on cards there for Raptors. Looks like a steady start. They need runs on board. We saw 85, we saw 90s batting first. After losing the toss, thereafter defending it. It's been the style of EPL season 6 so far in this tournament in the first 3 days. The team batted first, got an advantage in the end. Even though the due factor was there. And let's see, there will be a different story for the day. For LGR 11, West Raptors. Got few fans out there. Just enjoying the moment, even watching through YouTube. Thank you for that big support. It's LGR 11 West Raptors, match number 1 of day 4. Good way to start here from Libin Paul. And that is the kind of spirit he's having. We need a man there behind. Always an energetic guy. Libin Paul to continue. That's well played. Cuts it in style. Had that trajectory in mind for Vinesh, and he played that one predetermined there. Just a timing. He is such a classic timer on the ball. Not a big hitter, even though he knows how to hit sixes. This is over number 4. It's 33 up on the cards. Got that edge right towards the backward point. Was intended for a throw. There was not much in the form of backups there for Ernakulam. Just left the intention to avoid leaking runs. It's 3.3. It's 34 on cards. Shot in the air. Is that gone? Fielders coming underneath, and that goes all the way. Perfectly patched one here from Vignesh. Second maximum here for the right-hander. He moves to 20 and team is rolling to 40. Captain Ashik was there on the line. He tried his level best. He advanced into the ball, then reading the ball coming back. But in the end, just see. The ball went all the way. What if he stands out there and tried for that catch? Is that a better one? I can see a fielder running towards the ball, and in the end, that is not enough to stop it. Looks like he was limping rather running. What an expensive over. This is 15 of this over. Raptors getting 44 on board. This is over number 4 in progress. Vigno on 24, Vinesh on 19. A perfect start here for Raptors. They just got 10 per over in the first 2. Not able to utilize the power play well, but that was a decent start thereafter. Striking back to bring runs on board, and see that one. Once again, he is picking the gap there. It's a long run there for Akshay. In the end, was that saved? No, it's a boundary. It's all runs coming in. Got the right man in the middle of the innings. Striking well. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 48 റൺസ് ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ വിഘ്നേഷും വിനേഷും ചേർന്ന് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ റാപ്റ്റേഴ്സിന്. Once again, it's a big thank you to all the sponsors, to Mupan Solar, to Nudji,
to Mabruk Gold and Diamonds, to Indu Photos, to Cosmos Sports, to Arabian Gold and Diamonds, to UA Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Allied Fitness, Safari Holiday Kerala, Family Fresh, Cafe Miraki, Mastech Electronics, Real Tech Interiors, and also to the title sponsor Arabian Palace, alongside with the co-sponsor Golden Valley for that big support. Say no to drugs, yes to cricket. And it's all a big cricketing fever here around Ernakulam in St. Paul's. എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മറ്റൊരു സീസൺ EPL നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ആവേശമൊട്ടും ചോരാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷിയായവരാണ്. ആദ്യ 3 ദിനങ്ങളിൽ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടുമാറിയ നിമിഷങ്ങൾ, 4ാം ദിനവും അത് ആവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. Trying to sweep. He was there to try. Was looking to find that gap. It's Ashik. Someone who knows his batters pretty well. That's in the air. Man underneath, it's comfortably taken. Ashik brings the first breakthrough. 49 run stand comes to an end. Raptors down for 1 for 49 here. What a way to bring down Vignesh, who had a better strike rate, batting on 28 of just 13 deliveries. He made the start right while keeping and get going with that momentum. He is in the trap of Ashik. Captain strikes here for LGR 11. Big wicket. Ashik to continue, drives it off in style, straight to the fielder. And 50 up on the border here for Raptors with that single. Vishnu R, the new batter. They got someone who can hit perfectly there. Shot. Oh, that is a classical touch. That was a good recipe from Ashik. Made delicious by Vinesh. Such a lovely scene of the day, shot of the day here from the captain of Raptors. What a one to connect. What a connection that was. Never mind in the distance. Once again, the captain is not here to cop up with Ashik's territory. Just beating and fighting against Ashik here. 62 up on the cards. What an over. They got a slow start in that process. They lost the wicket of Vignesh, but they were able to put up 14 in that over.
And to over number 5, it's 62 on board for the loss of 1. Ashik got locked there by Vinesh. This time up in the air. Is that sailing over? Is that sailing over? Yes, it is. Switch to our. I indicated earlier the right person there in the middle. And now they are doing some big duties there to bring up the runs on cards. It's time for the fireworks. When you see the last 3 balls, they grabbed 18 runs. Pulls it off. Is that in the gap? Yes, that is in the gap. 6, 6, 6, 10 and 4. Last 5 balls. It's all Raptors time. Made over 22 runs. Just pulling it off. Vishnu are finding the fielders there. Understanding the gap and playing that shot. What an approach this is. Cricket at its level best after that slow start. They just got only 48 in the first 4. And see what is their behavior after that. In next 8 balls, putting up 22. That means a lot. Perfectly managed one here from Raptors. Over to 73. This is over number 6. 15 balls remaining in this innings. What they are going to set up is the question right now. Again pulling it. That was a very good adjustment there from the captain, asking the backward square who was there in the deep to come towards the mid-wicket. That put an end to leak the runs. Ernakulam, and there you go. It's into the hands. Ernakulam strikes. Vishnu are done. Another man back in the pavilion after scoring 12 runs. That 6 and 4 added an energy to the scorecard. And now they are on 74 for the loss of 2. This is over number 6. With 1 more to go, Vichu walking into the middle. Perfect take there from the skipper of LGR 11. Ernakulam to continue. Oh, that's Vichu style. That is Vichu style. Such an aggression. First ball 6 to wind up the over. 80 on cards for the loss of 2 after 6. Big momentum, big start. And that went all the way to the longest part of the boundary. 6 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 80 റൺസ് ബോർഡിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 100-ന് മുകളിലുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് റാപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ അവസാന 2 ഓവറിൽ അവർ നേടിയെടുത്തത് 32 റൺസ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം. And there comes Nizam into attack. Good strike there from Vinu.
Oh, there it is. Misfield and a boundary. That will bring some confidence there to the batter. Runs are leaking. Looks like this is some happy moments there for Raptors. We saw the runners up knocking out yesterday. The champions playing today to defend the championship. They need to work well. 6 then a single, 84 then a single, 85 on board right now. But you having that kind of a start, the man of KCC. If he can make more like that, the finishing touch will be fine enough there for Raptors in this game. LGR study abroad presents LGR 11. It's 86 on cards. That boundary was not the mistake of the bowler. Nizam Holder to continue. Oh, there it is. Is that connected? No, into the hands. Regis makes no mistake this time. The one to have that misfield compensated with that catch. The captain departs after scoring 38 runs in 18 deliveries. Third down for 86, over number 7 in progress. Such a day. Big game. This is enough on the cards to wind up the session well. With 8 more to go, adding 14 to bring that 100. Will be their intention definitely. Captain, team owner or the manager of Empire KCC, please report at the mic point. Empire KCCയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. To receive the JC, thereafter we will have a toss in the middle of the innings. Good try, couldn't connect well. Salman, the new batter, into the middle. That's in the air. Vichu is walking. Balu Joy makes no mistake. It's 4 down, end to the over. A very good over there from Nizam. A boundary in the form of misfield. Other than that, just conceding 3 runs in that over. And he picks 2 important wickets. First the skipper Vinesh. Then Vichu. 2 big man back in the pavilion. Hits 87 on cards for the loss of 4 after 7. New batter walks in, and it will be Salman on the strike. And there comes Akshay Bose into attack. Time to start the final over of the first innings. It's already 87 on cards. And where Raptors is going to enter. First ball, swing and a miss. It's a dot ball to start the things here from Akshay. The Bose in action.
There again. But this time, it's a wide, signaling there from the umpire. In the form of extras. Adding the first run of that over. Shot towards the onside. Selman couldn't connect it well. Looking for some big shots. Ending up with a single. 89 up on the cards for the loss of 4. Oh, there it is. That got some pace. It was a lawful toss. This couldn't connect it. It's 89 right now. Swing and a miss. Dot ball again. Akshay. What a terrific over this is. Raptors സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അക്ഷയുടെ ഒരു തടയിടൽ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. മികവുറ്റ പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ് ഡോട്ട് ബോളുകളാക്കി മാറ്റി ഈ മത്സരത്തിൽ 100 എന്ന സ്വപ്നവുമായി വന്നവർക്ക് അക്ഷയുടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണേണ്ടി വരികയാണ്. This time it's a no ball. Square leg umpire indicates. And that will be 2 more runs. Quickly rotating the strike, and Salman will be the one to take up the duties of free hit. Can they strike it back well is the question right now. This is going to be an interesting contest. 2 more to go. It's 91 right now. Shot. It's gone. It's gone. And it's out of the park. Big 6. Big 6 all the way. It's into the distance. Towards the onside. And there it is, misfield and a boundary. Scored 100 in the end. That one no ball. ഒറ്റ നോ ബോളിന് കിട്ടിയ വില 11 റൺസുകളാണ്. And after 8, it is 101 on board for the loss of 4 here for Raptors. What a total set up by them. They had everything right with the ball. But in the end, in the final over, once again, in the final overs, not in the final over. ആദ്യ 4 ഓവറിൽ 48 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു സമ്പാദ്യം. പക്ഷേ അടുത്ത 53 റൺസും കുറിച്ച റാപ്റ്റേഴ്സ് 101 എന്ന ഡീസന്റ് ടാർജറ്റ് LGR അക്കാഡമിക്കെതിരെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. And the target is 102 here for the second innings. And in between, I request the captain of Empire KCC and the captain of Supersonic to please come and report for the toss. Empire KCC captain, Supersonic captain, toss നായി ചേരുമെന്ന് ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു.
എംപയർ KCCയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. The other captain is waiting here. It's time for the chase. 1 or 2 is what they needed. Big game in action. LGR 11 taking on Raptors. Second innings to start. And we got the two openers walking into the middle. It's Balu Joy and Azhar Thai. അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിൽ നിങ്ങളോട് കളി പറയാൻ I would like to welcome Muhammad Rafiq to the com box. Welcome Rafiq for the first time in EPL history, and he will be joining us in this big weekend, Saturday and Sunday. Thank you so much for being here, and it's a big welcome to you. Thank you very much, Mohsin. A very good morning, everyone. Good morning, Ernakulam. It's the wonderful stage of Ernakulam Premier League Season 6. Great work bringing the best to the best ground available in Ernakulam. Wonderful St. Paul's. (102) is a chase for the defending champions. Great work of the day 4, bringing it in a successful way. Into the gap. That's Balu for you. Finding the gap with such an emphatic ease. Nicely placed. It's power play time. Requesting the captain of Empire KCC, Perumbavoor, please join us for the toss. Empire. Oh, batter one. That's another one. The man who is known for famous bonkers, Balu Joy, starts off in his top gear. Empire KCC Perumbavoorinte captain ഒരുപാട് തവണ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് from Mohsin side. Please report with the tossing point. Kid in action now. The first over for Raptors. Nicely steers it. A single to Balu. ആദ്യ 4 ഓവർ ഒന്ന് പതുക്കെയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ പിന്നീട് ആക്രമണത്തിന്റെ കെട്ടടിച്ചു വിട്ട Raptors. Soothing silver innings from the opener Vinesh, and after that it was a wildfire in the early morning. Good work by Thai as well. Azhar Thai, another familiar name
Definitely one among the best openers. First over done with the score of 13 on the board. LGR Academy Angamali versus Raptors Trakakara. Winning the toss, LGR Academy conceded 101 and now chasing 102. 6 matches to go today, starting and ending up with LGR Academy. Big thanks to Arabian Palace, Golden Valley, LGR Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE, Kera Drops. Big thanks to Stampede, Super Fast Internet, Mupans Solar, Mabruk, Gold and Diamonds, Naji, Indo Photos, Cosmo Sports, Arabian Golden Diamonds. We'll be back to that. Here is a flyer. All the way, flies and gone for 6. Thai gets a full toss from Vichu. And just like what Vichu had, he's now getting that. Not a perfect way to start off the things. Thank you, US Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Light Fitness. Nicely bowled and a good comeback delivery from Vichu. A regular member in indoor, outdoor and all India tournaments. Such a good talent. Thank you, Light Fitness, Safari Holidays Kerala, Family Fresh, Cafe Merak, Mastec Electronics, Real Tech Interiors. There's a chance! Oh, gobbles. A great opportunity goes begging of the blade of Thai. Who was a thick outside edge and couldn't carry. Definitely. Oh, that was a simple regulation catch. വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം മുതലെടുത്തേ സാധിക്കുള്ളൂ. It's must. It should happen for Raptors. A very famous name in Kerala tennis ball cricket, Raptors. And a very famous name, LGR Academy in Ernakulam Premier League. Well, balls just drilled it down the ground by Balu Joy. Fantastic ground. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ പ്രീമിയർ ലീഗ്. Thank you, Arabian Palace, Golden Valley. Waits for that and slams. That's a spank from the man, Azhar Thai. He's into his double digits. A magnificent shot. Pulled it to perfection. Second 6 of the over. Just in the second over, already 27. Ball well to bring that over to an end. ആദ്യത്തേതിൽ 13, സെക്കൻഡ് ഓവർ 14, അങ്ങനെ 27 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. For the next match, umpire KCC Perumbavoor have won the toss and decided to bowl first.
Comes in is Alan Davis. One over gone for 13. The second one for 14. They need a break for that. Because അവസാന നിമിഷം അടിച്ചു തകർക്കലിൻ്റെതായിരിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് cool off time is what they are searching for. Balu now goes for just a single. Thai looks dangerous. 6 balls 13 from Balu and 7 balls 15 from Azatai. Nice. Pretty good to start from Alan Davis. Another goodie from Alan Davis. Just like the morning, it's a pleasant start for both the teams. A momentum, a boundary, 2 dot balls followed by a dot and a wide followed by a 4. That means runs are coming back. LGR Academy Angamali versus Raptors Srikakara. Takes the score to 33. Picks the left arm for one more time. Is that a biggie? Yes, that's a maximum. Pani തുടങ്ങുന്നു. Tie this time. What a player. Underneath the ball, on his knees almost, and then crunches it through the extra cover for a boundary. That's a superb shot to play. Smart cricket. Already on the top of everything else. The team here. How much will he get for this shot? Will be just a single. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻസ്, നിലവിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ഒരു ചാമ്പ്യൻ പട്ടം സ്വപ്നവുമായി വന്ന് കീഴടങ്ങിയെങ്കിൽ the champions of the previous season are playing like champions here. Reverse hit is what attempted by Balu Joy. അധികം പന്തുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വലിയ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ബട്ട് ആ താരം അവിടെ നിൽക്കുവോളം കാലം അത് അപകടം തന്നെയാണ് എതിർ ടീമിനും. Everyone knows that, having written his name in the golden letters of Kerala Premier League. 40 സ്കോർ ബോർഡിൽ 3 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് just 62 required from 30 deliveries. 30ൽ 62 റൺസിന്റെ വിജയം. Raptors always comes with a supreme teams in whichever tournaments they plays, and have to do a lot in this tournament as well. Big ask for the bowlers. Let's wait and see what can the Mansoor's army of Raptors can do this time. Being an owner of such a good team. Oh, that was a great opportunity to whack it over. Wickets are safe. Good start in the previous over, but ended up really well for the batting team. Mr. Realtek is the man in now for the bowling unit.
Flight delivery, not giving any pace. Everyone concentrates in accuracy, apart from the pace legacy. One good over, very urgent for the bowling team. Things have slowly started slipping from their hands. Here's a record into the gap. Will it be stopped? I don't think so. That is running away through that backward point for a boundary. Every third balls of the overs going for boundaries. This time it's Balu Joy pulling it from outside the off stump to the backward of square. Nice batting. ഒരു ക്ലോസ് റേഞ്ച് കോൺടെസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് തുറന്നു വരുന്നത്. No, അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ ബാലു ജോയ് hits it in front of the combox for a maximum. Signing the authority here. Territory mark ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ബാലു ജോയ്. He was playing the second fiddle so far. Now jumps and pounces to that driving seat. 50 up for the team. Real quick time. First two balls were good balls, and then looks for another biggie. Good dot ball after a couple of boundaries. Vishnu for the final action. Balu. Reverse gear ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പോക്ക്. That's a good effort. Save ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 runs. That saved TV umpire Mr. Binish Balachandran, Vaishak and Vinuraj, the match officials, live on the ground. End of the over number 4 with 53. Almost അത്ര തന്നെ വേണം. 49 from 4 overs. അവസാന 4 ഓവറുകളിൽ റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ റേസ് തന്നെയാണ് മത്സരത്തെ കളറാക്കിയത്. They have to repeat it. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ LGR സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ now gets a faint tickle and goes back his side. ആദ്യ ഹാഫിൽ LGR Academy ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫിൽ റാപ്റ്റേഴ്സ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്നിംഗ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സിലും അതിന്റെ സൂചനകൾ. ആദ്യ പന്തിൽ വിക്കറ്റ്. Just an edge and goes straight to the wicket keeper. What a wicket, what a start, what a momentum shift. 49 റൺസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്നിംഗ്സിലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ 53 റൺസിന്റെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബാലു ജോയ് ആൻഡ് അസർതായ്. അലൻ ഡേവിസ് ലെഫ്റ്റ് ആം സ്പിന്നർ നല്ല മികച്ച പന്തുകൾ എറിഞ്ഞൊരു ഓവർ. കഴിഞ്ഞ വരവിലെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് ആവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു coveted വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.
Newman Ambadi comes into the middle here for LGR. Alan Davis to continue. White ball to welcome the new man there. Difficult weather for the singers and commentators. It's a frantic 2 weeks in this chilling winter. Too wide, so that's an easy decision from Ambadi to go for single. പതിനൊന്ന് പന്തിൽ 25 റൺസുമായി ബാലു. Holding the one and safe there. Will he start? The real Balu terror, flat enough to one bounce for. Brilliant connection of the bowling from Alan Davies. The ability of dragging the ball from outside off stump to the mid wicket. Very close. So the TV umpire decides to go for a boundary check. Who has a chance there? വളരെ റിഫ്ലക്സ് ആയി വേണം, അലേർട്ടായി വേണം അവിടെ നിൽക്കാൻ. Have a look at that. That was straight to the man. Gone for boundary. A great chance to pluck it from the thin air. അതിമനോഹരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. 8 ഓവർ വീതമുള്ള 3 മത്സരങ്ങൾ. Under half of the blade and he finds a single to end the over. 5 ഓവറിൽ 65. 2 overs 25 for 1. Not a bad one from Alan. 5 ഓവറിൽ 65. പതിനെട്ട് പന്തുകൾ 37 റൺസ്. In the air, catches a call. Bamboozles the man there. Is there a chance for finding one more? No. Vishnu Real Tech to carry on. ഒരൊറ്റ ഓവർ വേണം ഒന്ന് മാച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ. ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് വിഷ്ണു റിയൽ ടെക് ഈസ് എ സൂപ്പർബ് ഓൾറൗണ്ടർ, ഫൈൻ ക്ലാസ് ഓൾറൗണ്ടർ. Pulls it away. It's time Ambadi. പതുക്കെ പതുക്കെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. Let be another one.
The form of wide, yes it is. ഒരു കാര്യമായ പഞ്ചില്ലാതെ ആവശ്യമുള്ള റൺ റേറ്റ് കണക്കിന് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്മൂത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ഗെയിം. Balu hits it over the top. Is there any chance for the fielders? That's a great effort and throw to the wicket keepers, and it will be 2 runs for Balu Joy. Brilliant batting, just like what Vinesh did for the Raptors. Balu is now doing for the team here. 17 balls, 37. That is real Balu. Out of the park. What a majestic hit from a magnificent cricketer. Balu moves to his 40s. A player who can single-handedly steal the show away from the opponents is now on the roll here. 18 balls, 43. And 26 more from 14 deliveries. 14 runs. അതാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചടി നൽകാൻ ബൗളേഴ്സിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ definitely Raptors needed a wicket. Oh, that is not working. Just a single this time. Great opportunity for Balu to keep the ante up. But it's time to have the roll here. 2 balls, 2. He's playing there for a very long time. 25 required of 13. Into the gap. Vinesh does a good job there, but can't stop the fielder. Batters from going away for 2. End of the over as well. And now it is 12 balls, 23 runs to win the game. For the next match, umpire KCC Peterbaur have won the toss and decided to go to bowl first. The defending champions are again having that slight edge of this game. 12-25. Oh no, wrong time to lose a wicket here, Balu. What a wicket from Vichu, and Balu Joy is back to the pavilion. കൃത്യമായ ടൈമിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. നിർണായകമായ സമയത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ. Now Raptors have got that golden opportunity to tighten the screws here. Balu goes back at the wrong time. Played a superb innings of 44 from 20. But what a time. It's the most pivotal moment. And Vichu, Vishnu Damation have brought them back. Lifeline for Raptors. ഇനി വരുന്ന ബാറ്റർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ ഇടാനായിരിക്കും വിച്ചുവിന്റെ ശ്രമം എന്ന് കാത്തിരിക്കാം. McCallum
Another high voltage all-rounder. A man who is so superb on the ground. He is coming under the heating up stage of the first round match here. Through the offside. That's four. No. ഒന്ന് പിടിമുറുക്കാൻ റാപ്റ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫിസിയോ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്. Fielder is down on the ground there. Thank you all physio. One more time in St. Paul's. Team all physio there. Oh my goodness. Oof, that is painful it seems. That's awful it seems. My God. Wishing him a speedy recovery. Sports, Allied Fitness. Back to the game here. The challenge continues. 9 balls of cricket to play and 19 more to win. Strike with McCallum. The other side is Ambadi. Shot full and kid. Oh man, another one slides down. Great opportunity, great moment. സംഭവ ബഹുലമായൊരു തുടക്കം തന്നെ 4ാം ദിവസവും എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന് സ്വന്തമാവുകയാണ്. EPL season 6 is catching fire from the match number 1 and day 4. 2 runs more and 17 to win. Raptors now contains the things here. Great over from Vishnu. Take outside edge. He's running towards the boundary fence. There is 2 fielders chasing that one. Nobody could stop it. That's a 4. അടുത്തേക്ക് അകലേക്ക് പോകുന്തോറും കാന്തിക ശക്തി കൊണ്ട് തിരിച്ചകത്തേക്ക് മത്സരത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. This time it's McCallum. 89 with a ball to go and it's 13 required. 13 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് വേണ്ടത്. 7 balls. No, that is a biggie. Over pitched and got the punishment. Sailing over the extra cover. Flash of brilliance with the power this time from McCallum.
റിയൽ മെക്കല്ലം ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ആ പേരിനെ ആവാഹിക്കുന്നു, ഓർത്തെടുക്കുന്നു, അയവിറക്കുന്നു, അടിക്കുന്നു സിക്സറിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു LGR 11 അങ്കമാലി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പിറകിലോട്ടല്ല ടീമിന്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം. ഇനി 6 പന്തിൽ 7 വിജയിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷത്തെ അഞ്ഞടിക്കലിൽ വിച്ചു എന്ന ബ്രേക്ക് ത്രൂ മാന് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് over number 7. Now it's 7 required from the 8th over. Thank you Safari Holidays Kerala. Thank you Family Fresh. Big thanks to Cafe Meraki. Big thanks to Mastech Electronics and Real Tech Interiors. Good single. Vignu the man. Dangerous front line batter. 5 balls, 6. Raptors or LGR 11 Angamali. McCallum goes for a biggie. The man's to stop. Just a single they are interested in 2. That's a good one. That will be referred. Single taken and McCallum. ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിൽ എതിർ ടീമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് സ്ട്രൈക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്ന കാഴ്ച. That's a check at the non-strike is in. That's safe for 2 runs. Another final confirmation from Binish Balachandran. The umpires of BCLC in this EPL is making merry. So 3 runs in first 2 balls. 4 more to win from 4 more deliveries to go. Getting into the final lap of the first match. McCallum to face Vigno. Shot to onside. Will they go for the second? Kid the man out there and Ambadi will take the strike. 3 balls, 3. Shot and how much? Yes, that's into the hands and Ambadi goes. എവിടേക്കാണ് ഈ മത്സരം പോകുന്നത്? Let's wait and see. 2 balls is what left and 3 runs to win. Point ഷെയർ ചെയ്യുമോ? ആർക്കായിരിക്കും പോയിന്റ്? എന്തും സംഭവിക്കാം. എങ്ങോട്ടും അറിയാം. ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററിലേക്ക് ആദ്യ മത്സരം തന്നെ ചെന്നെത്തുകയാണ് ഇവിടെ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 4ാം ദിവസം. Through the off, will they try for the second? They are interested. A slight little fumble allows the second run. Scores a level, ladies and gentlemen. ഒരു പോയിന്റ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബാറ്റിംഗ് ടീം. The last ball to come up here. Drama to begin, drama to continue. An action-packed day of cricket.
in Ernakulam Premier League history. Season 6 is successfully up and running. Now the fielders of Raptors are wrapping up as a weaving a web in front of the batters here. First match തന്നെ last ബോളിലേക്ക് 95 പന്തുകൾ cannot separate the teams here. And comes in the one final decider. Vignu. That is smart. Positiveness, gentleman game, all from Vignu. Reggie's there on strike. Steers it and won it. Team LGR. First run ano completed ആദ്യം boundary ano. Let's wait, that's a boundary. All right, that's the game here for LGR 11. Congratulations. Well fought Raptors. നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ കുറവ് പ്രകടമായിരുന്നു റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ഇറ്റ്സ് an open suggestion, open opinion in personal, but after all, a good game comes to an end. Good luck for the next match, Raptors. Congrats, LGR 11, the defending champions, started in a royal way here. Congrats. Player of the match ഇപ്പോൾ announce ചെയ്യുന്നു. We will give away the memento or the awards later. It's Balu Joy, the player of the match in the first game. Congratulations, Balu. You have done really well. Keep rocking. And a change in the voice as well. The man who started, man who continues, the man who will finish the things. That is Mohsin all the way. Will join you in the combox. It's all a big duty. It's a very big start for the champions, winning the first match.
3D having some 3D effect on his ears, and he is walking for the second match alongside with Binish Balachandran. It's time for action big game, and it is EPL Season 6. Say no to drugs, yes to cricket. Thank you to Arabian Palace being the title sponsor of the tournament, and the co-sponsors Golden Valley, LGR Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE, Nadin Dhairyam, Kera Drops, Stampede, Moopen Solar, Mabruk, Golden Diamonds, Nadji, Hindu Photos, Cosmos Sports, Arabian Golden Diamonds, UA Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Elite Fitness, Safari Holidays Kerala, Family Fresh, Cafe Miraki, Mastech Electronics, and Realtek Interiors for supporting the tournament. So a big hand on that crown is what everyone dreaming of. This is EPL, and there comes the Supersonic into the middle alongside with Empire KCC. This is match 2, day 4. The final league stage day is happening here in St. Paul's. ആദ്യ മത്സരം LGR എളുപ്പത്തിൽ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അവസാന ഓവർ വരെ വന്നെങ്കിലും കാര്യമായ നീക്കുപോക്കുകൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃത്യമായ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു വിജയം കൈവരിച്ച് ടൂർണമെന്റിൽ 2 പോയിന്റും കരസ്ഥമാക്കി. So Empire KCC won the toss, elected to field first. ആ ഒരു ചിട്ടക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല EPL. It's all starting and straight to the mid wicket, first ball. Empire KCC taking on Supersonic, and this is day 4 and match number 2. Jithin Chandran with that full toss, banger on the feet. Arun Velu makes it out of the park. Such a big 6. Things started with the dot ball, and Jesse, have a look at that one. Such a big shot, and that went all the way into the distance. Catches the call. Up in the air. Oh, couldn't believe it. He drops that one. What an opportunity to bring down the first wicket here. It was a chance to dismiss Arun Velu there. And it's a big miss there from the fielder. Not that easy having the due factor. Just a sun coming in. The light will give some energy. And now the grassroots will dry up. After 1 hour below our. Seventh run on board. Srijit Puja, the captain of Supersonic, there in the middle, alongside with Arun Velu. Perfectly ball, drives it off. Straight to the fielder, straight back to the bowler, I think. What a start this is.
Definition of a start is needed in EPL, especially in the power plays. If you can attach some runs on board in the first 2 overs, that will give you energy. Towards the mid-wicket, another dot ball to wind up the over. Such a good start there from Jithin Chandran. Over number 1 completed. It is 7 on board for no loss. Rahul Apu into attack. Oh, again, it's a trouble. Definitely the call of the striker. If non-striker does a bad thought, it is not the issue of the striker. I can definitely say it was coming in front of the square. 7 on board, 7 for no loss. Pujayum Veluvumana Krisil Supersonic. And that's the big one. It's gone all the way. Aaron Velu makes it with enough power. Going for that shot. He completed that one really well against Rahul Apu. He was in that confidence and he got the things right under his control. First maximum. Dot then a 6. Apu to continue. Velu to continue. Continuous hitting. Restless hitting. 2 in a row. പവർ പ്ലേ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കടന്നാക്രമണം നടത്തി ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവാകുവാൻ അരുൺ വേലു. തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന റൺസിന്റെ ആനുകൂല്യം പോയ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Even if you are chasing, even if you are batting first, if you can score runs on board in the first 2 platforms സെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മുതലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് താഴെയുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ കളിച്ച് ഡീസന്റ് ടോട്ടലിൽ ഉയർത്തുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമാണ്. There he puts that one straight to the covers. Another dot ball here. There again, it's a swing, it's a miss. It's a dot ball again into the over. 13th run over comes to an end. After 2, it's 20 on board for no loss. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 20 റൺസ് ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എത്രയാണോ റാപ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പവർ പ്ലേയിൽ സാധിച്ചത് അതേപടി തന്നെ സൂപ്പർ സോണിക്കിനും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. Just 20 on board for no loss after 2.
In comes Rajkumar for umpire KCC. Hit skipper times. And he started well enough by just conceding a single there. "21 for no loss." This is over number 3. Tried his luck, couldn't connect it. Not well connected. They are coming for a single there. Srijit's Puja is off the mark. Arun Velu starting really well with 8 balls, 21. He's giving that generic start here for Supersonic. കടുകട്ടിയായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന 2 ടീമുകൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. Oh, that's it. Is that connected is the question. And that goes all the way. Sailed it over the fence. Another big shot. This time taking over Rajkumar. Arun Velu is in that kind of a touch. Comes down the track, hitting it badly. And that's a big blow there for Empire KCC. 28 up on the cards. This is over number 3. Rajkumar to continue. Well planned one. Need to run hard. Hitting a 6, then finding a single. 9 of this over. They're taking runs on cards. Srijit and Arun Velu out there in the center. 28 of just 10 balls. What a start it is from Arun. That goes down the leg. It's an appeal there. It's an appeal. Very big appeal. Went for a wide. Was there anything is the question. And that's it. Referee successful. It's not a wide. 29 for no loss. This is over number 3. That's up in the air. Is that gone? Yes. Another one. Puja with the first maximum into the over. Number 3 completed here. ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 35 റൺസ് ബോർഡിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം.
Time to start over number 4 here. It's 35 on cards. Rajkumar went for 15. Jidin Chandran is back into attack to deliver the second over of his spell. In the air, landed safely. Filler over there. Single to start of the things. 36 up on the cards right now. This is over number 4 to start. Srijit's Puja batting on 7 of 8. That's connected, but there is a fielder. It's into the hands. It's one down. Jidin Chandran brings down the first wicket. Puja departs, one down for 36. He was struggling in the face, and that struggle never ends with only just one maximum that puts on by the batter. It's the first one down here for Supersonic. ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം 36 റൺസ് ബോർഡിൽ. 4ാം ഓവറാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. .2, it's 36, and there comes a new batter, Abhilash. Maha into the crease, and he is off the mark with that single. 37 on board. 1 wicket down. That's a good strike. Filler over there. That extra cover in place. It's a very good idea there from the skipper of umpire KCC to have someone like him there. Great protective idea, I can say. Shot in the air, and Ernakulam never missed those. Good anticipation, good running. Another good over here so far from Jidin Chandran. With 1 more to go, he picks an important one. He sends back Srijit Puja. He made many dot balls, and in the second over, not so far conceding a boundary. Started well and ended up well. Just 5 in the form of singles. A wicket over that comes to an end. 4 overs done. It's 40 on cards for the loss of 1 here for Supersonic. Such a good spell comes to an end there from Jidin Chandran for umpire KCC. Ball to 2 overs for just 12 runs, and he picks Srijit Puja there.
In comes Rahulapu back into attack. Went for 13 in the first over. He is back here against Velu, stopping him from scoring that easy runs. It's another single. That will not affect much on the cards. So here for Empire KCC. It's an appeal. Up goes the finger. Mahadan. It's one. Another wicket down here. 41 for 2. Just celebrating the moment there from Empire KCC. One of the powerfouls of Ernakulam Tennis Ball Cricket, KCC. Perimbavur. Featuring here in EPL once again. It's a combined effort. 41 for 2 right now. This is over number 5 in progress. And there comes Saruti, the new man into the middle. What a start this is. Rahulapu coming to deliver the second over of his spell. That's in the air. Is that gone? Yes. High altitude one here from Maruti on the first ball itself. Just a push forward, and there is a fielder in the deep. Tries to cut, couldn't connect it. He's making it more. 48 on cards, 2 wickets down, over number 5 in progress. Delivering in that length. The bowler is just showing up. For balls, another good delivery. Looks like that winds up the over. 2 overs done from Apu. Went for 8 in the second over. He picks an important one. After 5, it is 48 on cards for the loss of 2. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 48 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Arun Velu Marutiയുമാണ് ക്രീസിൽ. Arun Velu batting on 32. And Maruti right now batting on 7 of 2. And let's see how long they will carry forward. Good shot. First ball hits it, and there is a fielder.
Oh, it's taken. It's taken. Having all that control. Another man down. It's an important strike. Chinnan strikes. 3 down here. And a duty departs. So all wickets falling. .48 on board, 3 wickets down, 6th over in progress, and there comes Albin, the new batter, into the middle. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വിക്കറ്റുകൾ വീഴുകയാണ്. ആദ്യം കിട്ടിയ താളന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർസോണിക്കിന്. And the umpire KCC bowlers coming back. And there comes Chinnan. What a start this is for Chinnan. He got a half hurt there to appeal. Leg by signaling there from the umpire. Understanding the ball is outside the leg stump line. Chinnan never made an appeal. Someone who is there always behind the stems. Right now with the ball in this big stage of Ernakulam Premier League. And Arun Velu, the one big batter. They should have that thought. Straight down the ground. Played really well. Fielder out there. And straight to Shankaran. Another good single taken. 50 up on the board here for Supersonic. ആറാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 50 റൺസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സൂപ്പർസോണിക് ഇവിടെ. That goes down the leg. They are running in. And that's it. It's an important boundary for them. All been off the mark with a single now. Finding a boundary with that wrist work. Need someone to show up. They are in a tight situation right now, Supersonic. At least something near 90 is needed. That is the average total so far in this tournament in EPL Season 6. Chinnan to continue. Straight to the covers. Just one in the form of boundary. Nothing in the form of sixes. 5.5, 55. It's 3 wickets down. Albin and Arun Velu out there. Opener ഇറങ്ങി തുടക്കം മുതലേ. He drives it, and there is a fielder. It's another good single there. Single will not affect the scorecards. അങ്ങനെ ആദ്യ 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 56 റൺസ് ബോർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മത്സരം ഒരു കനത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സൂപ്പർസോണിക്കിന് വേണ്ടത് റൺസുകളാണ്. 2 ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കെ മിനിമം ഒരു 40 എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടോട്ടലിലെ കൊണ്ട് എംപയർ KCC ടീമിനെ ഭേദിക്കേണ്ട ചുമതല അവരുടെ ബോളേഴ്സിന് വരുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. This is EPL, this is Season 6. And now Rajkumar is back into attack. Edged, and there it is.
ആ കരങ്ങൾക്ക് ചൂട് പിടിച്ചാൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. രാജ്കുമാർ സ്ട്രൈക്കിംഗ്. അരുൺ വേലു എന്ന ഡേഞ്ചറസ് ബാറ്ററെ മടക്കിയ ചൊരിക്കൽ കൂടി സൂപ്പർസോണിക്കിന്റെ താളത്തിന് ഒരു ചെറിയ വിള്ളൽ കൊണ്ടുവരുന്നു രാജ്കുമാർ. Just a perfect delivery, bowled in off stump. Was trying to turn it away. He got the turn right and straight into the hands of Chinnan. അനിയന്റെ കയ്യിൽ ജ്യേഷ്ഠനത പന്ത് ഭദ്രമായി എത്തിക്കുന്നു. It's a big moment there. 56 for the loss of 4 wickets and a start to over number 7. Now Rajkumar will be dealing Akbar Rashid's 56 right now. 11 പന്തുകൾ കൃത്യമായി ബാക്കിയുണ്ട് അവിടെ സൂപ്പർസോണിക്കിന്. Strikes the first one hard. Fielder over there in the deep. And they're running for the second. Denied by Albin. ആ ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിന് താൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഉൽപിൻ കൃത്യമായി അവിടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. 57 ഓൺ കാർഡ്സ് ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് 4. That's gone and there is a filler. Oh dear, dude drops it. Couldn't believe it. The check will be there for sure. Albin was trying to anticipate. He got the connection right. And that's it in the end. TV umpire checked and confirmed it's a boundary. One bounce just inside the ropes. Important strike there from Albin. 57 up on the cards. Shot again. This is connected even better and bigger. Such a glorious strike there from Albin. He is now making a move. തിരിച്ചടിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തീർപ്പ് വരുത്തുവാനായി അദ്ദേഹം ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ്. അന്തിമഘട്ടത്തിലെ ആക്രമണ ശൈലി ഓൽബിൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തുടരുമ്പോൾ സൂപ്പർസോണിക്കിന് ഒരു പുതുജീവൻ ലഭിച്ച ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. Full toss, bang bang, banger, and that's outside the park. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി മൈൽ സ്റ്റോൺ കണക്കിന് സിക്സുകൾ. Original decision is not a no ball, and now it's a check from the umpire. TV umpire here to the director. Waist height check. And that's it. You should reverse it. Confirmation there. It's a no ball. Signaling there. That was the message here from the TV umpire. $74 up on the cards. Rajkumar to continue.
Perfect delivery. And that's a very good approach. And good take there from Sunish. That big chance, that big drop changes the momentum of the game. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓൽബിന്റെ നിറഞ്ഞാട്ടം കണ്ട മത്സരം. Can Rajkumar make a comeback? That's up in the air. Fielder running in, rushing in, and he was trying to take it. Another couple to wind up. 22 run over comes to an end. ഒരു മികച്ച ഓവർ എന്ന് തന്നെ പറയാം സൂപ്പർസോണിക്കിന്. ആദ്യ 7 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 78 റൺസുമായി ഈ മത്സരത്തിന് ഒരു പുതുജീവൻ ഓൽബിനിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് സൂപ്പർസോണിക്കിന്. വെറും 8 പന്തിൽ 26 റൺസ് കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി. റീലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഗെയിൻ എന്നാണ്. മത്സരത്തെ മറിക്കും വിധം ഒരു ഓവറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്രമണ ശൈലി അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു കാണുവാൻ. അവസാന 6 പന്തിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ എത്ര കൂടി നേടിയെടുക്കുവാനായി സൂപ്പർസോണിക്കിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്നു കാണാം. വേശ പോരാട്ടമാണ് പെയർ KCCയും സൂപ്പർസോണിക്കും. ചെറിയൊരു പിഴവില്ല. മികച്ച ഒരു നിലയിലേക്ക് മാറുവാൻ സാധിച്ച ടീം. There comes Sudhin AS, the new bowler into attack. He's here to deliver the last 6 balls. Eighth over to start, and it is 79 right now for the loss of 4. Shot, Akbar recedes. Oh dear, what a save! And now they are completing a couple, and there you go, the referral gone up upstairs once again. Two checks to happen in one single frame. Let's wait. Umpire KCC having Akshay there on the line. Done a wonderful job. And that's it. Green signal. And what an effort taken there from Akshay. That was wow to watch. Oh, see that save. That's up in the air. And that goes and sailed over the fence. Akbar recedes. Is now in romance with the bat. Another big hit there.
Again, the check is on. TV umpire here with the director. And there it is. The check is over. It's a no ball. And it's a big maximum there. Oh my goodness. One drop catch to witness. One big save to witness. And now see what is on their shoulders. Just leaving it. It's a wide. The free hit will stand. Akbar Rashid on 9 of Chesri. 89 on cards now for Supersonic. 6 ഓവറിൽ 60 താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കോർ കാർഡ് മിന്നും വേഗത്തിൽ പറന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുവരെ 33 റൺസുകൾ കഴിഞ്ഞ 7 പന്തിൽ കുറിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ അതാണ്. It was 56 after 6 overs, and see what is happening here. Exact finishing touch in an 8-over game. ഓൽബിന്റെ ചിറകിൽ അക്ബർ റഷീദിന്റെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർസോണിക് 90 എന്ന ടോട്ടലിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Never trying. He's just bowling in line and lengths. Sudhin by signaling there from the umpire. More runs in the form of extras. 91 up on the cards. 3 more ball to go. It's not done yet. It's all happening here. And they're happy with that single. Two more ball remaining in over number 8. What an approach this is. What a start this is. EPL is getting on a high note, I can say. Having all that beauties. Shot. Is that gone? Yes, it is in the gap. It's cleared all the way. Albin magic continues. Another maximum from this right-hander. He's such a flexible batter. രാജ്കുമാറിന്റെ ഓവറിൽ കിട്ടിയ പുതുജീവൻ ഇത്രയും ഗംഭീരമായി മുതലാക്കിയ മറ്റൊരു ബാറ്റർ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തേടി പിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാഴ്ച. One drop chance is a big chance, and this is high and handsome here from Albin that winds up the duties. 104 എത്തി നിൽക്കുന്നു 8 ഓവറിന്റെ അവസാനം. തികഞ്ഞ നിരാശയിൽ ആദ്യ 6 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ സൂപ്പർസോണിക്കിന് അവസാന 2 ഓവറിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്
41 റൺസുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് 41 runs in the last 2 overs. It's all done and tested. Such a big start. Empire KCC now need 105. റൺമല എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മത്സരം മാറുന്നു. This is EPL season 6. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയാം, ഏത് ജംഗ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും മത്സരം മാറാം. ഒരവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ അവസരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി തലയിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് ആറാടി എന്ന് പറയാം. And that's the end of the first innings. And it will be Rafiq back in the comp box for the second innings. And Empire KCC will be chasing 105.
വളരെ കൂളായി അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാറ്റിംഗ് കരുത്തുണ്ട് എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. ബട്ട് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ, അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സൂപ്പർസോണിക്കിന്റെ ബൗളേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അമ്പയർസ് ബിനീഷ് ബാലചന്ദ്രൻ along with Vaishak, the well-known PCLC umpires, walks into the middle. നന്ദി അറിയിക്കാം Arabian Palace for being our key sponsor. Golden Valley co-sponsored, LGR Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE ഈ നാടിൻ്റെ ധൈര്യമാണ്, Kera Drops, thank you, Stampede, Open Solar, Mabruk Golden Diamonds, Nadji, Hindu Photos, Cosmos Sports, Arabian Golden Diamonds, UA Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Elite Fitness, Safari Holidays Kerala, Family Fresh, Cafe Meraki, Mastec Electronics, and Real Tech Interiors. Everyone, a big thanks for making it a colorful one and a collective effort from the committee as well. Now comes Rahul Apon to the striking end. Along with him, it is Sharath. The same openers we have witnessed in the land of the biggest indoor cricketing epicenter of the world in the other weekend. Now comes Rahul Apon and Sharath Jodi for Empire KCC Perumbavoor. Arun Velu on the other side to start the things off. One bounce and what a pull. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ പന്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആ ഷോട്ട് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. മറ്റൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ 10 ഓവർ മത്സരം കളിച്ചു വരുന്നതിന്റെ പ്രതീതിയിൽ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ തന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക്, അത് നേരെ 1 ബൗൺസ് ബൗണ്ടറി ലൈനിലേക്ക് കൺട്രി വഴി വരച്ചു വിടുകയാണ് രാഹുൽ അപ്പു. ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്. Shot again, even better through the offside. Crunch, that one. Rahul Appu starts off in a blazing hot style. Another boundary. Steps out and thrashed. A beautiful bludgeon. The score jumps to 8. Something fancy is what he tried. No, says the umpire, was a convicted appeal. Is there any chance to find it the other way? They have referred. They believe strongly. Fair call from the umpire. There is no deviation. There is a gap between bat and ball, and easy decision to make for Vinuraj, the TV umpire. 2 boundaries, third one goes for fancy. Ground in the frontal offside onside shot to Paicha Shesham. Behind the square offside, like to reverse it in Ashramicha Rahul Apuna miss avunu. Rahul Appu is hanging in the air. Oh, and among the hard-earned catch as if it might have been taken. 2 runs again. ഒരുപാട് നേരം ഒരു 3 റൺസ് ഓടിയെടുക്കേണ്ട സമയം ആ പന്ത് വായുവിൽ തന്നെയായിരുന്നു. Fielder covering 35 meters, but still he couldn't reach there on time.
Double digits on the scoreboard with 2 more to go from the first over. It's Empire KCC Perumbavoor. There at the striking end. And it's Rahul Appu, the key operator. Steps out. A beautiful shot. Lot of utapa there. Lot of audacity there. Lot of ability there. What a smack. Clean, crisp and controlled. Maximum. Shot again. Example of brutalism. Example of overblown aggression. End of a great over. It's Rahul Appu's show for Empire KCC Perumbavoor. First over done. 22 for none. Sharath finds his first ball but couldn't find runs on that ball. It's Akbar Rashid. Elegant all-rounder. Staged a partnership for that 5th wicket in the first innings. Now comes in with the ball number 2. Oh, that's a good try. The wide delivery attempted. But it tapped it. Good try at the 30-yard circle, and just the result. The end result is a single. You're watching Arabian Palace, Golden Valley, all coming forward. Ernakulam Premier League Season 6, Day 4, innings number 2 of the match number 2 is in action. 105 to chase. The second over is 22 so far without losing a wicket. 23, beg your pardon, with a single brings back Rahul Appu on strike. 6 balls, 22. It was a mouth-watering start for Empire KCC. Full delivery. Trying to find runs, but missed it out. Lucky enough, I think, Akbar. Oh, better, bigger bombarding. If there is no worse that, then call it bombarding. Huge. And Rahul Appu is standing way ahead of everyone else. He's in a zone of his own, Rahul Appu. In this early morning, it was a thriller of an innings from Albin, but Rahul Appu wipes it off. Now shuffles. Finding runs. It's time to the extra cover for one more single. So far, it's not a bad over. We have seen one biggie, but still considered 8 runs of it. A ball to go from the second over. Scoreboard takes to 30. Just a thickish outside edge. There is a fielder. Oh man, oh man. Third man, Ludapogenda single.
പോയിന്റിലൂടെ പോയൊരു ബൗണ്ടറി ആയി മാറുകയാണ്. ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ബോളർ, ദാറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് മെസ്. Oh, that is comedy of errors. Is it Mahadev? Yes, Maha. Now is there a tickle? Two overs done for 35 runs. 13 of the over from Akbar Rashid. Supersonic have no grip in their favor. They have to pull it back. 2 ഓവറിൽ 35 കെങ്കേമമായ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂർ. സിരകളിൽ അഗ്നി പടർത്താൻ രാഹുൽ അപ്പു വീണ്ടും സ്ട്രൈക്കിലേക്ക്. 2 ഓവറിൽ 35 റൺസ് നേടിയതോടെ ഇനി 6 ഓവറിൽ 70. ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു ലാഗ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ. കളി തുടങ്ങിയിട്ട് 56 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് എ ഫെയർ അനൗൺസ്മെന്റ്. 56 minutes after the first ball. We are still 6 overs behind. Please speed up a little bit. Third umpire-ലേക്കുള്ള കോളുകളെല്ലാം സമയം വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ ഇനി we cannot afford it. Please make it fast. New bowler comes in. Mohammad Sanu for Supersonic. Nice little drive. Very well played. After the popular restrictions are done, it's a smooth way of carrying the things on from Rahul Apu. Shot again. Saved well. Oh, a couple of good attempts from Akbar Rashid. Smart work from right on the line. Akbar saved a couple of runs here for the team Supersonic. വീണ്ടും ബൗണ്ടറി ചെക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു. What a save that is. Brilliant work from Akbar. First time inside the ground. Next he jumps from outside. True effort. Saved a couple of runs for the team after his bowling. Fine. Bringing everything back. Mohammad Sanu.
Rahul Apu bludgeons down the ground. That's a fuming spear heading into the heart of the team Supersonic. Supersonic തരംഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള സൂപ്പർ ബാറ്റിംഗുമായി രാഹുൽ അപ്പു എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂരിന്റെ നാടി നരമ്പ് നട്ടലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ smack that. It's on air. Smack that everywhere. That's wide. This time of the bowling from Sano. ഒരൊറ്റ വൈഡ് ബോളറുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറി എന്നതിന്റെ തെളിവെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാൻ ലാസ്റ്റ് ബോളുമായി മുഹമ്മദ് സാനു. പാട്ടും പാടി ഡാൻസിംഗ് ഷൂസുമായി ആരുണ്ടി കുതിരയെ തിളയ്ക്കുവാൻ Rahul Apu brutalism continues here. 3 overs done. It's 50 up for Empire KCC പെരുമ്പാവൂർ. വളരെ ക്ലിനിക്കൽ ടച്ചസോടുകൂടി ഗ്രൗണ്ടിൽ തണ്ടവ നൃത്തമാടുകയാണ് രാഹുൽ അപ്പു. 42 റൺസ് 13 പന്തിൽ തന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോറെങ്കിൽ 3 ഓവറിൽ 52. ടീം എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂർ. DC Warriors, Muvatapura, Carrier Fort, Mighty, Kerala Mobs, Town CC, Ernakulam, Mamba Gardens, Pattimattam, Titans Kochi, Tuba, MNCC. 6 ടീമുകൾ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത 2 ടീമുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Through the off he goes, a slashing blade. കണ്ട് കോരിത്തെരിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ശരത്. അങ്ങനെ ബെസിലിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ബൗണ്ടറി പായിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗം തന്നെ ബഹുദൂരം മുന്നേറുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ലുക്കിംഗ് ഷോട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഹാഫ് വോളി ഇൻടു ദ ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ഫയർഡ് ഫ്രം ദ റൈഫിൾ ഓഫ് ശരത് ദിസ് ടൈം. കളർഫുൾ പോസ്റ്റേഴ്സുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റർ ബോയ് ഓഫ് കേരള ഷഹീർ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു മാറ്റ് ആയി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് വെരി എലഗന്റ്, സ്മാർട്ട് ആൻഡ് വെരി quick. Thank you, Shahid, the poster boy of Kerala, associating with us for the second time. 20 പന്തുകളിൽ 57 റൺസിന്റെ ഒരു കിടിലൻ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂർ. Oh, is there a blunder? That will be referred at the non-strikers end. Wide ആണ്, അത് ഉറപ്പാണ്. Busy is the TV umpire this time. ഒരു തരത്തിലും സ്വൈര്യമായിരിക്കാൻ TV umpire അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഓരോ കോളുകളും ക്ലോസ് കോളുകളായി വരുന്ന കാഴ്ച. That's out. He's well shot off the ground. Sharath. വളരെ കൃത്യമായ ടൈമിൽ ഇന്റർസെപ്ഷനിലൂടെ ബാറ്റേഴ്സിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ബോളിംഗ് ടീം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബൗളിംഗ് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ വരുന്നു ബാറ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. അത് വിക്കറ്റിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൈസ് തന്നെ നൽകുകയാണ് അവിടെ. ഗുഡ് വർക്ക് ബൈ ദ ബോളർ ബസിൽ വടക്കൻ. And Rahul Apu loses the partner. 57 റൺസിന്റെ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡും മൊമെന്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ നഷ്ടമാവുകയാണ് അവിടെ എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂരിന്. 57 for 1, 58 for 1 in fact.
New man in. It's AK-17. The established brand joins seasoned all-round smart cricket, deft touch, and it is traveling quickly than anything else. Rocketed through that point region for 4 runs off the blade of Rahul Appu. പന്തുകളെ നോക്കി തന്നെയാണ് പ്രഹരിക്കുന്നത് രാഹുൽ അപ്പു. സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട പന്തുകൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തുള്ള ശിക്ഷകൾ, മോശം പന്തുകൾക്ക് മിനിമം ട്രീറ്റ്മെന്റായി 1 ഡസൻ റൺസ്, നല്ല പന്തുകൾക്ക് ഒരല്പ ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള നെഗോസിയേഷൻ. അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിനിക്കൽ ബെറ്റർ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്നിംഗ്സ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ബൈ രാഹുൽ അപ്പു. Raju comes in and opens his account in a safe way. That's his part to play in this section, in this passage of the second innings. Just take singles and bring the man, the hottest property on the ground. Trying to help him on his way. How much will he get for that? Nothing. Another full delivery being spoiled. 4 overs done. 64 for the loss of 1 wicket. 41 to win from another 4. 4 ഓവറിൽ ഗംഭീരമായ ഒരു കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ സാധിക്കുകയാണ് അവിടെ എംപയർ കേസസ്. പെരുമ്പാവൂരിനെങ്കിൽ അടുത്ത 4 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് കേവലം 41 റൺസിന്റെ മാത്രം അകലം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കൃത്യമായി റൺ റേറ്റുകൾ, കറന്റ് റൺ റേറ്റ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് ബാലൻസ് ആയി പോയെങ്കിൽ ഇത്തവണ no, it's not happening. It's a batting team who is muttering. They are cruising through for 64 in the first 4 overs and 41 more from 24 deliveries coming up. Arabian Palace, thank you. Golden Valley, big thanks. Raju this time gets it into the advertising cushion. First ball of the second turn from Akbar Rashid. Raju with a clean, crisp shot, a volley. This is the way you have to play 8-over cricket. വന്ന വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് ശ്രമിച്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മത്സരം കണ്ട് വീക്ഷിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കളിക്കുന്നൊരു ഗ്ലാമർ ഗെയിം കൂടിയായി മാറുകയാണ് എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ്. 8 ഓവേഴ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രീമിയർ ലീഗുകളില്ല നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന more overs, lengthy game, which works really well now. Wide Yorker attempted, just a tap and run. .72 and 33 more from 21. Strings to 20. 20 പന്തുകൾ 33 runs. വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും നട്ടിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർസോണിക്. Shout. No, says the umpire. Is there an overthrow? There is one overthrow as well. So 2 runs. വലിയൊരു ഷൗട്ട്. നോ എന്ന വിധി വരുമ്പോൾ
ആ പന്ത് ത്രോയിങ്ങിലൂടെ ഓവർ ത്രോയിലൂടെ മറ്റൊരു റണ്ണായി മാറുന്ന കാഴ്ച അവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ leaking runs here. Gone expensive in the first ball. It was slapped with an astounding six. Raju now. One bounce to the field there at long on to bring the over to an end. And 5 overs of cricket played. 75 on the board. 3 overs to go. 30 to win. 3 ഓവറിൽ 30 എന്ന ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ അപ്പു is taking a breather there. And Rajkumar is the man who's turning out to be the center of attraction in this particular passage of the game. 3 ഓവറിൽ 30 Supersonic. They have to bring a super over. Super over. Superlative things happen for Supersonic. Playing their first match. And things are not easy. Not at all easy. Supersonic Perumbavoor will play another one. It's a Perumbavoor derby going on. LGR Academy Angamali. The Ashiks Army will take on Supersonic Perumbavoor in the next match as well. .29 starts the over. Basil with wide. Nice little drill. Down for 1. 2 greats. 2 all-time greats. No need of introduction for any single player there out in the middle for batting. There was it attempted by Rahul Appu. Almost a chip with less elevation on the delivery of Basil Vadakan. ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്തൊരു ഓവറാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അവസാന നിമിഷം മാച്ച് റാഞ്ചാനുള്ളൊരു ചാൻസ് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല സൂപ്പർസോണിക്. .26 required of 14 deliveries. Another single, another grounder. Rahul Appu played 19 of 34 balls bowled so far. Ladies and gentlemen, another signature, another half century from Rahul Appu in 20 deliveries. Softest stemming the touches to mark the milestone. First 50 in the morning here. Outstanding batting from a standout cricketer. Have a look at that. Easy peasy for that man there. 2 times he missed on those opportunities. Now he grabs one. Rahul Appu trying to throw the kitchen sink out there, but could find just a single and brings the end to the over as well. 21 required of final 2 overs.
6 ഓവറിൽ 84 എന്നതിനപ്പുറം ഇനി 12-ൽ 21 എന്നതിന് പ്രസക്തി. So it's into the final 2 overs of the match number 2. Required 21. Empire KCC Perumbavoor against Supersonic. Thank you. Arabian Palace, Golden Valley, LGR Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE. വിജയിക്കാൻ 2 ഓവറിൽ 21 എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. കേര ഡ്രോപ്സ്. താങ്ക് യു. സൂപ്പർസോണിക്കിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡുമായി സ്റ്റാമ്പേഡ്. Mupan Solar, Mabruk Gold and Diamonds, Najji, Indu Photos, Cosmo Sports, Arabian Gold and Diamonds, UA Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Allied Fitness, Safari Holidays Kerala, Family Fresh Cafe Meraki, Mastec Electronics, Realtek Interiors. Thank you so much, everyone. Mohammad Sanu comes in. Good stop in the follow through by the bowler himself. Brilliant start to the over. Anything below 6 or 7 will bring you to the wire. Clips off the bats. Single for Rahul Apu. Just a single in 2 deliveries and 10 balls 20. മറ്റൊരു എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർസോണിക്. 10-ൽ 20 കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. Wow. Not the start. They were cruising. Will the crash? No, says Raju. Raju sends it sail over. Down towards that wide is long off for a maximum. Sigh of relief. A lot of pressure existed prior. Has got release. ഒരു ഭാരം തന്നെ ഇറക്കി വെക്കുന്നു ഒരു കിൻഡൽ ഷോട്ടിലൂടെ രാജ്കുമാർ. 14/9. Flicked off the pass. There is someone. Oh, puts it down. They are looking back for 2. They will easily get it. The scampers. The returns. 12/8. ഒരൊറ്റ സിക്സറിന് 8 ഓവർ മത്സരത്തിന്റെ ബാലൻസ് തന്നെ മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. To the trot. Just plays it to the onside for 1 more run. Getting into much better position. Into the comfort zone is Empire KCC. അങ്ങനെ തിരികെ സ്വതസിദ്ധമായ ട്രാക്കിലേക്ക് എംപയർ KCCക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. 7 പന്തുകളിൽ 11 റൺസ്. ലാസ്റ്റ് ഓവറിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവിടെ ആത്മവിശ്വാസമാർക്കാണ് അധികം, അവർക്കാണ് വിജയം അധിക സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this ball should be a boundaryless one for bowling team. No, Rahul Apu is not in a mood to allow that one. Now they are in a luxurious cushion. Empire KCC Perumbavoor. What a 6. What a way to finish the penultimate over. And now it's 100 up to the team. Congrats for that 100. But 5 more to the victory. Last over, 5 to win for Empire KCC Perumbavoor.
Moving in. A reverse sweep is what attempted by Rajkumar. Raju gets just a single for that. Time-consuming game. We have to speed up everything for the next match. Teams, please get ready. Supersonic will play in the next match as well against the winners of the first match, isn't it? Most probably, yes. Is there anything in the form of wide? Yes, definitely. വിജയം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് തവണ. Empire KCC Perumbavoor against Supersonic Perumbavoor. The Perumbavoor derby. The least of the district. Now finds a run again. Yes, the scores are level. Well, ladies and gentlemen, Empire KCC started knocking the doors of the point tables from ball number 1. The door is opening. They've got 1 point there, and the match point coming up from Arun Shiva. 4 of those remaining in this entire match. And Rahul Appu have to score just a solitary addition to the total. Dot ball. Is there any butterflies in the stomach of Rahul Appu? Definitely yes. Everyone says I love pressure, but when it matters the most, the shivering begins. The story continues. It's just a single to win. Rajkumar given a solid hands to that breathtaking batting from Rahul Appu. 3 more to go. That is the winning runs. Just a single to finish the things off. The over the match. End of it with 105. The chasing run scored by the man who started scoring runs. Brilliant batting. Mayhem continues from Rahul Appu. Congratulations, Empire KCC Perumbavoor and Supersonic. വരുന്ന മത്സരം നിങ്ങളുടെ മത്സരമാണ്. അത് നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാക്കി മാറ്റാൻ all the very best. Same for the defending champions as well. Keep rocking, keep entertaining. Supersonic Perumbavoor versus LGR Academy Angamali. Match number 3 will begin in a fraction of a second. No doubt about the customer, the player of the match award winner. We will hand over the trophy later. The man hitting the first run, the man hitting the winning runs. It's Rahul Appu, another name, the man who is stepping in to the zone from where you cannot conquer. Congrats, Rahul Appu, the player of the match. That's all from the game here. Time for the change in the voice. For the next innings, I would like to invite Mohsin to the com box.
I request the captains of LGR Academy and Gamali and Supersonic Perumbavoor, please report here for the toss. രണ്ട് നല്ല മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പരാജയത്തിന് കണക്ക് വീട്ടാനുള്ള സമയമാണ് സൂപ്പർ സോണിക്കിന്. Expecting the captains to report here for the toss, please. We have got LGR captain and waiting for Supersonic captain as well. All right, the stage is set for the toss as well. Third match is what we are stepping in. 11:25 already. So please make it fast. Over to Muzin this time. LGR Academy have won the toss. Going to bowl again against Supersonic. All right, we're ready. Nutji. Tradition you can taste. So that's it. It's time for the game.
First ball off from the outside edge. And there that the story started. LGR once again into action. Pretty good with the ball in the first match. Chasing down the target with the help of Balu Joy and the co. They made a terrific approach to that chase of 101 against Raptors. And now they are here against Supersonic. Played that one in front of the square. Square drive there, and that's it. Srijit is off the mark with that single. Match number 3. We got a 10-minute delay. I request you to speed up. Towards the fielder, another single. Both the batters off the mark with singles. Good start here from Ashik. Skipper Times starting really well in the first match. He produced an important breakthrough in the middle of the innings. And he is here to do the duty once again. There, that goes. Damage done here from Pooja. ഒരു പൂച്ച കൊണ്ട് തുടക്കം. 6 അടിച്ചാരംഭം. 8 upon the cards in just 4 balls. In power play, you need to do such risk to make the runs on cards. Tries to cut, couldn't connect it. And this time it's been a dot ball. Pretty decent start, Ashik. There once again with the ball to start other things, coming around the stems, getting a hit. And let's see what is gonna be happen for the final delivery. Full toss again, up in the air. Ashik himself under the ball. I can see 2 good fielders, and in the end, Ashik himself taking a call. Captain makes it. First one down, and it is Srijit Pooja walking back. One down for 8 runs, 1 over completed. What a comeback from the captain. കൊടുത്തതെന്താണോ അത് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഈ മത്സരത്തിന്റെ ആ ഒരു നിയന്ത്രണം വീണ്ടും LGRലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. You are watching Ernakulam Premier League Season 6 once again. ലഹരിയോട് നോ പറയൂ and say yes to cricket. A tournament having the title sponsor Arabian Palace. Thank you to all the co-sponsors. To Golden Valley, to LGR Study Abroad, to Nityananda Transport, to KSFE, Nadinde Dhairyam. Thank you to Kera Drops, Stampede, Networks, Mupen Solar, Mabruk Golden Diamonds, Nadji, Hindu Photos, Cosmos Sports, Arabian Golden Diamonds, UA Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Allied Fitness, Safari Holidays, Kerala. And thank you to Family Fresh, Cafe Miraki, Mastech Electronics and Realtek Interiors for supporting the tournament. Here comes Nizam. Holder to hold and taking the action here. Another bowler to come and bowl over around the stems here. Right arm seamer. Second over in progress. That's in the air. And Balu Joy never miss and never mess with all those chances. LGR 11 champions here to defend the title. And it all a wonder times. Starting in style
bringing another wicket. Nizam. It's a top quality start here. Another one down. This time it is Saduti walking back to the pavilion. Supersonic in deep, big trouble. Ernakulam Premier League Season 6 ഒരു മാജിക് കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാമെന്ന് കരുതി വന്ന സൂപ്പർസോണിക്കിന് തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. Nizam to continue. Just driving it. There comes Arun. More in the name of Arun there for Supersonic. Arun Velu over there alongside with Arun Shiva right now. 10 on cards for the loss of 2 wickets. Over number 2 to start. Nizam to continue. Pulls it off. And Velu goes out of the park. It's a big 6. Let's have a look at that replay. That was a half cracker coming down the track and going for that. It's a typical style of Arun Velu. And he is back in action. One among of the batters to lead the charts. There again, this time 2 away. Wide signaled there from the umpire, more in the form of extras added to the total. Supersonic was having that lost start in the previous game. In that big game, Arun Velu was one of the top batters. That's up in the air. It's gone. It's out of the park. It's a huge one to finish. Another biggie here. 2 overs done. 25 on cards. 17 run over comes to an end. And Arun Velu here. Just showing the authority against the bowlers. One more to go, one more ball to go. It's 23 now for the loss of 2. Full toss towards the onside, mid-wicket in place. And that is the story to wind up. 15 run over there from Nizam comes to an end. After 2, it is 23 on board for the loss of 2. ബാറ്റിംഗിൽ പോയ മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർസോണിക്കിന് വേണ്ടി മികവ് പുലർത്തിയ 2 താരങ്ങൾ അരുൺ വേലു ആൻഡ് ഹോൾബിൻ. And late crackers there from Akbar Rashid made them to put up that 104 on board. പക്ഷേ in reply,
സോണിക്കിനെതിരെ എംപയർ KCC. രാഹുൽ ലപ്പുവിന്റെ മിഡുക്കിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് പതറുന്നത് കണ്ടു. And they are here to regain that position. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കുറച്ചധികം ആവേശത്തോടു കൂടി ബാറ്റ് ചെയ്യുവാനായി അവർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലിബിൻ പോൾ is in action right now for LGR. With 2 wickets down, with 24 on board. Oh, there it is. That's pretty close. He's turning the ball pretty well there. Libin Paul, the man, the left arm seamer, who loves to turn the ball. That's too close. Another good delivery. Arun Velu is struggling. All the bowlers have done a decent job in the first match. .1. And now it is Arun Shiva to face Libin Paul. There again tried, couldn't connect it inside edge. And he is truly appealing for that. My word, couldn't believe it. Having that kind of an edge, going for an appeal. Looks like a sense of humor against the umpire. Vinesh Balachandran alongside with Vinudaj. The PCLC panel is out here for EPL Season 6. Another addition from them. The TV umpire is Vaisak. And such a big over there from Libin Paul. When expensive in the first match for 19. Coming back in style for just 2 runs. That's how you need to regain your energy in a big stage. Showing up everyone. I'm not done yet. What a sensational over there to wind up from Libin Paul. It's 3 down. It's 25 for the loss of 2. So far we witnessed 2 good fixes. We saw Raptors vs LGR. We saw Supersonic played against Empire. And now it's happening between Supersonic and LGR 11. Coming up next will be Empire KCC Raptors. Thereafter Raptors will play Supersonic. And for the final fixture of the day, Empire KCC will be up against the defending champions for that one last fixture. Over number 4 in progress, 26, single to start other things. And that's well played. No, I can see a fielder, and that goes all the way. Hari is there outside, and he never misses. Pulls it off in style there by Arun Shiva. Just playing to the turn and landing safely into the hands. Shot again. Was there to anticipate, and this time another boundary. 2 in a row. Ernakulam getting the treatment. Such a good strike there from Arun Shiva. He's leading the show right now. They need runs on board. So far 11 in the first 3. Good thinking there. Just accelerating to the process. It's 36 right now on board for the loss of 2. While in over number 4. You saw batters struggling in the middle overs. And now
It is Arun Shiva who is striking in the middle overs to add some runs. Full toss. He never mind the distance. Nothing goes right for Ernakulam. Getting the treatment one after the other. It is such a big shot. Another good one. What a terrific strike it is. He goes all the way and the distance covered. Now it is to the TV umpire. Vaisak is having some duty. Checking for no ball. A conversation is there between the square leg umpire and Vaisak. Stays with the original decision. He was stepping down the track for hitting that one to adjust the length of the ball. He got a reward, but not in the form of an no ball. Ernakulam to continue. And now there it is. Will they go for a check? Nothing is needed. To continue, and that's a big slower to wind up the action. 17 run over. പതിനേഴ് റണ്ണുകൾ പിറന്ന ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 4 ഓവറിന്റെ അവസാനം 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 42 റൺസ് ബോർഡിൽ സൂപ്പർസോണിക്. ഇനിയും 4 ഓവറുകൾ അവശേഷിക്കുക. എത്ര കൂടി റൺസുകൾ വാരിക്കൂട്ടുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. പ്രവചനാതീതമായ മത്സരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 6ന്റെ 4ാം ദിനം. ലീഗ് ഘട്ട പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അവസാനം കുറിക്കുന്ന ദിനമാണെന്ന്. നാളെ ഫൈനലിലെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ 4 ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ്, പിന്നെ സെമി ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ will give us an answer about the champions of another exciting EPL. ലഹരിയോട് നോ പറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റിനോട് യെസ് പറയാമെന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നിൽ നിർത്തി EPL കോ കമ്മിറ്റി മറ്റൊരു ഗംഭീര ടൂർണമെന്റ് സെന്റ് പോൾസിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആവേശം ചോരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. എറണാകുളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളാണ് നിരന്ന മറ്റൊരു EPL സീസൺ നാളെ സമാപിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കനത്ത പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു ലീഗ് സ്റ്റേജിൽ. എല്ലാ ടീമുകളും ഒന്നിനോടൊന്ന് മികവ് പുലർത്തിയപ്പോൾ it's 43 right now for the loss of 2. Slugs it up in the air, catches the call. Akshay Bose, oh, he drops it. Whose catch was that? Looks like a wrong call there from the fielder. The long one was too close. Regis was there near the ball. And he was asking Akshay to come and make a crossover to take it. Balu coming and taking that position. Change in field. Tries to cut there. It is another dot ball there. Not a dot ball, it's a wide. Pardon me, it's a wide to wide. LGR once again displaying their quality with the ball, I can say. They had a big start. Everyone performed really well.
47 on cards for the loss of 2 wickets. 5th over in progress. 2 in the form of extras. A couple, then a single. 4 more balls left in this over. Libin Paul to continue. He was trying to regain the position there. Arun Shiva couldn't connect it well. He had a decent outing against Makalla. Went for 17 in that over. So in the first match, while chasing that 101, Balu Joy adding that fuel up with that big 44 in just 20, giving that start perfect alongside with Azhar Thai. And that's up in the air. That will clear not just the territory, but also into a huge distance. 50 up on the cards here for Supersonic. Such a good shot, such a big one, carried all the way. With that one good over, looks like the momentum is back in the batting side. Supersonic with super energy. 2 in a row, and Arun Velu strikes it again. Moving to 31 and just 14. He is showing his attitude with consistency. Another 30 is here for Arun Velu. Changing the length, Levin Paul, ball the quicker one. And that's the end of the over. After 5, it is 60 on board for the loss of 2. Another 3 overs left in this innings. Thank you to Shiva Sports. Thank you to Mabruk Gold and Diamonds. To Real Tech Interiors. For supporting this tournament. So all the sponsors who is being the big part. 60 on cards for the loss of 2. After 5. Arun Velu batting on 31 alongside with Arun Shiva who's on 19. That acceleration against Makalla made them to bring back that momentum. And after 5, they got 60 on cards. They were lacking runs in the first match, in the first 6 overs. But this time, in just 5, they were able to put up 60 on cards. Which is a good comeback here from Supersonic. And they need that super energy to make everything comfortable. That's in the air. And that will land safely. Will they go for another run? They are running and completing that 2 runs comfortably. 6th over to start with a couple, and it is 62 on cards right now. That's well bowled. Oh. There is some signal. And it's been called a wide there from Vinuraj. 6th over in progress. 63 on cards for the loss of 2. Arun Shiva batting on 21 of 11 alongside with Arun Velu who is on 31. That big contribution from Arun Shiva. Rings back the momentum. But this time it's up in the air. I can see Balu Joy. And he is not going to miss that. In the field with the bat. He was lacking his performance in the previous season of EPL. Coming back in style for the same franchise. He got the championship alongside with LGR. And now he is doing the business for LGR in a prolific way. That kind of a quality. We saw him delivering in big stages.
Sixth over in progress. 63 on cards for the loss of 3 wickets. And there comes Albin, the dangerous man. Albin tries, couldn't connect it. It's a single to start and he is off the mark. തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ സോണിക്കിന് പുതുജീവൻ നൽകിയ 2 താരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. Arun Velu and Albin in the last match. And Albin's contribution of that big 38. ഫൈനൽ ഓവറിൽ അദ്ദേഹം തകർത്തടിച്ചപ്പോൾ മത്സരത്തിൽ 100 മികച്ച ഒരു ടോട്ടൽ ഉയർത്തുവാൻ സൂപ്പർ സോണിക്കിന് സാധിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Towards the extra cover. Oh, there is nothing in terms of an effort. Just a lazy run. You need some big anticipation. Batter who is in touch. Looks like he is lucky over there to have some fielders like that. 68 up on the cards. Arun Velu to 35. Again, he is putting up a show here in the middle for Supersonic. The opener delivers for the second time in this tournament. He comes again down the ground and there is a fielder in the deep. Husband, the man, again change in field, the fielder fumbles. Just a big change of action. 6th over in progress, 69 on board. This is a decent start. And Ashik went expensive in the first match, coming back in style in the second game, looking to provide that energy. Again in the air. And that's a good idea to stay back. Oh dear, what happened? My goodness. Comedy of errors. In the end, it's a boundary. Have a look at that replay. The ball bounces. CC take. Oh, that's something terrible to watch. See the reaction of the captain. This is not an occasional one. You couldn't believe it. Someone like him who is having that kind of an experience. Blender from a case. Boundary to wind up the over. It's 73 on cards. Off from the edge, straight to the fielder, keeper there, and they runs and completed that single. Will they go for another run? മികച്ച രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ LGR 11
ഫീൽഡിംഗ് ബ്ലണ്ടർ ഈ മത്സരം കൈവിട്ട് കളയുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. 75-ൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സൂപ്പർസോണിക് trying for a comeback. That's a full toss. Aswath there, will they go for a 2? Completing 2 runs comfortably. That's good anticipation. That's good running between the wickets. Review for no ball, I think. The check is on over tons of matches is what their experience. Binish Balachandran and Vinuraj, 2 good friends, building that umpiring panel, PCLs, which is very famous over Ernakulam, spreading towards Kerala. And this man has been a prolific figure in KMCC indoor, getting that opportunity to do KPL also for last 2 seasons. No ball signaled. Nothing wrong with that decision. And now there is a chat going on. Vinith's just feeling some energy. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൈവിട്ടു പോകുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇത് ക്രിക്കറ്റാണ്. The game of uncertainty can change at any junction. ആർക്കും ഒന്നും ഔദാര്യമായി തരാത്ത ഒരു ഗെയിം. ഏത് കൊലകൊമ്പനും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വീഴുന്ന മത്സരം. ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്വാധീനം അതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Hit 78. It's 3 wickets down. Free hit call there from Binish. Nizam to continue. High up in the air, Balojoy underneath. Again, he took a catch. It was like a catching practice for Balojoy. Even though he's never missing that opportunity. Collecting and putting up that confidence on the field is very important. Arun Velu to 40s. Another batter to 40s. We saw a brilliant half century there from Rahul Apu. A good 44 there from Balu Joy. A good 38 there from Albin, the one who is there at the non-striker end. A crackerjack start there from Arun Velu in the first match. And he is here continuing his good-looking form. For Supersonic, they need a win. And will they race for that against the defending champions is the question. Shot again, that's up in the air. Got a time to rethink. But again, Arun Velu, while trying for anticipation, fell in the hands of the fielder. Nizam strikes. Perfect timed to bring that breakthrough. Over number 7 in progress. 80 on cards. It's 3 wickets down. And it's 4th wicket down. Arun Velu departs after scoring 40 runs in 21 balls. Pulls it off, and there it is. Good running and a good single. Again in the air, again trying Albin this time. Couldn't connect it as for the man. Change in field works there pretty well for LGR 11.
ഒറ്റ ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി നിസാം. ഈ മത്സരത്തിന്റെ താളം തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് LGR 11. 81 for 5. And who is there to hit in the final overs? Akbar Rashid ഒരറ്റത്തുണ്ട്. And there comes Maha into the middle. And there comes Riaz into attack for the final over. 8th over to come up. Akbar Rashid in strike. First ball and a wide to start other things. Extra more run added to the total. Good shot. It's in the air and taken comfortably. Regis will not miss all those. They got the right fielders in the deep. Balu, Joy, Rajesh, Ashik, Haswats and Nissam. There were a few mistakes, but still, the energy was still alive for them. LGR 11. Getting everything right under their control in group of deaths. Akbar Rashid departs here for Supersonic. 6th one down for 82. .82 on board, 6 wickets down. Again played well. And that was a great comeback there from Riaz. The man of settlement is here to settle the things. Very well bowled. A good Yorker there. He's bowling in front. He's bowling in the slot. He's not allowing Abhilash to get that turn right. It's Muhammad Sanu here for Supersonic. Someone who is so able with the bat. Coming down the order to bat. In the air. Landed safely. Will they go for a couple? No, they're happy with a single. That's more runs. Scoring 104 in the first match was not enough for them to defend. And now they're on 85 here. In the second match, what more they can add up? Need something in the form of big sixes. A wide there again from Riaz. Just conceding 5 so far in this over. Bowling for balls. Everything under their control. And that goes upstairs. Looks like that was a direct throw. And a good glove work in the end there from Vineet. Let's wait and watch.
what is going to be the end result. White signal there from the umpire. White +1 again. More runs added to the total. 88 up. 2 more balls remaining. Muhammad Sanu is there at the striker's end. Tries couldn't connect. And Sanu is departing. Never bothering anything. Another one down. Riaz getting the second wicket. 88 for 7. The batters will be really happy while they see that cards for LGR 11. When they are going for a target, when they are going to chase it, having something near 90 is a decent one. Not a challenging one, but the bowlers will definitely rise up with that energy. Will Supersonic lock the LGR 11? Trying to crunch it, couldn't connect it well. Coming for the second. After a couple more added to the total, the innings completed there. It's all winded up with just 90 on cards. ആദ്യ 8 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 90 റൺസുകൾ ബോർഡിൽ കുറിക്കുവാൻ സൂപ്പർ സോണിക്കിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാനം വരികയാണ്. I request the captains of Raptors and umpire KCC to please report for the toss. Captain of Raptor and umpire KCC, please report for the toss for match number 4. And that's the news of match number 3, first innings. It's 90, and what they need is 91 in 8 overs to win the game. We'll be back, and Rafiq will be back to the comp box for the second innings.
After coming into bat first, it's 90 runs on the board for Supersonic, and 91 is the chase now to almost make a spot there. LGR Academy, 91 to win from 8 overs. Studded stars are ready to bat. Azhar Thai, Balu Joy, many more are ready there. So it will not be an easy one. മത്സരം വിജയിച്ചേ സാധിക്കുള്ളൂ സൂപ്പർസോണിക് ടീമിന്. അത്ഭുതങ്ങളില്ല പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് പല ടീമുകളും 6 ടീമുകൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുമ്പോൾ 7ാമത്തെ ടീമാവാൻ വലിയൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ടീം LGR Academy, the defending champions, trying to get their name as the reigning champions. Walks in is a wonderful work of art. Balu Joy, the player of the tournament from Australia Cricket Academy in 2025 season. 26 in, 2024-25 it was Afzal Ashraf. Now comes in to play this Ernakulam Premier League for the champion team. Supersonic 90. The chase for LGR is 91. Thank you, Arabian Palace. Thank you, Green Ground of St. Paul's, Kalamashiri. Big thanks to Golden Valley, LGR Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE, Kera Drops, Stampede, Mupan Solar, Mabruk Gold and Diamonds, Naji, Hindu Photos, Cosmo Sports, Arabian Gold and Diamonds, UA Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Light Fitness, Safari Holidays. We have Family Reef, Family Fresh, Cafe Meraki, Mastec Electronics and Real Tech Interiors. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. To the next one, it's Akbar Rashid carrying the ball in his hand. Beautiful dispatch. നന്നായി തുടങ്ങുന്നു തായ്. Through that bat resembles the flag of India. Through that cover, through the rubber estate. You cannot have a better start. 6 runs straight away off the blade of Thai. Asking run rate drastically coming down. Straight down the ground for a single. Good idea. Raptors won the toss for the next match and decided to bowl first. Check for the front foot or what? With some call from the umpires. The elegant PCLC umpires again. Vinuraj, Vinesh Balachandran, Vaishak. Gonna check the front foot of Akbar Rashid. Fair delivery. All right, no harm. 2-7. Good comeback from Akbar. Aku for the 3rd time. Balu bludgeons it. A beauty to watch out. The terrific opener played a terrific shot to stamp his authority once more. The player of the match in the previous game started off with a golden Midas touch. Scoreboard into the double digits early. The guys who played together in hundreds of matches for the Tigers, now here against each other. Supersonic, where Akbar Rashid belongs, and Balu Joy for the champions LGR Academy.
Oh, is there a chance? Oh, man. Simple as you like. Aruti takes it without any mistake. If I'm not wrong, that is the end of that one ball entertainment from Balu Joy. A great man goes back without carrying or prolonging his innings. 13 for 1. Akbar Rashid strikes back for Supersonic. Days of memories for Ernakulam cricket. The land which produced hundreds and hundreds of quality tennis ball players. Also produced hundreds of pro cricketers. The land which gave birth to the international stars. The man who declared the first ever champions of the 2020 cricket world. The legacy always belongs to Ernakulam. Last ball of the over, first 3 balls for 13. Stubborn assistance from Akbar Rashid continues. End of the over. Oh, that is another strike from Akbar. Was tough to see from my point here. Second wicket down. Oh, clean the timber. Ajish now have to walk back. Just a soft bail trimmer. ആദ്യ 3 പന്തിൽ നിങ്ങളെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള 3 പന്തിൽ ഞാനെന്ന് ശക്തമായി അവിടെ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് ബൗളിംഗിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ അക്ബർ റഷീദിന്റെ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 13 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 6ാം സീസണിലേക്ക് സെന്റ് പോൾസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് വേദിയാവുമ്പോൾ മനോഹരമായ മത്സരങ്ങളാൽ ടൂർണമെന്റ് അലങ്കൃതമാവുന്ന കാഴ്ച. Plenty of charming moments, plenty of X factors. And in this game, it's 91 the chase, but couple of top order batters, including Balu Joy, back in the pavilion. 13 for 2, and the second over starts. നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ബോളിംഗിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആദ്യ ഓവർ അക്ബറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ഫലം കാണുകയാണ് അവിടെ സൂപ്പർസോണിക്. Oh man, what a catch! What a beautiful screamer that is. Plucked from the thin air to that dive to his right by the wicket keeper. Absolute display of awesome glowmanship there from the wicket keeper of the side. Absolutely delighted is Supersonic. That is a superb dive, beating gravity. Have a look at that if you are on the screen. Oh, gets a faint edge. Lovely catch. A stunning catch. We have seen many fabulous catches in this tournament. Into the catalogue, we have added another chapter. മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റും നഷ്ടമാവുന്നു. മുഹമ്മദ് സാനു ആദ്യ പന്തിൽ വെട്ടി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ അടിച്ചു തകർക്കലിന് സാക്ഷികളായ നമ്മൾ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ LGR ടീം ഒരു കൊളാപ്സിലേക്ക്, ഒരു ഹിക്കപ്പിലേക്ക് അകപ്പെടുന്ന കാഴ്ച. And 13 for 3 is the score at the moment. ആദ്യ 3 പന്തിൽ 13 റൺസെങ്കിൽ പിന്നീട് 4 പന്തുകൾ, അതിൽ 3 വിക്കറ്റുകൾ. This is what happened here. Absolute hiccup. Can they come back and steady the ship? New man in. It's Anas joining Ambadi. Lot of work. Another one. Goes like the other one. It is barrage of wickets.
It's raining wickets here. LGR Academy are thrown into a state of silence all in a sudden. New batter comes and procession of batters back to the pavilion continues. What a wicket. Wicket keeper, the busy man. Oh, serious problems in the mind of Ashik, the skipper. Winning the toss and electing to bowl first. Restricting the opponents under 90. 91 to chase. Got 2 sixes in first 3 balls. But after that, 5 balls costing 4 ultimate prizes. They are pulling it back. Mohammad Sanu is already on a hat-trick. Ambari watching another man losing his throat. Anas goes, and who is in? Plenty of batters left, but not easy to tackle the issue here. It's Bose. Hat-trick ball. Where is the ball? Ladies and gentlemen, it's a hat-trick. Akbar Rashid won't miss those, and Mohammad Sanu in his first 3 balls. 2 caught behind, and now another one goes for height more than distance. Straight into the trustful fielder at mid-wicket. Hat-trick wickets for Mohammad Sanu. Second hat-trick of Ernakulam Premier League Season 6. Absolute turbulence here. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ആദ്യ പന്തിൽ അടിച്ചു തകർത്ത് തുടങ്ങാം. ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു വിക്കറ്റായി മാറുന്നു അക്ബർ റഷീദിന്റെ കിടിലൻ ക്യാച്ച്. അങ്ങനെ 13-5 എന്ന നിലയിൽ സ്കോർ ബോർഡിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 13 for 0, now 13 for 5. അനിതര സാധാരണമായ നിർത്തിപ്പൊരിക്കലിന് സെന്റ് പോൾസ് വേദിയാവുന്നു. In this wonderful day 4 of Ernakulam Premier League Season 6. Another man. ഈ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഓപ്പൺ ചാൻസസ് മുന്നോട്ട് വരുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സൂപ്പർസോണിക് ലൈവായി നിൽക്കും, റാപ്റ്റേഴ്സ് ലൈവായി നിൽക്കും. That will make it more colorful. Comes in is McCallum, the medicine boy of LGR Academy. Is there now. Great work by the scorer Anas as well. We have got Wolf Physio, the medical team. Wrapped on the pads. Half-hearted appeal. Turned down. പരിഭ്രാന്തി വരുത്തുകയാണ് ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒന്നടങ്കം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ. 8 ഓവർ മത്സരത്തിന്റെ 9 പന്തുകൾ കഴിയുമ്പോൾ 5 വിക്കറ്റുകൾ. പതനത്തിന്റെ കഥ തുടരുന്നു. LGR Academy now goes for an off drive. Gets a single this time. Ambadi and McCallum have to make a major surgery in no time to pull the things back under the will and wish of the LGR Academy. Shot that will well fielded. Another chance for a catch. A pro fielder would have taken. That will be checked for sure. We have got many bright moments in our life regarding the catches. In tennis ball cricket, we have seen some blinders going viral. Great work by the fielder. Safe and keeps it inside the ground of play. That brings us to the end of a frantic over as far as the batting team is concerned. Just 2 runs and taken a hat-trick. One among the best overs ever bowled in the history of Ernakulam Premier League has come to an end from Mohammad Sanu. Started by Akbar Rashid. Carried on by Mohammad Sanu. And these 2 guys are absolutely torn
the batting team apart. The attack was smashed to smithereens here by these two glittering gems of LGR Academy. Comes in is Basil. First change in the bowling. They're not looking to keep that pressure across the line. Good fielding by Adute. Is there a chance of run out? No chance. A quick single taken. Mbadi, who always loved to play the anchor role, is there at one end. Ernakulam is there at the other. Two swashbuckling batters. Now cuts it in front of square. Good running between the wickets to keep it safe. And a single taken. Still they are in the struggling zone. It's sent upstairs, I think. Safe. Not out. പതുക്കെ ഒരിടത്തിയും പേമാരിയും അതിജീവിക്കാൻ ടർബുലൻസിൽ നിന്ന് ടീമിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ജോഡി ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച for LGR Academy. Will run towards the carpet. Another single on this occasion. The final day in the group stage matches, and tomorrow we have quarterfinals, final, and the semis. Nicely bowled, a flighted delivery. That is fielder will be just a regulation single. 13 balls since the last boundary in a tennis ball cricket 8-over format. Very rare. The reason is 5 wickets are back. Trying to smack it away. 19 mere runs on the board. 72 more from 31 deliveries. Half the way back in the bench. One over in the Avasana Banda, the over in which we haven't seen a wicket. Is there someone? Good run towards the ball there. A moment of brilliance from the field. Just a single to end the over. 3 overs done. It's 20 for the loss of 5 big wickets. LGR Academy. ഇരുപതിന് 5 ഒരു പരുങ്ങലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് തല ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ 6 പന്തുകൾ 9 പന്തുകളായി വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു മെക്കല്ലം ആൻഡ് അമ്പാടി. Oh, now
He breaks the shackles here. Sending the ball downtown for a maximum. 9 balls of resistance. Now they are pressing the accelerator. Good shot. Ice breaking happens here for batting team. From 20 to 26. A journey of hope. The team gets reinfused. The batter gets reignited. Well ball to the block hole. Good comeback delivery that from Arun Velu. That is a big one. The moment he played the shot, it's 12 recorded in the Cricket Heroes application. Banged it away, belted away. Massive hit. And the team is rising from ruins here. They have to keep the wickets. They have to keep the momentum. Just 4th over going on. എറിഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന 2 ബോളേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. And now the batting team trying to dominate. Great effort. What a catch again. The Spider-Man once more having that ultimate dive to his right. It is world-class fielding. It is world-class wicket keeping. We have seen some catches in tennis ball cricket in which, oh man, he's a Spider-Man for sure. Gloves underneath. Red ball in that red gloves. Looks no contrast, but looks so cool and charming. Is it carried really well is a question now to the TV umpire. For me it looks well under the trustful hands of the man there. TV umpire is the official authority to check it. Clean as a whistle. That's out. Wicket goes and Ambadi back to the pavilion. LGR Academy losing the 6th. 13-ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 13-5 എന്ന അതിദാരിദ്ര്യം തിരിച്ചെത്തിയ സ്കോർ ബോർഡ്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊരു 19 റൺസിന്റെ സ്റ്റാൻഡിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഗ്രൻ ക്യാച്ചിലൂടെ വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങുകയാണ് അമ്പാടി. Tenjit the man, the wicket keeper. If there is one award for the best wicket keeper, please note the name. Comes in is Vinny, a familiar name for everyone here. Chipped in the air, that's a smart cricketing shot. Gets off the mark. എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ എത്തിയൊരു താരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വൈശാഖ് അമ്പാടി. ഇറ്റ് വാസ് അമ്പാടി. താരത്തിന്റെയും വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി അരുൺ വേലു. ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വേലി കെട്ടുകയാണ് വേലു. 33 for 6. Pulled away. Lot of responsibilities now on the shoulders of Ernakulam. Now finds a single. End of 4 overs. 34 runs on the board for the loss of 6 wickets. And 57 more to win from the next 4. നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്തത് വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്. സ്കോർ ബോർഡ് is still in control of the batting side. If they lose 1 or 2 more wickets, it will be a bitter pill for them to swallow. 34 for 6 into the final 4 overs of the game here.
Slash through the offside, but finds the sweeper. Akbar Rashid continues. And the ball has gone to that covers. ആ ഒരു ഭീതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയ പ്രതീതി ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ. Smart cricket. This man is finding the gaps. Just one more. That is the role of Vinod. He have to stay there. ഒരൊറ്റ തുരുക്ക് പോലെ മക്കെല്ലാം നിൽക്കുക, മറുവശത്ത് ചോർച്ചയില്ലാതെ സിംഗിളുകളുമായി സ്ഥിരം സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് തീ തുപ്പുന്ന ബാറ്ററെ തിരികെ എത്തിക്കുക. That's good idea. Full delivery, trying to hammer that one. Good fielding. Just one more single. Defended it for one more run. മധ്യ ഓവറുകളിൽ കളി കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിനീതിന്റെ ഒരു ശ്രമം. Good intention from the man there, but one more McCallum magic is what LGR is waiting for. Yes, McCallum is ready. Thrown it out of the ground. A beauty of a shot. That's a monster from McCallum. Magnificently played. Throwing the kitchen sink at it. And bang. Takes the score to 44. Slowly but steadily is LGR, the defending champions, rising. Calculated single to keep the strike as well. 5 overs done. It's 45 for 6. 45 നേടുമ്പോൾ ഇനി 3 ഓവറിൽ 46 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ബാറ്റ് വീശേണ്ടി വരിക. വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിറങ്ങിയ സൂപ്പർസോണിക്കിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനാവാതെ ഒരു പുല്ലും വണ്ടിയായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വിനീത്. ആൻഡ് McCallum is most dangerous, as we all know. The hitting abilities man have got. 45 for the loss of 6 wickets. Speed up a little bit. ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം ഒരു മാച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അമ്പയർസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. 8:30 മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ്. 4.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് മൂന്നാം മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല. 3 overs 46 is a task now. Who's coming in? Shot in the air. That's a powerful hit running towards the back order point. A good save there. 2 runs at least saved by that moment of brilliance from the fielder. Look at this man on screen. It's Tenji to have taken 2 otherworldly phenomenal catches. Good effort from the fielder to save those couple. 44 from 17. McCallum started stepping on the gas. He's on 15 now. വലിയ വലിയ ഷോട്ടുകൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടറുകൾ മാത്രമായി മാറുകയാണ്. Another single this time to bring Vineet back, who is playing at run ball 3. And McCallum 11 ball 16. The man
McCallum, a strong candidate to seal the things. Is there something? Yes, there is something from the wood, and gone is Vinny. After spending some time, after giving maximum strike to his partner, Vinny is leaving the frame in the form of 7th wicket. Further trouble here. And the struggle continues from the batting unit of the team LGR Academy. Riaz is the new man walking into the middle to join McCallum. Good name, Riaz, who is walking into the middle here. Very tough time. The batters were absolutely cooked, torn apart. More trouble after that wicket of Vinith lost. നല്ല ഐഡിയ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അവസാനം വരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ വിനീതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. റിയാസ് now on strike. Oh, loud shout, and slowly the finger goes up. Look like he's dead or what? Basil strikes again. Madakka ticket nalgan Basil Vadakan. Umpire says yes to the bowler. And is there a chance of review? Yes, they are going for that. Man. Front foot is fine. Impact is outside the off stump, and I think the umpire yes, good call from the TV umpire. Well outside the off is impact, so he will stay there. Riaz. Chance for another strike. Trying to swing it again. Another dot ball. കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗൗരവമേറി വരികയാണ് ഇവിടെ. ഇനി 33 റൺസ് കൂടി ആവശ്യമായി വരികയാണോ? 43, I think. Yes. Oh, now that is plump. Goes the finger up from Vinuraj. Had no answer or what? He is walking back. He knows exactly well. End of the 8th wicket here. ഇത്തവണ റിവ്യൂവിന് പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു കൃത്യസമയത്ത്. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും അവിടുന്ന് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഒരു പക്ഷേ അനുവദിക്കില്ല എന്ന സൂചന അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സൂചന നൽകുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ മറ്റൊരു കിടിലൻ ഓവർ ബേസിൽ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 2 ഓവറിൽ 8 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ബേസിലിനും സാധിക്കുന്നു.
8ാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാവുന്നു. 2 ഓവറുകളുണ്ട്. 43 വിജയിക്കാൻ. Comes in is the skipper for the side along with McCallum. Still McCallum there. Wide ball, definitely. Mohammad Sanu the man there. 3 runs and 3 wickets. അത്രയും ഉഷിരൻ ഓവർ തന്നെ എറിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ആദ്യ ഓവറിൽ ഹാട്രിക് നേടിയ മുഹമ്മദ് സാനു. That's wide. Down the ground they place. Just for one. Ashik to the middle now. Before the hope starts evaporating, they have to finish the things. Ashik with power, but not the distance, not connected it the way he wanted. Just a single. 51 and 40 more from 10 deliveries coming up. 10-40. 2 ക്ലോസ് റേഞ്ച് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മത്സരം നല്ല സ്ലോയും ആവുന്നു, നല്ല വൺ സൈഡ് ആവുന്നു എന്ന ചോദ്യവും ഉദിക്കുകയാണ്. 8 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. McCallum. If there is one man who can snatch everything, it's McCallum. Full toss, there's a man straight. Oh, he puts it down. Arun Shiva. What have you done there? Almost a seal the deal process. Run rate in the വിലയറിയാം, മത്സരത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ വിലയറിയാം, എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കുന്ന ടീമുകളുടെ വിലയറിയാം. കയ്യിൽ നിന്ന് പന്ത് ഒരു വോളിബോൾ പ്ലെയർ ലിഫ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ബാക്കിലേക്ക്. ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി. Catch dropped and gone for 6. Unbelievable scenes here. If you want energy, look at the corners of the ground where the pro cricketers are practicing. Absolute stars of Kerala and Indian domestic cricket. It is a wonderful sign of positiveness. In the air again. Another tantalizingly close catch is being put down or what? No. Tough chance this time. 2 balls, 12 runs, and McCallum is trying to do an Mbappe's role in the 2022 World Cup final in Qatar. Threatening, teasing the fielders. Swallows the ball from the ground and spits it out of the ground. It's a dozen of runs in 2 deliveries. Mohammad Sanu, a different Sanu this time. 63 for 8 and 28 runs away. Is this going on to a cliffhanger? Wait and see, just a single. And a ball is left in the 7th over here. 27 from 7. What can Ashik do in the final ball of this over? Ashik plays it down the ground. They have no answer. A brain fade happens in that final delivery. Dot ball to finish the things off. It's McCallum versus Supersonic in the final over. Supernatural things should happen. If it happens, it will be the open the doors to the quarterfinals. If you are LGR Academy, great match.
Apart from one side, two glittering gems to two parts of the ground from McCallum have brought the game live back in action. റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യവുമായി അവസാന ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അരുൺ ശിവ കമ്മിങ് ഇൻ. ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുണ്ട്. അത് ഈ ഓവറിൽ നൽകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരുൺ ശിവ. With an elegant all-rounder, we all know the power. We have seen his caliber as an all-rounder. Now comes into the middle. Strike with the big name McCallum there. First ball of the sixth. ആരുടെ ഭാഗത്താണ് പ്രഷർ? Wait and see. He's hitting it through the offside. Gone straight to the man. Arun Shiva now gets delighted. ആ നഷ്ടപരിഹാരം പലിശ സഹിത മധ്യപന്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് വിജയം ഉറപ്പിച്ച നിമിഷത്തിലേക്ക് ടീമിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ just one wicket away from the victory. സൂപ്പർസോണിക്കിന്റെ ഒരു സൂപ്പർബ് കംബാക്കിന് ഒറ്റ വിക്കറ്റ് മാത്രം ദൂരം. 5 പന്തുകളിൽ നിന്ന് വിജയിക്കാനായി വേണ്ടത് 27 റൺസ് ആണ്. If you are LGR Academy, if you are the defending champions. For the next match, it's Raptors. Won the toss and decided to field first. Another thriller from the store coming up. KL 40 T 6656. സ്റ്റാർ നിങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിക്കുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് ഫോർഡ് എൻഡവർ KL05 AP 12. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. All right. 64 for 9. 27 still required. Arun Shiva bringing it back to the team. Another dot ball. യെസ്, വിജയവഴിയിലേക്ക് സൂപ്പർസോണിക് ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൂപ്പർസോണിക് 13-0, 13-5. That is the point of difference. That is the momentum shift. That is the game changing passage. അതിൽ നിന്ന് തലപൊക്കാൻ ഓരോ തവണ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും പത്തിക്ക് നോക്കി തിരികെ വെട്ടി ബോളേഴ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർസോണിക്. Right into the block hole. Another one fired. റണ്ണൌട്ട് ആണെങ്കിൽ കളി അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. That will be referred. TV umpire സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലെ റണ്ണൌട്ട്, ചെക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ. That's out and game over. Congratulations team Supersonic. തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലേക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിനെ കൂടുതൽ കളറാക്കാൻ ഇപ്പോൾ 3 മത്സരങ്ങളിൽ 3 ടീമുകൾക്ക് ഓരോ വിജയം സ്വന്തമാവുമ്പോൾ ഉറപ്പായും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കിടിലൻ ഗ്രൂപ്പായി തന്നെ തുടരുന്ന കാഴ്ച. അങ്ങനെ സൂപ്പർസോണിക്കിന്റെ സൂപ്പർബ് കംബാക്കിലൂടെ ആദ്യത്തെ പരാജയം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു LGR അക്കാഡമിക്ക്. That's all from the game.
And that's it for match number 3. The player of the match award goes to Muhammad Sanu, the hat-trick hero of Supersonic. Well done, congratulations to you. He'll be earning that Red Bull, the Kera drops 1 liter, a trophy and a rice powder. Congratulations to you. What a super comeback. What a super energy there from Supersonic. Making a terrific comeback, and now the points table are level. All 3 on good notes with 2 points. And now we got 2 teams out there in the center. Raptors taking on Empire KCC. Raptors lacking points. Empire KCC with 2 points there on the table. And let us see whether Raptors is going to be a troublemaker for Empire KCC. Winning the toss, electing to field. It's coming up here. And we are back here for match number 4 of EPL Season 6. It was all beauty of a match we witnessed. Bowling unit becoming the trump card. Hat-trick hero alongside with Akbar Rashid made everything under their control. Supersonic goes back and into the points table. And now we are moving to the stories of match number 4. It's Empire KCC taking on Raptors. Another important fixture. Half century in Ernakulam out there in the center to open the innings. That big 65 in the first match. And now he is here to make it again. And there comes the bowler, just struggling on his runway. Coming back to take the run up again. EPL Season 6, once again a big thank you to all the sponsors for supporting the tournament. Say no to drugs, yes to cricket. Motto itself is an energy. And thank you to the title sponsor, Arabian Palace. A tournament cup award by Golden Valley. To all other sponsors, LGR Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE. Inadi Dairyam, Kera Drops, Stampede Networks, Mupan Solar, Mabruk, Golden Diamonds, Nudji. Perfectly bowled, another one, Fuller in length. Oh, there it is, a misfield. First runs onto the cards. Oh, from the outside edge. Lex the man in action.
Was that saved? No, nothing. That went to the distance. മുഹമ്മദ് സനു ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ. See the try there from Vishnu. Couldn't stop it in the end. And there again, straight to the fielder. Another runs coming onto the cards. Six on cards. Sharad's long side with Ernakulam. There to open the innings. And KCC having everyone, and what a start here from Alex. Good start and a good end to the over. Number one completed. At the over, വെറും 6 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ അലക്സ്. ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റാപ്റ്റേഴ്സ്. വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തുവാൻ ഇനി ആകെ ഒരു ടീം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്, റാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. സൂപ്പർസോണിക്കും KCCയും LGRും ഓരോ മത്സരം വിജയിച്ചപ്പോൾ പോയിന്റ് തുല്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം. Empire playing the second game, Raptors playing the second game. That goes down the leg. Kid into action. White ball signaling there from the umpire. Such a good one to bowl. Oh, there's Sarats. Was just surprised. He was looking for another extra run. Perfectly bowled. It's a yorker. Under the toe end of the blade, and that's another single taken here from the batters. More often, it's cricket. And that was just a reliving moment. Shot in the air. Is that gone? Looks like that sailed over the fence. Such a marvelous strike there from Ernakulam. He made it clear. And that clears the boundary even. A better stroke from a better player, and what an action there. Ernakulam trying to reclaim that position. Appeal, 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 and there you go. You got that opportunity for a check. And there Vignu going for that check. Raptors with a referral. Original decision not out. Now it's the duty of the TV umpire to get the perfect outcome.
And that's it. Up goes the finger. It's one down. It's a big man down. Half century and departs too early. Sharath Kid here bringing the breakthrough for Raptors. What a start from Alex, and now he is keeping that momentum in control. It's such a big afternoon for them. They need to gain that position. Very good call there from the TV umpire, Binish Balachandran. On the on-field, it is Vaisak alongside with Vinuraj. The PCLC gang is back on this big Saturday. And they will be in control for the final day tomorrow. There comes Rajkumar. The captain walks into the middle here for Empire KCC. Such a good cricketer. Gaining many achievements. Who's so behind the sports. Getting that towards the onside, there is a fielder. And that will be another dot ball. 15 on cards. It's 1 wicket down. 2 overs completed. And it is such a good start. Shot in the air. And taken it comfortably. It's the 2nd wicket down. Another batter walking back to the pavilion. It's all a big start. Rajkumar departs, going for a connection, going for a copter. And the copter landed safely into the hands of the fielder. It's 2 down here for 15 runs. .15 on board, 2 wickets down. There comes Vichu into attack. What a start here for Sharath Kid. 2 wickets in 1 single over. Disabling the batters 1 by 1. He got the energy right. He got the start right. It's 2 wickets down for 15 runs. And this is over number 3 to start with a dot ball. That's well played. Just a push forward. Fielder over there in the deep. Good running and a good single. Adding more colors. Runs are coming.
Shot in the air. Is that gone? Yes, sail it over to a long distance. And there is someone, former Ajax Mavelikara player, there to catch it. 18 for the loss of 2 wickets. That goes down the leg. It's a wide. That's a good leave. And this time it's been a wide. Very good leave there from the batter. Sunnis and Sharats, 25 for 2. This is over number 3. ശങ്കരനും മുല്ലാക്കിയും ചേർന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. എംപയർ KCCക്ക്. That's in the air. Oh, he never anticipated. Good save there from Vishnu. It's 26 right now for the loss of 2. Third over in progress, 26 on cards, 2 wickets down. Umpire KCC getting a troubling start. Tries to pull it, couldn't connect it. It's another dot ball there. So 3 overs done, it's 26 on cards, 2 wickets down. ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 26 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ സുമിത്താണ് പുതിയ ബൗളർ. നല്ലൊരു തുടക്കം ലഭിക്കുന്നു അവിടെ. അലക്സും കിഡും വിച്ചുവും ചേർന്ന് കൊടുത്ത തുടക്കം നിർണായകമായി നിൽക്കുകയാണ് റാപ്റ്റേഴ്സിന്. Swapped it. And there is a failure in the deep. Good single to start off. They need someone to take up the duties on the shoulders. It's not an easy one. Getting experience at its level best. 3 teams with 2 points. Shankaran tries. That's up in the air. Oh dear, it is dropped. Mishandling a chance without any sort of a communication. This is such a poor cricket. Couldn't believe it. How can you drop all those? Someone who can be a danger piece if he is get going.
Sumit to continue. And this time it's gone. All the way into the distance. What a start this is. Sunny is going for a big heave. Going with that full stroke power. Energized. And the ball is out of the park. It's 34 right now. 2 wickets down. The game gets going. APL saying no to drugs, yes to cricket. In this wonderful green top of St. Paul's, hosting once again, the organizing committee gets full credit. We got all big names gathered here for EPL Season 6 from Ernakulam. Now it's a wide and then the boundary. 5 runs in the form of extras added to the total. It's all coming easily here for Empire KCC. They were 1 step down, now 2 steps up. Back in action with a big comeback. If they cannot stop leaking runs, it will be benefiting Empire KCC for sure. Raptors with the counter plan. Sumit with the lawful toss. Left armer. Already went for 14 in first 4 balls. Trying to negotiate. That was a wonder comeback there from Supersonic in the previous game. An eye blinker for everyone. To the fans around, to the crowd around. And again, it's up in the air. Vishnu running in, then collecting it. Shankaran's story completed here. 3rd wicket down. Good catch there from Vishnu R. It's 40 on board for the loss of 3. Such a big start, such a good occasion. And Sumit is back in action. Sumit to ball with 1 toss. It's an appeal there behind the stems from Vishnu. Another man into the middle of his chin and 4 overs completed. 40 runs on board. 3 wickets down. With another 4 overs left, Raptors, the only team to get that 2 points. They are coming with 2 points. It will be 2-2-2 each after the 2 rounds of EPL. In day 4. Vishnu into attack. Cuts it over the point, and that will rattle into a boundary drops. What a way to start over number 5. Sunnis looks good, scored 20 so far in just 7 balls. Approaching really well here against the length and line. And he is here the one man to deal this situation.
Again, he played right into that gap. This time a perfect follow-up there from the fielder who was standing there in the short third man. 45 right now, 3 wickets down. Some good cricketing actions. Just back to the bowler. LGR 11, the first team to win thereafter. A win for Empire KCC in the third game. Everything shuffled and muffled. Supersonic in with 2 points. With a deep backward point. Putting all on safe. It's a good idea there from Vishnu. Comes down the track. And that's a good work in the deep there from Vinesh. 4-1.117 off this over. Another pretty good over there from Vishnu. The bowlers doing the job perfectly here for Raptors. They were the one who were wandering in the first match. And now they are wandering the opponents with their efforts in the second game. Trying to negotiate with the least score on the table. And after 5, it's 48 on board for the loss of 3 here for Empire KCC. The game looks good. It is having all that energy. And let's see how they are going to wind up. അഞ്ച് ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 48 റൺസാണ് ബോർഡിൽ. For match number 1, the player of the match award winner was Balu Joy. I request Balu Joy to please come and collect the player of the match award. Anticipation there from the fielder in the deep. It's a single to start over number 6. Alex is back into attack. Bowled a brilliant first over for just 6 runs. So economic in the first over. He just made a stop to that big start of Empire KCC. Putting that pressure on Ernakulam and Sharats was just good to watch out. Someone who is very passionate. Just behind cricket, the man from Kirmat doing a wonderful job. He was not getting that opportunity in the first match to bowl, Alex. Getting that one good opportunity in the second match in this big stage of EPL. And he is just taking that as a stepping stone in his career to perform well here for Raptors. Shot again. Is that gone? Yes, to the distance. Trying to bowl full to Chinnan. Went on his knees, went for his lock. He shuffled and makes it perfect enough into the distance there. Such a glorious strike there from Chinnan. It's 57 right now. That's in the air. And taken it comfortably. Man down and Chinnan departs. 6 in the previous delivery, hitting for another 1 in the very next delivery. Bad idea there from Chinnan. Not even looking at the fielder.
He himself went into trouble. Alex gets the first one. And Alex made a big comeback. It's 4 down for 57 right now for Empire KCC. The match looks good. And Raptors having all that energy on their shoulders to keep the things alive. In comes a new batter. It is Govind. The new batter walks into the middle. Right now the control is in the half of Raptors, I can say. 6th over in progress. Cuts it off. Is that in the gap? Went for a dive. Diving into the ball. It's 58 right now for the loss of 4 wickets. 6th over in progress. Oh, it's a big full toss. It's a no ball there. Just no second thinking there for the umpire. The ball was having all that height. Just one good nick was enough. Even to get the edge right. Alex bowling the final ball. Free hit delivery. It's 59 for 4. Sunish makes it clear. Wonder job done from this wonder boy. 6 overs done. It's 65 for the loss of 4. Started really well for just 7. Went for 16 in the second over. He had the magic in the first over in the power play, Alex. That one no ball made everything in the backyards of the bowler. Even though a good spell to complete for just 23 runs. Sunish to 29. The Iron Man out there for Empire KCC. And there comes Vichu back into action. Perfect enough first ball, and there you go. No need of a risk. They cannot lose many in the form of wickets right now. That is the situation here for Empire. To the tail end of the story of the first innings with 11 balls left. That's well bowled. Pretty well played. Good single taken. He tries. Couldn't connect it again. Another dot ball there. Dot 1 dot. Shot. Swept it clear and it's a boundary there. Very well played one there from Sunish. Getting that single right, going for a boundary. 1 to tick the cards. Batting on 33 of 14.
He is getting everything right on the middle, but not for everyone. Hit 70 right now. That was missed completely by the batter. Off from the thighs, went for a single, leg by signal set from the umpire. Another terrific over there from Vichu. Went for 11 in the first, going for just 6 in the second. And that too in the 7th over, in the over of deaths, where they consume maximum runs. A good switch off process to 6-hitting process. That's up in the air. Oh, the two fielders couldn't believe it. It's a boundary, my goodness. Lazy tail in the end of that over. You can see an arrogant face of Vichu. How you can accommodate all those when the bowler is doing the job pretty well. How can you leak runs like that? Some big error. Lazy happenings. 7 overs completed. And it is 75 on the board. All right, we're ready. Nutji. Tradition you can taste. ആദ്യ 7 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 75. Oh, there it is, Sunish. He made it clear. What a shot, what a 6. It's out of the park. Kid is getting the treatment. 81 on the cards. This is the 8th over. It's 81 for the loss of 4. Sharad Kid getting a welcome boundary in the final over. Can he get away with the things? Is the question right now. Shot. And that is again out of the park. Such a good powerful energy there. Sunish the man moving to 45. Team moving to 87. Terrific strike. Just see that balance of the batter. He was in a good balance to take it over. And that was a flyer to reach out of the park. Game goes on and looking good. Killing final over here from Sunish. Kid to continue. That's up in the air. That's in the gap. It's the boundary. Not adjusting the field, just adjusting the side. Is not a brave one from the bowler, I can see. If you're coming around the stems, you should adjust the field for sure. Wrong placement. Getting the treatment. It's 91. 16 of that over. From that big no ball, if you see that story, they were able to put up 23 runs in the last 4 balls here. What a comeback here from Empire KCC. Looking forward for that 4 points. And it is Sunish, the one man there behind. After that big trouble start for the team. Good leave. Wide signaled. More in the form of extras. 92 up on the cards. 8th over in progress. Sunish on 49. In just 18 deliveries. Shot again, straight down. Will he go for a couple? Alex with an anticipation. Alex with a big throw. Oh, there you go. He missed that opportunity. 50 up here for Sunish. Rise up the bat. And that was a big jump. Beauty of an innings there from a player. Under pressure, King.
Sunesh tries again. Full bat swing here. Full power here. Not worried about anything. And he is asking the non-striker Govind to be there towards the final delivery of over number 8. It's an appeal. Up goes the finger. And that's it. It's all done. Are they going for a referral is the question. Is there any chance left for them? No more reviews, and that's it. Ends up with a wicket. 95 for the loss of 5 at the end of 8 overs here for Empire KCC. Leg before 1. Seth Kid picks 3, but went for 28.
And now it's time for the second innings. We got a nail-biting first innings there. With that significant innings of Sunish. That big 50 from that big player who is having that all experience. Compromised here to that big match against Raptors. And in the end, they were able to put up 94 runs on the board and target is 95. Here for Raptors to win the game. It's Roshan, Wes, Mansoor, two good friends up against each other. And we are up in front for the action through upstreaming.in. Two away, first runs in the form of White, Jithin Chandran into attack. Extras added to the total. And just started in the way the batters wanted. Vignesh and Vinesh once again to open the innings. Shot, and that will clear the fence. It's all the way into the distance. Maximum to set a start, and they are getting that start right. Vignesh going for that full hand swing. He made that perfect enough and clears the fence. And now it's 2 away. It's again a wide. Wide 6, wide 8 of the first ball. He tries to pull, couldn't connect it, top edge. And in the end, a good stop there from Arun. Got a single there. 9 up on the cards. Over number 1 in progress. 95 is the target. And there you go. The target is 96. 9 on cards right now. Over number 1 with 3 balls done. Jithin Chandran to continue. Up against the captain of Raptors. It's a good single taken straight to Ernakulam. Double digits up on the cards here for Raptors. Chasing a decent total of 96. This is not going to be an easy story for anyone. Shot, magnificent. He made it clear, and it's out of the park again. It's Vignesh. Someone who can increase the NRR in quick time. He's such a good hitter, and that goes all the way into the distance for a maximum. With no power here for Raptors. The team over to 16. There again he tried, couldn't connect this time. It was a leg cutter just outside the off-stump line to wind up the over. 16-run first over comes to an end. A very good start there for Raptors while chasing that 96. And what they need is 80 there to win from 42 balls. Game is on here in this afternoon, nearing to 2 o'clock.
Rahul Apu into attack. Over number 2 to start. It's already 16 on board in the first over itself. That goes down the leg. And it's been called a wide. Wide to start of the things here to over number 2. Extra more added to the total here. Goes for a big, he couldn't connect it. There for Vinesh. For a single this time. Going for that approach. He knows the importance of this over. If they cannot act well against Rahul Apu, that will bring some dilemmas there while chasing that big 96. Vigno here trying to convert. That's up in the air. I can see the fielder. And collected comfortably. Big catch taken. Big one down. The one who made sixes is back in the pavilion. After that bright start in the first over. Scoring 13 in just 5. Vignesh departs. And it's a big blow there for Raptors. While on the chase of 96. കാതോർത്തിരിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന കഥയിലെ ഒരു നായകന് മടക്കമെന്ന് പറയാം. രാഹുൽ അപ്പു വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ് റാപ്റ്റേഴ്സിന്. There comes a new batter. It is Vishnu R. Walks into the middle. Shot, fast ball. Oh, never to hang around, just going on. Such a big 6 to start other things. Strengthening the card with a maximum, and Vishnu R is off the mark in style. Rahul Apu to continue. Wide to start, single wicket of Vignu, thereafter a big maximum. It's 24 right now. Perfectly blended Yorker just away from the bails. What a terrific comeback. And they are going for a referral. Review for what is the question here from the TV umpire.
And that's it. Referral went positive. Leg before wicket there. And Vishnu R needs to depart. There was a slight deflection there from the lace. Nothing on the connection with the bat. And the batter departs. .24 and it's 2 down. Ernakulam strikes again. Double strike. And Ernakulam is here making the things under the control. And there comes Vichu. The new batter walks into the middle. .24 for 2. Another one. Good Yorker there. Off the mark with a single. 25 right now on board for the loss of 2 wickets. Vinesh K and Vichu. Ernakulam to continue. Just a push forward. Single to end the over. 10-run over comes to an end after 2 overs. It's 26 on board for the loss of 2 wickets here for Raptors. Two overs down, it's 26 on board for the loss of 2, and there comes Rajkumar back into attack. Here to bowl the first over of this match. What a start this is. Having all that energy. Pushing it hard in the first 2 overs, getting 2 wickets. And it was him, Ernakulam, doing the business. Just a drive. Rajkumar to continue this time. It's been away, it's called a wide. Extra run added to the total here. Umpire KCC captain, who had that big story alongside with KCC and Kusat in Kerala tennis cricket. Played many tournaments, the senior pro from Ernakulam. Trying for a big hit, couldn't connect it.
That's up in the air. I can see the fielder underneath, and that landed safely there. Rajkumar is unhappy there. Was aiming for a wicket. He was targeting that player. Everything went right. Who is a good PE teacher, hanging around with his students, making them to national levels. Someone who is living, and there you go, Vinu. Always the main man behind this Raptors inning courts. If you need to break Raptors, you need to break this man first. Such a class of an energy. Acting well. It's a big six. 35 on cards right now. And now Vinu trying to break the silence. He will aim at each and every bowler. They need runs on cards. $35 for 2. This is over number 3. Catches a call, dives it into the ball. What an effort there from that fielder. He's been flying into that delivery. Just understanding. A very good over comes to an end there from the skipper. 10-run over comes to an end after 3. It's 36 for 2. They looks more strong when it comes to bowling. Empire KCC. Going for a big discussion. Who is going to bowl the 4th one? Will they keep Rahul or Rajkumar there behind? Or it will be Jidin? And they are going with Jidin, I think. Jidin will bowl the 2nd over. Rahul will come later. It's 36 for the loss of 2 after 3. With 5 more left there. Shot, is that gone? And that will split the fielder for a boundary. Excellent striking. And now he is the man with that plan to execute for Raptors. Hanging on that 2 points they need to make it to stay alive in this tournament. This is EPL Season 6. What an energy. What a game. Oh, there they are appealing. There they are appealing. Just saying the bat is grounded. Perfect call. Vinuraj and Vaisak 3D. Not only just umpires, both are 2 good players also. Just driving it. And there is a fielder. It's another good single. 4.15 in this over. Jidin Chandran will try to negotiate a boundaryless 3 balls, which is coming up next.
And now that switch too. That will clear the fence. He's such a power generator. Rapid in action. More precise with his shot. And he don't had any confusion there to make it out of the park. Tensed moments to come up. 47 on cards for the loss of 2. Chasing 96. Yes, they lost 2 wickets. Hits right. But never went away from the game. They are hanging around their Raptors. Need that energy to get through. To win this match is the most important thing. Thereafter, it will be a knockout in this group stage of Group D. Another 49 to win. 49 to win from 25. Vichu goes again. Big slog and a big 6. Such an aggression here from this youngster. 50 up on the cards for Raptors. And what they need is 43 more to win this game. What a terrific shot that is. He made all clear. Even the fence clear. And that gives more energy. What a knock. Vichu knock alongside with Vinesh. 43 to win from 24. That's now the equation. ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം തൊട്ടടുത്ത 2 മത്സരങ്ങൾക്കും കൂടി ചേർന്ന് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ അവസാന 2 മത്സരങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രത്യേകത. വിജയിച്ചു റാപ്റ്റേഴ്സ് വന്നാൽ അടുത്ത 2 മത്സരങ്ങളും നോക്കൌട്ട് പോലെയാണ്. ജയിക്കുന്നവർ നാളെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് കളിക്കും. തോൽക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങാം. മറിച്ച് റിസൾട്ട് സംഭവിച്ചാൽ ഇന്നേ ദിവസം റാപ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ്. The equation, the game, everything looks good. Such a tight group. Pool of deaths. എന്ന് കൃത്യമായി വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണിത്. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 6 അരങ്ങുവാഴുമ്പോൾ സൂപ്പർസോണിക് എനർജിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ തെന്നി വഴുതി മാറുകയാണ് ഇവിടെ. Full toss, tried, couldn't connect. Big appeal. Went for a referral straight away. Rahul Lapu not dismissing that chance. He is so confident. Since the first review was successful, they can take another one. Will they make the success rate 100%? Let's see. And that's it. The decision is clear. Impact outside leg stump. It's a not out. Review unsuccessful.
Check, 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 check. The power is back. Hits the big six. What was that there from Jijin? So loud of the park, my goodness. 60 up on the cards, 3 wickets down. Shot again in the air. Fielder there in the deep. Oh, there it is. Ernakulam cleaned him up. Bales are down, another one down. It's the 4th wicket. 4-wicket haul here in match number 2 for Ernakulam. What a game. He is just doing the business here. Scoring 62 in the first match. Failed with the bat, coming back in style. And picking 4 wickets here. Such a big bowler. True all-rounder. And he is leading from the front here for Empire KCC. It's all bowling magics. How good the cricketing actions. 4.5, 61 for 4. Shot towards the onside, fielder there. And that's a good single to start the things. Off the mark with that single, Ratish and Jijin. 5 overs completed. It is 62 on board for the loss of 4. And in comes the new bowler. Request you to speed up the process. Bowler into attack is Vinitz. 4-wicket haul there from Ernakulam. What an outstanding spell from his end for just 18 runs. Just giving that perfect life to this game. And that's it. White to start other things here to over number 6. It is 63 right now.
Oh, there it is, misfield. And now he is stopping it somehow. Goes again, straight down. Fielder over there in the deep. Sharat the man. 16 balls remaining. And what they need is another 30 runs to win this game. What a game, what an occasion. How tight the games. It's full toss. He got some hand on it. Big full toss and a big no ball. Umpire getting the call right. 2 more runs added to the total. Jijin and Radish out there in the center. And now it's a free hit to deal here for Radish. The match looks good. It is having all that hot seat. And let's see who is going to be there in that hot seat in the final ball of this game. We'll take the run up once again. He comes down the track, got some bat on it. Straight to the fielder again. Oh, the game is pretty much tight. This is the 6th over. It is 69 right now for the loss of 4. With another 27 to win from 15 deliveries. Vinny 3 is the bowler, having all that control. And he is there imposing all his ideas. Never getting the connection right. Once again, a slower one to deal. Straight to Rajkumar. Single brought 70 on the cards. Raptors need someone to regain that position in this game. Win is a must situation. Got that edge right, and that's in the gap. It's a boundary. They were waiting for that one. Good one in the end. Couldn't believe it. Have a look at that replay. Away from the keeper, even away from the third man, who is standing short inside the 30 yards. Hitting on the boards of Navarang Dos, one of our associate sponsor. It's 74 on cards for the loss of 4. Game having all that energy. It's a tight one. It's a thriller. 13 balls, 22. Comes down the track, it's straightened enough, and Shankaran never makes any mistake on that. What a take there from Sharat. Running towards the ball, picking that catch. Radish departs. Wicket to wind up over number 6, 5 down. Half of the members are back in the pavilion. 6 overs completed. It is 74 on cards for the loss of 5. What they need is 22 from 12. Let's see who is gonna make it. Two points. That's very important. That is going to be crucial. What a journey this has been so far in this match number 4. Empire KCC always struggling in the first 4. Coming back in the second 4. They were not having runs on cards in the first 6 overs. Thereafter, the last 2 overs, they were able to put up 30 runs to bring that 96 runs as a target. Coming back to action with the ball. The start was good there.
Scoring over 30 runs without losing any wickets thereafter. Rahul Apu comes in grabbing 4 wickets, and now Vineet, the other man who is a wicket taker there with 1 big wicket. Made everything under the control. What a spell from Rahul, and what an over there from Vineet. Rajkumar into attack, going for a full length delivery. Either a low weighted full toss, otherwise a yorker. That is going to be the plan. He gonna work out here. Started really well. Just a single, and that will not matter. The last one to deliver the 2-over spell. Good leave. Wide signaled. Runs as extras added to the total. Salman is always a big reminder, who acts always as a finisher. Had done some wonders in 6th and 5 edition of Ernakulam Premier League. And now he is there to make it bigger and perfect in the season 6. Again he left it. And this time again for a wide. That's more runs in the form of extras. Extras will take the scorecard, and that will reduce the margin of total. With 77 on board right now, what they need is just 19 to win. 3 runs in the first ball. Just benefiting from errors in between, they got a single. Trying to negotiate with wide yorkers. Rajkumar, what an execution there. When the things are centimeters away, calculations goes wrong. 4 in the first 2. Bowled a brilliant first over for just 10 runs. Claiming that position back in the way of Empire KCC. Square card, filler there, good work. And that's a very good stop. Chin and the man out there in the covers. Just putting his body on the line to stop that ball. 17 is what they needed. 9 balls remaining. Another cricketing experience to excite the fans around Ernakulam. That's well bowled. That's a good stop. He come back and stops it. Rajkumar, the man, putting up a show here. In that crucial period of the game, coming with the ball, captain doing his job. And that enlightens everyone around this circus. What a game of cricket. 79 so far, just 5 in this over. 2 more balls remaining. Salman at the striker's end. Shot in the air, man out there, it's Rahul Apu, and he collects it. Salman departs, putting that pressure onto the batter. Rajkumar made a terrific approach. It's all in the hands of Empire KCC right now. Another big batter departs. 79 on board, 6 wickets down. Rahul Apu made no mistake. Captain strikes here for Empire at crucial time. The game is on. How good that cricketing experience, how well they're planning. There comes the new man into the middle.
Arun, the batter, walks into the middle to face that one last delivery of Rajkumar. What a start. What a comeback here from the bowlers. Empire KCC getting the tail story right. Inside edge. And there it is. Dot ball to wind up the over. 6 balls, 17 runs is what they needed. Excellent over there from Rajkumar. 2 overs for just 15 runs. Such a brilliant spell there from the captain. And that was good captaincy there. All the way from Rajkumar. Couldn't believe he allocates the bowlers at the right time. It's the perfect time for them to make that 4 points. Can they do that? Let's see. Or will we see a surprise anticlimax in the final over of this match with 17 to win from 6. It's not still away. They got Jijan at the strikers end. Arun as a partner. Let's see how the impact works. The final over coming up with a speciality here with Jijan on the strike. 17 runs to win, and there it is. Looks like it is Arun, the man into attack. Arun Churi, the man in action here for Empire KCC. One last over of this game. All 15 overs was such a good one to watch. And this will excite the most. Jijan here locking the first ball. It's an appeal in between. Will it run away for a boundary? Yes, it is. Since they lost one review, they don't have any review left for them. It's a boundary to start other things. Now what they need is 13 runs here for the victory. $83 up on the cards. 6 wickets down. No review left. Game looks tight. And it is too good. Good leave. And that's a perfect delivery. It's a dot ball. And they are here checking. Review taken. And let's see. Review lost. It's a fair delivery. It's a dot ball.
4 balls remaining. 13 runs to win. Who is gonna be the hero? Jijun or Arun? Shot. Is that clear? I can see the fielder. Rajkumar takes the catch. One last job done. It's Raptors falling again under the shades of Empire KCC here. Losing the first match against LGR. Trying to bring back the things alive in the second game. And now again they are falling apart after getting that big start. We should not forget that big half century there from Sunish. His 50 made them to that decent 95 for Empire KCC. Single-handedly on his shoulders, doing the business. It was such a good knock under pressure. ഒറ്റക്ക് നിന്ന് കിടുകിട വിറപ്പിച്ച് ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ പുളകം കൊള്ളിച്ച സുനീഷിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നേടിയെടുത്ത 95 റൺസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ റാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസിലാണ്. സുമിത് വരുന്നു പുതിയ ബാറ്ററായി. വിജയലക്ഷ്യം 3 പന്തിൽ 13 റൺസ് കൂടിയാണ്. ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെങ്കിലും ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ? കാത്തിരുന്നു കാണാം. വിജയ വഴിയിലെത്തേണ്ടത് അത്രമേൽ ആവശ്യം. ആർക്കൊപ്പമായിരിക്കും ഈ മത്സരം? Oh, first ball. Oh dear. Everyone fades and that's a big 6. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇതാ ഒരു പുതുജീവൻ നൽകുകയാണ്. സുമിത്തിന്റെ കാലിടറുന്നില്ല. Arun Churi comes in and he goes for a blinder. Such a big shot. Full swing with full confidence. 6 distance covered, 89 on cards. What they need is 2 balls, 7 to win this game. Just thinking of the delivery, just thinking of the bowler. Are we here for a U-turn? On a track like that, which favors the batters. It's a pure track to bat on. 7 down for 89. Who is gonna be the hero? Arun or Sumit? Big 6 to start other things. It's a big settlement here. And that's away. It's an appeal. And now it's a dot ball. Empire KCC with Arun Churi doing the job. 10 run over. 1 ball, 7 is what they needed. Will they go for that 1 point each? Will this match end up on a draw? Many chances. 1 good ball is enough to gain that 2 points here for Empire. 1 good shot is enough to gain that 1 point here for Raptors. What a climax. What a feeling. Cricket having all that beauties. It's 89 for 7. This is the 8th over. To the final delivery. Setting the field, adjusting the field. Nothing much to think. Everything under control. And Rajkumar taking his time. He knows the value of that 2 points. The final ball coming up. Arun Churi is ready. Sumit is ready. He tried, couldn't connect it. Story done. It's all completed. Run out in the last ball. 6-run victory here for Empire KCC against Raptors.
And they are now on top of the table. See the emotion of Rajkumar. ചുമ്മാ അങ്ങ് പേടിപ്പിച്ചു. കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിമറിക്കും വിധം എറിഞ്ഞു മാറിയ ബോളേഴ്സിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റൂ. രാഹുൽ അപ്പു, രാജ്കുമാർ, അരുൺ ചുഴി in the final over. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച റാപ്റ്റേഴ്സിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയത് രാഹുൽ അപ്പുവിന്റെ ഗംഭീര സ്പെല്ലാണ്. പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് സുനീഷ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 50-ന് ഒരു വലിയ കഥ പറയാനുണ്ട്. തോൽവിയുടെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞ് നിന്ന് ഇടതടവില്ലാതെ മികച്ച ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്ത് നേടിയ 50-ന്റെ പിൻബലത്തിൽ കുറിച്ചെടുത്ത 95 പോസിറ്റീവായി എംപയർ KCCക്ക് വരുന്നു. 2 പോയിന്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കി അവരിതാ കളം വിടുകയാണ്. 4 പോയിന്റോടുകൂടി 1-ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ കുറച്ചധികം വാശി കൂടിയതായിരിക്കും. To settle in, LGR needs a win. To come back, Raptors need a win. ഇപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കളിയുടെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന മറ്റൊരു റിസൾട്ടിനായി കാതോർത്തിരിക്കാം. This is CPL Season 6. ഇതിന്റെ 5-ാം മത്സരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. And it's a match between Raptors and Supersonic. മത്സര വിജയം അനിവാര്യമാണ് റാപ്റ്റേഴ്സിനെ. മറുവശത്ത് സൂപ്പർസോണിക് ജയിച്ചാൽ 4 പോയിന്റ് എളുപ്പത്തിൽ പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ കടന്നു കയറാൻ സാധിക്കും. കാത്തിരിക്കാം ആ ഒരു മത്സരത്തിനായി. ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാരെ ടോസിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് വിന്നർ ഓഫ് മാച്ച് നമ്പർ 4 goes to and that's it. Turning point there. The player of the match award winner is Sunish for that brilliant half century. അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 95 എന്നുള്ളത് സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു. എംപയർ KCCക്ക് അറിയിച്ച അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. What a brilliant knock of 50 there from Sunish. He made under pressure in that terrible situation. He made a terrific approach, and that big 50 made him the player of the match award winner. Congratulations to you, and well done, well played, Rahul Apu too, alongside with Rajkumar. That's the story of match number 5. We are moving to, that's the story of match number 4. We are moving to match number 6, and it will be between Raptors and Supersonic. And we will hang around with the toss, and we will start the game. All right, we're ready. Nutji. Tradition you can taste.
Supersonic have won the toss for the next match and elected to bat first.
winning the toss, deciding to bat first. Supersonic. What a comeback in the previous game against the defending champions. Now it's one among the batters who is in superb touch. Srijit played a good cricket in the same ground for KPL. Arun Velu at the other end with Alex coming in with the ball. Now for the team Raptors. Outside edge. That's a slash. Good fielding. Good cricket overall. Start with a bit slow pace there. Batting team Supersonic. Nicely played. Just for one, Arun Velu. Great first over going on from Alex for the team Raptors. Not an outing to remember. Couple of losses. Good one. That's been hiked away. It's out of the park. Brilliant connection from Srijit. He's in that kind of form in this season. Fourth stump ലൈനിലേക്ക് വന്ന പന്തിനെ തൂക്കിയെടുത്ത വെളിയിലേക്ക് ഒരല്പം സൈലന്റ് ആയി തോന്നിയെങ്കിൽ വയലന്റ് ആയി മാറാൻ സെറ്റപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സിക്സറിലൂടെ ശ്രീജിത്ത്. And the last ball to go from the first over of Supersonic. Bowlers of Raptors are steaming in. Through the off, over the top. That will definitely going to raise away to the fence for 4 runs. നാല് പന്തിലെ നിശബ്ദമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൗനം വെടിയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ശ്രീജിത്ത് പൂജ. ഓവറിൽ ഒരു ഡസൻ റൺസ് എന്ന തരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഓവർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. Over number 2 is up and running with a Vichu on ball. With the ball in hand, nicely bowled, and Pooja trying for a drive through the off, but no connection. (13) after 1.2. It's all about a boundary and a 6 in the previous over. We are in the second over, up and running. 14 without loss. Through the off, and that's a lovely shot. Terrific connection, raising both the arms is the umpire to signal that's half a dozen.
Brilliant to watch it out. It's 20 on the board now. Arun Velu joins the party. 10 പന്തുകളിൽ 20 റൺസ് താളം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഓളമുണ്ടാക്കാൻ മേളം കൊട്ടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു ടീം സൂപ്പർസോണിക്. ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു ബൗളിംഗ് പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Now after that six, after that astounding shot through the offside for six, here's a shivering moment in the hands of Vichu. White ball conceded. Steps out and just got one run there. Played for a big thing, but gets nothing. Brings us to the end of a second over. 22 after 2. It's all 2 on the board. പുതിയ മാച്ച് അവസാന പ്രതീക്ഷയിൽ പന്തെറിയുകയാണ് റാപ്റ്റേഴ്സ്. Breaking the shackles here. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുള്ള ചേതോ വികാരം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൺസ് ഓൺ ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ഐസ് ഓൺ ദ റൺ റേറ്റ് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൂപ്പർസോണിക്. എറിഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ശക്തമായ എതിരാളികളെ തളച്ചിടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബാറ്റ് വീശുകയാണ് സൂപ്പർസോണിക്. 29 without loss. Now the ante is up. Good shot. Looking for a big slash. Deflected but finds the field. Just one more run. 30 without loss. മുപ്പതിലേക്ക്. Good jump. Dragged it from outside the off. Taken it to the country area. Another single. That's a wide.
33. പതുക്കെയുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക്, അതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഷോട്ടുകൾ, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടാക്ടിക്സിലൂടെ റൺസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർസോണിക്സ്. Sumit is a bowler who had a great chance in finishing the things off in the other game. Nicely picked it up and Pooja finds the gap easily. What a beautiful way to hit a boundary. Smart cricketing action here from the opening batter. 37 is the score now. ഒരു തോൽവിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാനുള്ള റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ശ്രമത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ആൻഡ് അരുൺ വേലു. വെല്ലുവിളിയുമായി രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ്. Chipped in the air. Just one more. മൂന്നാം ഓവറിൽ 39 എന്ന തിളക്കമാർന്ന സ്കോറിലേക്ക് തന്നെയാണ് സൂപ്പർസോണിക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. Wickets are safe, so it's a solid foundation. നല്ല അടിത്തറ പാകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഉയർത്തേണ്ടി വരികയാണ്. ആക്സലറേറ്ററിലേക്ക് കൂടുതൽ അമർത്തി ചവിട്ടേണ്ട സമയം സൂപ്പർസോണിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് the entire team Raptors. Yes, they have got the breakthrough they wanted. Arun Veluവിനെ മടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കിടിലൻ പന്തുമായി വിഷ്ണു റിയൽ ടെക്. First ball bang. Good wicket here to start. ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസൈഡ് ഇടിച്ച് നേരെ സ്റ്റംപിലേക്ക് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിക്കറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് അറുതി വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു റാപ്റ്റേഴ്സിന്. പൊതുവെയുള്ള ഒരു റാപ്റ്റേഴ്സ് ശൈലിയിലല്ല ഈ ടൂർണമെന്റിലുള്ള ടീമിന്റെ പുരോഗതി. അത് അധോഗതിയാവാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും ബോളേഴ്സ് ഇനി മുതൽ ഒരു ഫ്ലഡ് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത കണക്കെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തേണ്ട സമയം സംജാതമായിരിക്കുകയാണ്. 39 for 1 and we are in the fourth over. Vishnu Real Tech strikes for Raptors. Can they wrap it up? Goes through the offside. Gets it nicely. Good work from the field on this occasion. അങ്ങനെ പന്തിൽ 2 വെച്ച് 20-ൽ 40 റൺസിലേക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് എത്തിക്കുകയാണ് സൂപ്പർസോണിക്. ഒരറ്റത്ത് നിന്നെങ്കിലും വലിയ വെടിക്കെട്ടുകൾക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു. കാരണം രണ്ട് ടീമും സേഫ് അല്ല. റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ. Less effort on that delivery, goes out of the line and it's gifting another wide run into the scorecard of Supersonic. Ernakulam Premier League Season 6. Thank you Arabian Palace. Thank you Golden Valley. താളന്ന
സമ്പൂർണമായി തെറ്റിയ അവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു പന്ത് കൂടി. It's an afternoon exercise from the umpire. Thank you, LGR, Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE, Kera Drops, Stampede, the super fast internet, Mopens Solar, Mabruk Gold and Diamonds, Natji, Indo Photos, Cosmic Sports, Cosmos Sports, Arabian Gold and Diamonds. That's a nice little pull over the top of the field. Watches the ball sail over. Magnificent pull shots this time from Srijit Pooja. The bowler, after conceding 2 wides, was completely on the cusp. What a pull shot. Lot of authority on that shot from Srijit. He's carrying that team. Okay, the microphone is back now. 2 sixes. കാര്യമായ എന്തോ തകരാർ അവിടെ. ബോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിഷ്ണു conceding too much. 19 runs of his bowling. Still a ball to go in this over. Thank you, US Sports, B5 Electra Home Appliances, Shiva Sports, Allied Fitness, Safari Holidays, Family Fresh, solid defense to end the over. അങ്ങനെ 58ലേക്ക് ഒരു പടുകൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് സൂപ്പർസോണിക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച. ശ്രീജിത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 14 പന്തിൽ 250 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെ 35 റൺസുമായി ശ്രീജിത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കഫേ മെറാക്കി, മാസ്റ്റെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, റിയൽ ടെക് ഇന്റീരിയേഴ്സ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് for all the sponsors. Again, a big thanks to Arabian Palace and Golden Valley. Thick outside edge and carries towards the third man. Runs are coming in ease. This time, Mohammad Sanu. റെഡ്ജ് മതിയാവുന്നു ബൗണ്ടറിക്ക്. തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള കളി അതാണ് ഗുണം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് സൂപ്പർ സോണിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച്. അത് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട്. നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഷോട്ട് ബട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ടു ഫൈൻഡ് എ ബൗണ്ടറി. With effort there comes a delivery but goes wide. അങ്ങനെ മിഡാസ് ടച്ചിലൂടെ കളി മുന്നോട്ട്. What a shot! From where does it came? No idea, but it goes into the paradise. Raptors were crashed. Shot. A beauty from the man, Mohammad Sanu. Elegance, class, all comes into play when it matters the most. They were ruined early, now they're cruising. It's one and only Team Supersonic. അത്ഭുതകരമായൊരു കംബാക്ക്. അനിതര സാധാരണമായ ഒരു എഫേർട്ട് വേണം റാപ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ. നൈസ് ഫുൾ ലെങ്ത് ഡെലിവറി. ഏത് ഷോട്ടാണോ ഓരോ പന്തിനും അർഹിക്കുന്നത് ആ ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച കളി മെനയുകയാണ് സൂപ്പർസോണിക്. ഈ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ റാപ്റ്റേഴ്സിന് സാധ്യതകൾ സജീവമാവും.
wide. What has happened? Actually, no idea for Raptors. Another team under management have done a good job. But on this field, they cannot harness their talents. 72 for 1 in fifth over is absolutely a motoring score. Yes, now the danger man departs. The hunter got hunted off the bowling. That's a pinpoint perfect length delivery. That one from Alex. And Srijit Poja, after creating a serious threat, 15 balls 35. The innings comes to an end and Supersonics loses their superb talent. Wide Yorker attempted take outside edge and carry to the gloves of the wicket keeper there. Raptors ട്രാക്കിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള മറ്റൊരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു ശ്രീജിത്തിന്റെ വിക്കറ്റിലൂടെ. 72-2. Left away, but inside the tram line, says the umpire. അഞ്ചാം ഓവർ ഒരു മികച്ചതാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. 2 ഷോട്ടുകൾ സിക്സറിന് പറന്നെങ്കിലും 3 വൈഡ് ബോളുകൾ വന്നെങ്കിലും ആ വിക്കറ്റിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ പുൾ ബാക്ക് പ്രോസസ് റാപ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. Reverse it attempted and failed, and that will bring us to the end of the over. A fancy shot tried by Albin, but could not connect. 5 over 72 scoreboardil. 2 wicket നഷ്ടം. Now a shot to the onside. Just a single. 73 for the loss of 2 wickets. ഒറ്റ പന്തും ഡോട്ടാക്കി വെക്കുന്നില്ല. കൂടുതലും ഫാൻസി ഷോട്ടുകൾക്കപ്പുറം എല്ലാം മികച്ചതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. കിഡെത്തുകയാണ്. സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ലിംഗർ ഇൻ ആക്ഷൻ. 1 bounce and finds the fielder. ഒരൽപ്പം ലേറ്റായി കിഡ് തവണ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ താരം. പിടിക്കേണ്ട കളികൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയ നിമിഷങ്ങൾ. Oh, what a yorker that. Batter got bamboozled. Just a single. Albin നിമിഷാർദ്ധം കൊണ്ട് കളി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള മികച്ച ഷോട്ടുകളുടെ കളക്ഷനുള്ള താരമാണ്. ഒപ്പം മുഹമ്മദ് സാനു 6 പന്തിൽ 14 റൺസുമായി ഈ മത്സരത്തിലും തന്റെ കഴിവ് വിളിച്ചോതി സ്കോർ ബോർഡിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു. Shot in the air. No one there. Just a 1.
from the block. Down to the long on this time. Scoring in the ഗതി. നല്ല പന്തുകൾക്ക് സിംഗിളുകൾ, ഓഡ് ബോൾസ് വരും, അതിനെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പായിക്കുക എന്ന തന്ത്രം. ഇത്തവണ ആ തന്ത്രത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ തന്നെ ശരത് കിഡ് തീരുമാനിക്കുന്നു. കിഡിന്റെ മികച്ച ഓവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 5 റൺസാണ് വിട്ടു നൽകിയിരിക്കുന്നത് 5 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. 6ാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തുമായി Kid is getting ready. Good over so far, irrespective of what happened in the other overs. 77 for 2. Last ball to Alvin. Some shout there. Up goes the finger as well. എളുപ്പമായിരുന്നു തീരുമാനം അമ്പയർക്ക് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ the dreaded finger of the umpire. Vaishak has risen, and that is the end of Albin's innings. End of 6th over. Great over from Kid. Just 5 runs and a wicket from it. 77 for 3. 6 overs done. നല്ല രീതിയിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് വിനീഷ് ആർമി. The Raptors. Love to mention the proud owner, Mr. Mansoor, and his party. Done a good job in the auction, setting a good team. Have a look at this. At number 5 comes Akbar Rashid. So talented all-rounder. 77 6 ഓവറുകളിൽ എന്നത് നല്ലൊരു കംബാക്ക് തന്നെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ടീം റാപ്റ്റേഴ്സ്. New batter joins Akbar Rashid along with Sanu, who's still there. A beauty of a connection. This is Mohammad Sanu for you. When it matters the most, he will deliver you in batting and bowling, the hat-trick wicket taker. That's a spine-chilling shot. Picked up and sails it over. Mid-wicket for a maximum. Into the early 80s. The team Supersonic. Another one. Up goes the finger again. Mohammad Sanu goes for a review this time. On-field decision is out, and we'll have to check it. Plumb in front, out. Good decision from Binish Balachandran, the Kerala Premier League umpire, the trustful umpire for KTCA, the umpire for the just concluded indoor KMCC Cup. Proud moment for entire Ernakulam as well, representing an umpire in Kerala Merchant Chamber of Commerce, the Indoor World Cup, the best, the epicenter of indoor cricketing world. Given a good decision. Now comes a player who is so underrated in Kerala tennis ball cricket. It's Aruti. Brilliant softball player, brilliant hardball player, wonderful talent. Comes in at number 6 for Supersonic. തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണം സൂപ്പർസോണിക്കിന്. 83-ൽ 4ാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാവുന്നു. 10 more deliveries left in the innings. With Vichu. Pull away. That is Aruti power. 1 bounce and over. ഇതാണ് അരുട്ടി. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിൽ തന്റെ ടീമിനോട് നന്ദി പറയാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു താരം. വാഴ്ത്തിപ്പാടാതെ പോയ മികച്ച ടാലന്റുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് this man Aruti. Now joining Akbar Rashid. ഒരൽപ്പം ലെങ്ത് വലിക്കുന്നു, അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, കാഞ്ചി വലിക്കുന്നു അരുട്ടി. And takes the score to 87. 10 runs off the over as well. Minimum. And 87 with 9 more deliveries left. 100 is a must.
Which to the block. Just flicked it and going back for that second run. Easily getting to the striking end is Aruti. അങ്ങനെ 89ലേക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്തു പോകുന്ന കാഴ്ച സൂപ്പർസോണിക്. ഗുഡ് വർക്ക് ബൈ ദ കമ്മിറ്റി. 6ാമത്തെ സീസൺ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗിയോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വി ആർ മിസ്സിംഗ് സം ക്രൗഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടൂർണമെന്റ്. ഓ നോ നോ നോ, ഒരു സ്റ്റംപ് തന്നെ കാണാനില്ല. അവിടെ വിച്ചു പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അറൂട്ടി. ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ബ്രില്യൻസ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. 3 പന്തുകൾ നേരിടുന്നു. ടീമിന് 8 റൺസ്. വ്യക്തിഗത സ്കോർ 6 എന്ന നിലയിൽ അറൂട്ടി മടങ്ങുമ്പോൾ 89-ന് 5 എന്ന നിലയിലേക്ക് വിച്ചു ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ദ തിങ്സ് ബാക്ക് അഗൈൻ. Another LBW. What a delivery. This man is giving arrest warrant for one more batter. Third one of the over from Vichu here. Absolute bamboozle process. Is there any review left is a question. I don't think this man will go for something. It's Arun Shiva. Yes, that is dead. ബാറ്റേഴ്സിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയ തുടരുമ്പോൾ another call from the umpire. Vinesh Balachandran goes in a right way. That is pure quality in umpiring. 89 for 6 now with the final over of the first innings to go. Into the 90s. Noora is a must. Otherwise, Raptors, they've got a good batting unit. Not easy to defend in this bright hot sun. Kid again, brilliantly bowled. Clear idea that umpire see that impact well outside the off stump. Good decision from Vaishak. 2 brilliant balls from Kid so far. 7 runs conceded. That's a bonker. Where does it land? All the way out of the field. The last man standing right on the line is just a spectator. Massive hit. And it takes the score to 97. 97-ലേക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് ഉയർത്തിയൊരു പടുകൂറ്റൻ സിക്സർ വായിക്കുന്നു അക്ബർ റഷീദ്. Maha is a new man there. Coming in at number 8. Maha deserves better spot. Oh man, Akbar again. Medicine boy of Supersonic. 100 up for the team here. That shot from the block is being bludgeoned away. Harrows it and harrows it well. Now he's taking care of the scorecard into a better stage. 100 plus with 2 more deliveries to come from Kid. First time Kid is facing a threat from the batters, and it's Akbar Rashid, the villain and the hero at the same time. Trying for one more big heave. Missed it out. Last ball to cut and fall to the first innings. 103 is on the board. Ernakulam Premier League Season 6. Thank you. Arabian Palace. Thank you, Golden Valley. The food and water
Oh, another one. He launches, but straight to the man there. Is there any deadly call from the umpire? That's no ball. You cannot bowl a no ball. That's a crime in the final over, kid. Even kids do the crime. Probably thrashed to juvenile. I'm kidding. Now gets a free hit there. Same man, Akbar Rashid. It's an blistering touch of 6 ball 16. Last action. Have to reload that one again. It's a wide to take the score to 107. It's 107. It's a heaven for Supersonic. Last delivery. No, have to bowl it again. 8 പന്തുകൾ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെച്ച ശേഷം അവസാന 3 പന്തുകളിൽ കിഡ് 17 റൺസ് വഴങ്ങുന്നു. അതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ജയപരാജയ സാധ്യതകളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീം റാപ്റ്റേഴ്സിന്. Taken it down the ground. There's no fielder. 1 bounce and that sails over. It's a 4 to finish the things off. 112. 112 എന്ന സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് ടീമിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നു അക്ബർ റഷീദ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന അക്ബർ ഇത്തവണ അടിച്ചെടുക്കുന്ന കാഴ്ച. 113ന്റെ ചേസാണ് റാപ്റ്റേഴ്സിനെ തേടിയെത്തുന്നത്. നോട്ട് ഈസി ബട്ട് നോട്ട് ടു ടഫ് ആസ് വെൽ. അങ്ങനെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊരുതിയാൽ മാത്രം വിജയിക്കാവുന്ന ഒരു സ്കോറായി 113 കാണപ്പെടുന്നു. ആ ചേസിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് റാപ്റ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് 2 minutes break, and we will have the time for one final toss of the day. It will be played between the defending champions LGR Academy Angamali versus Empire KCC Perumbavoor. Captains of LGR and Empire KCC, please report here for the toss. Second innings here for one final time today. I invite Musin to the box. Captains of LGR and the captain of Empire KCC for the toss.
Yes, it's time for the second innings. I request the batters and the umpires. Batters are ready, umpires are walking in. And that's the news from the center. It is umpire KCC who won the toss and elected to bowl first. The last fixture of the day, Ernakulam Premier League Season 6. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ എംപയർ KCC ആദ്യം പന്തെറിയുമെന്നുള്ള ന്യൂസാണ് വരുന്നത്. ടോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു ആവേശ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. സൂപ്പർ സോണിക്കിനെതിരെ സൂപ്പർ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ടൂർണമെന്റിനകത്ത് നിൽക്കാം റാപ്റ്റേഴ്സിന്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആദ്യം വിട പറയുന്ന ടീം ഇന്ന് റാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് മാച്ച്. We got the two openers out there in the center. And Viknu there alongside with Vishnu to open the innings here for this one last big game for the both side. Akbar Rashid into attack and Devi starts with the first ball. Perfectly bowled Yorker, Akbar Rashid, what a start. Travel kilometers and kilometers all the way from Malappuram today morning. He struggled with his bike, then coming with a long ride. Bowled a brilliant spell in the second match. Made that comeback perfect here for Supersonic. And there it is, the first run happening to Raptors. 113. What an effective comeback there from Supersonic. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ഒന്നും പറയാനില്ല, അത്രമേൽ ഗംഭീരം തന്നെയായിരുന്നു. Shot in the air, landed safely, fielder coming and anticipating towards the ball. Better as a team. And they are having more involvement here in EPL Season 6. Supersonic eyeing that big 8 from 16. Another good Yorker there from Akbar. ഒരു കോയിൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിലെറിയാൻ ശേഷിയുള്ള താരം. മികവുറ്റൊരു തുടക്കം ലഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. That's up in the air. 1, 2, 3. Oh dear, couldn't believe it. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗംഭീര ക്യാച്ചുകൾ എടുത്തവരാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ വിഷ്ണുവിന്റെ നിർണായകമായ ക്യാച്ച് അവിടെ ആരും തന്നെ കൈവെക്കാതെ താഴെ വീഴുന്നു. തിരിച്ചടിയാകുമോ സൂപ്പർസോണിക്കിന് ഈ മത്സരത്തിൽ? ആവേശ പോരാട്ടമാണ്. വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കി ബാറ്റ് വീശുവാൻ രണ്ട് കരുത്തുറ്റ ഹിറ്റർമാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കമാണ് ഇവിടെ തുടക്കം റാപ്റ്റേഴ്സിന്. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു ഇവിടെ 5 റൺസ് ബോളിൽ. വാട്ട് എ സ്റ്റാർട്ട് വൺസ് അഗൈൻ ഫ്രം അക്ബർ റഷീദ് ഹിയർ.
It's over number 2 to start, and it started with a single. Muhammad Sanu into attack, the hat-trick hero of the day for Supersonic. That's a good shot. Oh, there, into the hands. Is that dropped? Couldn't believe it. Olbin, the man out there in the deep, drops it. Vishnu got the first boundary. Shot in the air again, and that goes all the way. It's into the distance again. There again, this time inside edge. What a start this is. 2 boundaries in a row. A boundary, then a maximum. 11 of this over, 16 up on the cards. Shot this time up in the air. 2 fielders, and once again in that triangle. Looks like that is a Bermuda triangle there. അവിടെ വീടുന്നതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന നിലക്കാണ് സൂപ്പർസോണിക് പരതുകയാണ് അവിടെ വിക്കറ്റിന് വേണ്ടി. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ 18 റൺസുമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. And that's the beauty of cricket. കുശലം പറയാം, തമാശ പറയാം, ഒരു സായാഹ്നം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം. And two on the screen, the man from Supersonic out there, just enjoying and chilling the moment. 18 on board for now. Those 2 overs completed. Straight down the ground, the first ball, it's a single to start other things. Setting the start, getting on the mark. It's an appeal, very big appeal there, and that's it. Looks like he cleared him up. Basil വടക്കൻ വീണ്ടും ഒരു വെടക്കനാവുകയാണ് ഇവിടെ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെല്ലാം സൂപ്പർസോണിക്കിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നിർണായകമായ രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച താരം ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിമം ഫോം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഗംഭീര യോർക്കറിൽ അതാ അവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നു, കാലിൽ നിന്നും ഓഫ് സ്റ്റംപ് വറിക്കുന്നു അവിടെ. വിഷ്ണു departs. And there it is, second one in a row. Basil
Makes it 2-2. What a start. This is stellar start here from the Supersonic fast bowler. He is a super engine here. The wicket taker of the team. Second wicket down. See that one. Perfect line. Vichu was trying for a big one. The ball didn't carry it much. Low bounce il vanna പന്ത് കൃത്യമായി ഇൻസൈഡ് എഡ്ജിൽ തട്ടി ഓഫ് സ്റ്റംപ് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടെ. $19 for the loss of 2 after 2.3. That's well played towards the covers, and it's a single. 20 up on the board. Hat-trick dismissed. The LGR beauty, Ernakulam, having roots in New Zealand, just enjoying here in EPL. Thank you and have a nice day. Another good yorker there, Vignu. Vinesh and Vignesh, two batters out there in the center. What an over this has been from Basil. What a can the best. Times to rethink. Raptors not getting the benefits. They got the start right, but Basil coming for over number 3. Just locking up that start by picking up 2 important wickets there. 3 ഓവറുകളുടെ അവസാനം 21 റൺസ് ബോർഡിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. And that's how the cricket goes right now. And that's well played straight to the fielder. Good way to start another over. Swing and a miss. Another dot ball here. Arun Shiva into attack. What a start here from Arun Shiva. It's 22 right now for the loss of 2 wickets. Over number 4 in progress here. This is match number 5 of the day. We are pretty late today. നിലയെല്ലാം ഈ സമയം നമ്മൾ അവസാന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് 5ാം മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ മാത്രമാണ്. That's in the air. Man underneath. Picks it easily. Good collection in the end. Arun Shiva strikes and the captain departs. മറ്റൊരു പ്രഹരമേൽക്കുന്നു റാപ്റ്റേഴ്സിന്. കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർക്കൊട്ടും ശരിയാകാത്തവണ്ണം നീക്കുപോക്കുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു മത്സരം, മറ്റൊരു വിജയം മുന്നിൽ കണ്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ റാപ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുന്ന കാഴ്ച. 3ാം മടങ്ങുമ്പോൾ 22 റൺസ് മാത്രമാണ് ബോർഡിൽ.
The field is setting here, and there comes Arun Shiva. What an over from him. 2 balls, 2 dot balls against the new batter. That's up in the air. He's setting in. Arun Shiva made 2 in 2. 2 wickets in 1 over for just 1 single run. What an over this has been. Such a good one to watch out. Such a big way to start. Supersonic's comeback was terrific than ever. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കംബാക്ക് നടത്തിയ ടീമാണ് സൂപ്പർസോണിക് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ റഫീഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ്, സ്കോറിംഗ് റൺസ്, NRRൽ കണ്ണ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കം തകർച്ചയിലേക്ക് ഒരു ടീമിനെ തള്ളിവിട്ട് തങ്ങളുടെ സ്പോട്ട് കൃത്യമാക്കുവാനുള്ള സൂപ്പർസോണിക്കിന്റെ തന്ത്രം, അതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഏറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. And there walks in the superstar of Raptors. It's Mansoor walking into the middle. We are the non-strikers and new over to start, and there comes the new bowler. Arun Velu into attack. Good shot, Vignesh right, but there is a fielder. Oh, another man down. It's the 5th one. 1 by 1 is falling down. Even cricketing experts cannot predict this. A kind of a tagarcha here for Raptors. 5 വിക്കറ്റുകൾ 25 പന്തിൽ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ യുവത്വവും എക്സ്പീരിയൻസും നിറഞ്ഞൊരു ടീമിന് എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിലം തൊടാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ്. A team contribution there. പൂജ കത്തിക്കേറിയ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 35ന്റെ മികവിൽ തുടക്കം ഗംഭീരമായിരുന്നു സൂപ്പർസോണിക്കിന്. പതിവ് പോലെ അരുൺ വേലുവും ബാറ്റ് കൊണ്ട് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സനുവിന്റെ 21, അക്ബർ റഷീദിന്റെ അവസാന വട്ടമുള്ള വമ്പനടികളും ചേർത്ത് വെച്ചവർക്കൊരു 112 എന്ന ഭീമമായ ടോട്ടൽ ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ റാപ്റ്റേഴ്സിനെ ചെറിയ ടോട്ടലിലേക്ക് ഒതുക്കുവാനുള്ള അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ കൃത്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Perfectly balled Yorker again there from Arun Velu, and it's a single there. Salman, the new batter. There comes Mansoor into the middle for the first time. Tried on the first ball, couldn't connect it. Up goes the finger, and that's another one. It is the 6th wicket down. Mansoor comes in and goes back. Arun Velu strikes for the second time. ആദ്യം വിഘ്നേഷ്, ഇപ്പോൾ മൻസൂർ. ഓവറിൽ തന്നെ 2ാമത്തെ വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കുന്നു അരുൺ വേലു. അവിടെ കൃത്യമായ ലെങ്തും ലൈനും, ഗുഡ് ലെങ്തിൽ കൃത്യമായി പന്തിനെ എറിഞ്ഞ് കൊള്ളിച്ച് മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് അവിടെ കടമുഴക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടോ റാപ്റ്റേഴ്സിന് എന്നുള്ളത് സ്വപ്നം മാത്രമായി കാണേണ്ടി വരും. കരുത്ത് കാണിക്കേണ്ടവർ തകർന്നു പോയൊരു സ്ഥിതി, വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവം തന്നെ എന്ന് പറയാം. 6 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി 23 റൺസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ and it's an appeal. Up goes the finger, nothing much to think. Another one down. Alex on the first ball. 3 wickets in 1 single over. Arun Velu. വേലുവിന്റെ വലയിൽ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി ഒന്നൊന്നായി അദ്ദേഹം നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്നും. കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൂപ്പർസോണിക് ഇന്നലെ കണ്ട മത്സരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബോളിംഗ് അറ്റാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയണം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എംപയർ KCCയോട് കീഴടങ്ങിയവർ 2ാമത്തെ മത്സരത്തിൽ LGRനെതിരെ ഒരു വിസ്മയം തീർത്തതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതി. പക്ഷെയല്ല, ഈ ബൗളർമാരുടെ സ്വഭാവ ഗുണം ഇത് തന്നെയാണ്. അക്ബർ റഷീദ് and takes it, hat-trick there. ദിനത്തിലെ 2ാമത്തെ ഹാട്രിക്.
ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ടീമിൽ 2 ഹാട്രിക്കുകൾ. ഇക്കുറി സൂപ്പർ സോണിക് ആ ഒരു ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിക്കുന്നു. പോയ മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് സനു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ അരുൺ വേലു ഹാട്രിക് നേടുമ്പോൾ ഒറ്റ ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരോട്ടം തുടരുകയാണ്. തകർത്തടിച്ചാലും പെടുന്നു, ഡിഫൻഡ് ചെയ്താലും പെടുന്നു, ബാറ്റ് വീശാൻ വരെ മടി കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ LBW വരെ ആകുന്നു. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ റാപ്റ്റേഴ്സിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വമ്പൻ ലോക്കാണ് വേലു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. It's 23 for 8. This is over number 5. Such a big game. Oh dear. And again play towards the onside. അഞ്ച് ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 24 റൺസാണ് ബോർഡിൽ, 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. സാധ്യതകൾ ഓപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് സൂപ്പർസോണിക് ഉറപ്പാണ് അവർ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക്. അടുത്ത മത്സരം LGRഉം എംപയർ KMCCയും തമ്മിലാണ്. ഇനി റൺ റേറ്റിന്റെ കളികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായി മാറുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു കീഴടങ്ങൽ ശരിക്കും ഒരു ഞെട്ടൽ തന്നെയാണ്. ബോളിംഗ് മികവ് കൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർസോണിക് അവരുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി EPLന്റെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ച. NRRന്റെ പിൻബലത്തിലല്ല, പോയിന്റിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള എംപയർ KCC ആദ്യ 2 മാച്ചുകളും ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് സൂപ്പർസോണിക് the story is different for them. ഒന്നിന് മുകളിൽ NRR പോസിറ്റീവായുള്ള ടീം. ഒരു മത്സരം വലിയൊരു മാർജിനിൽ വിജയിച്ചാൽ 3-4 എന്നതിൽ എത്തിത്തീരുമെന്നുള്ളതാണ്. Widgets here into attack. That's a good ball. Another good yorker. Couldn't strike it well and enough. Single to start of the thing. Salman there to the middle. 25 on cards for the loss of 8. 8 വിക്കറ്റുകൾ 5 ഓവറിൽ. തുടരെയുള്ള തകർച്ചയിൽ റാപ്റ്റേഴ്സ് കളി മറക്കുന്ന കാഴ്ച. That's up in the air. Is it sailing? Yes. Big 6 there from Salman. 30 is up on the cards for Raptors. ആശ്വാസം പകർന്നൊന്നെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. മത്സരത്തിലുടനീളം ബോളർമാർ താളം കണ്ടെത്തിയ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ചെറിയൊരൊച്ച സൽമാന് തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ? It's 31 right now. It's 8 wickets down. Vijay to continue swing and a miss. He's so quick in action. He knows what to do exactly there. $31 for 8. Over number 6 in progress. 82 more to win. That's again this time Arun Velu. I don't think he is going to miss it. Vijit even strikes. Number 9 down. 31. Mysterious. And that was marvelous. When it comes to Supersonic, like a battery, they got that power right. ആദ്യ മത്സരം തോറ്റപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ബാറ്ററി വാട്ടർ പോലെ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത് സൂപ്പർ എനർജിയിൽ പറക്കുന്ന സൂപ്പർസോണിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇവർക്കെതിരെ വരുന്ന എതിരാളികൾക്ക് വരെ ഒരു ദുസ്വപ്നമായി മാറാൻ ഇന്നേ ദിവസം രാത്രി സാധ്യതയുണ്ട്. ബോളിംഗ് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബേസിൽ വടക്കൻ. അക്ബർ റഷീദിന്റെ തുടക്കം, മുഹമ്മദ് സനു, ബേസിൽ വടക്കൻ, അരുൺ വേലു, വിജിറ്റ്സ്. വിചിത്രമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല, എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരെന്ന് പറയണം.
Drives it in front. And Arun is off the mark with that single. ആറാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 32 റൺസ് ബോർഡിൽ. നിർണായകമായ ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ അവസാന ഇന്നിംഗ്സ് ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരു ടീമുകളും. And there it is, the whole physio. Thank you so much, the two physios. That's well played. Straight to the field, towards the long off region. Single to wind up the over, and after 6 it is 33 for 9. Who is going to bowl the final over? Three bowlers can bowl 2 overs. And Arun Shiva coming for the final over of his spell. It's 33 for 9. Bowler select ചെയ്യാനായി ടീമുകൾ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. I request LGR 11 ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ ദയവച്ചത് വന്ന് ബോളർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. അവസാനം അമ്പയർസ് എടുക്കുന്ന ബോളുമായി നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കരുതെന്ന് ഈ സമയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Towards the onside, there is a fielder. It's a long chase, and that's a good run. That's up in the air. Oh, he drops it. Couldn't believe it. Shot again this time. Oh, taken beautiful one there. All been the man. Dismissed the last man. Arun Shiva picks the third wicket in effect. അങ്ങനെ 35 റൺസിനിൽ റാപ്റ്റേഴ്സ് ചുരുങ്ങിക്കൂടുന്നു. അവിടെ മത്സര വിജയം സുരക്ഷിതം. സൂപ്പർസോണിക്കിന് 77 റൺസിന്റെ ഗംഭീര വിജയം സ്വന്തമാക്കി എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സാധ്യത നിലനിർത്തുകയാണ് അവർ. What a day, what an outcome, what a result. കളിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം സൂപ്പർസോണിക് കാണിച്ച വൈഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറുന്നില്ല. അത്രയും മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ 1 പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും 4ലേക്ക് NRR കുതിച്ചു കയറിയപ്പോൾ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. It's between Empire KCC and LGR Academy, and I wish all the very best to both the teams. Time for the action, time for the big moments. Looks like a pre-quarter finals to come up. Empire KCC will be up against LGR. Empire won the toss, elected to field first, and it will be Rafiq on the mic for the last game of the day. The league stage coming up here in St. Paul's. Thank you for the day. I'll be joining tomorrow. Time for to switch off from the duty, and it will be the PCLC panel again to the board. Thank you, web streaming. Such a good day to end up. And cricket is having all that beauties. Raptors in the തകർച്ചയിൽ സൂപ്പർസോണിക്കിന് വലിയ മുൻതൂക്കമെന്ന് പറയാം. ഇനി ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കടക്കാൻ സാധിക്കും. For the game, the player of the match award goes to Arun Velu. 9 പന്തിൽ 17 റൺസ്, 4 വിക്കറ്റ്, ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടുന്ന 4 വിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ അരുൺ വേലു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹൻ. അർഹിച്ച അംഗീകാരമാണ്. ആദ്യ മത്സരം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടന മികവ് സൂപ്പർസോണിക്കിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു.
അവസാന മത്സരത്തിലെ ഓൾറൗണ്ട് മികവിൽ അവർക്ക് അത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിജയം സമ്മാനിക്കുന്ന കാഴ്ച. Well done batters, well done bowlers. Sanaran Elvelu was the difference. Congratulations to you, man. Over 70 runs so far for the day. Picking over 8 wickets for the day. Such a good all-rounder. And he is there to receive that Player of the Match award. Congratulations. Thank you, Mohsin. You had a wonderful day here. Back to the game. It's the final one of the day. For Empire KCC is in a good mood, winning both the games, and LGR winning the first match of the morning, but after that they have lost the second one. Interesting facet. Let's wait and see. Will the unbeaten side gets beaten for the first time, or will they cruise as the toppers? First ball into no man's area. That's one bounce. And all the way for 4 runs. Boundary ode Ton City and Thai. Hazard Thai is one among the most flamboyant right-handers in Ernakulam. No time wasting. Good use in the power plays. Good shot of the bowling from jersey number 45. Now a thick one outside edge and carries straight to the man. Big wicket and Empire KCC strikes now. What a bowling that is. Leg stump-ിലേക്ക് വരുന്ന ബൗണ്ടറിക്ക് പായിക്കുന്നു. അടുത്ത പന്ത് ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ടെംപ്റ്റിംഗ് പന്ത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ കടന്നു കളയുകയാണത് വിക്കറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ. അങ്ങനെ മികച്ചൊരു ക്യാച്ച് പോയിന്റ് ഏരിയയിൽ ബിഗ് ബ്ലോ draws the first blood. He's a bowler. Have a look at the chilling spectators there under the shades. They're happy to enjoy the Ernakulam Premier League. Thank you, Arabian Palace, Golden Valley. Thanks everyone for this game. We have got Vinuraj and Binish Balachandran, two prominent umpires. The Vaishak getting a breather. Not really if you are a TV umpire. Raptors are out of the tournament, unfortunately. Just bundled out for 35 runs. Run rate skyrocketing for Supersonic. Must win. For the LGR, another man goes out of the equation. നിന്ന് കളിക്കുന്ന നട്ടലായി മാറുന്നൊരു ബാറ്റിംഗിന്റെ ഉടമ ഇത്തവണ വേഗം തന്നെ മടങ്ങുകയാണ്. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി ആദ്യ ഓവറിൽ കടപുഴകുന്ന കാഴ്ച. Things are seriously troubling the team there. LGR, what is the medicine there for their comeback moment? Is there something left with LGR is a big question. Hadyabandile boundary ke shesham Hambadi and Tai, both the batters are back without Balu coming onto the strike. നല്ലൊരു മൂവായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വിനീത ഒരറ്റം സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു. That's
ഗുഡ് മൂവ് ഫോർ മീ, നല്ലൊരു നീക്കമായി തോന്നുന്നു. ബട്ട് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ അതേത് രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്. ബാലു മറിച്ചെന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ അയച്ചുവിടുന്നൊരു താരമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സിംഗിളുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന ദൗത്യം നിശ്ചിതമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ഇന്റൻഷനാണ് ആ ഒരു ബാറ്റിംഗ് പ്രൊമോഷനിൽ. Let's wait and see what Jitin Chandran can do on this occasion. Already 2 wickets. Hat-trick ball. Oh man! അങ്ങനെയൊന്നല്ല സൂചനകൾ. ക്ലിയർ ആയി വന്ന ഇന്റൻഷനപ്പുറം സ്ലോട്ടിലേക്ക് വന്ന പന്തിനെ തോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിനീത്. മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ് ഷോട്ട്. തന്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് ഒരു ലൂസ് ബോൾ വന്നാൽ അതിനെ തീർത്തും നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളയുമെന്ന സൂചന വിനീത് കൂടി നൽകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ഡിഫൻസ് പടുത്തുയർത്തുന്ന മനോഹരമായ ശൈലിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. ഇൻ ടു ദ ഡബിൾ ഡിജിറ്റ്സ് ടീം LGR Academy. 2 more to go. LGR Academy Angamali versus Perumbavoor. The contest. Empire KCC. Definitely there will be one team waiting for the chance tomorrow. Shot again. That is muzzle away. ഒരേ ഏരിയയിലേക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിനീത് ഒരു എക്സ്പെക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ LGR അക്കാഡമിക്ക്. വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പലരും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും കോമ്പിനേഷൻസും കണ്ണടച്ച് തുറക്കും വേഗത്തിൽ അത് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് വിനീത്. 2 പന്തിൽ 12. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 4-ൽ 3. He is writing a different story. Another one goes for the distance. Oh man. This is called a show stealing. പകൽ കൊള്ള നടത്തുന്നു സായൻ സന്ധിയിൽ ഇവിടെ വിനീത്. തുടർച്ചയായ 150 കിലോ ഭാരമുള്ള സിക്സറുകൾ. And 18 from his slashing blade. 22 for 2. End of the over number 1. ആക്രമണമാണ് പ്രതിരോധം. ബാലുവിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു മൂവാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റഡാറിൽ തെളിയാത്ത പലതും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു ഈ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ LGR അക്കാഡമി. ഈ അക്കാഡമിയിൽ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു EPL സീസൺ 6-ൽ. അങ്ങനെ ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന കാർഡ് ആദ്യം ഒന്ന് ഏശി എങ്കിൽ പിന്നീട് വിനീതിനോട് അത് മടക്കി വെക്കേണ്ടി വരികയാണ് എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂരിന്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു ആഘാതം, നല്ലൊരു കൊട്ട് കൊടുത്തു തന്നെയാണ് ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ തന്റെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. തീ പിടിക്കുന്നു മത്സരത്തിന്. വെള്ളമൊഴിച്ച് ആ ഫ്ലോ കെടുത്തി കളയാൻ എറണാകുളം ക്രിക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലെ സ്ഥാനക്കാരൻ. കംസ് ഇൻ ഈസ് രാഹുൽ അപ്പു, സ്ട്രൈക്കർ, സ്കിപ്പർ. Skipper not for this game. Brilliant start from Rahul Appu right into the block hole. ഒരൽപ്പം cautious ആയി കാണുന്നു രാഹുൽ അപ്പുവിന്റെ പന്തിൽ ബാലു ജോയ്. To staggering genius from Ernakulam. Face to face. Big contest. Have a gut feel to hit 3 sixes. From Vineet. Now back-to-back dot balls. From Rahul Appu. ചോര മാറ്റി കുത്തുകയാണ് ഇവിടെ. ബാലുവിന്റെ പ്രകൃതത്തിലുള്ള ചോര ഇപ്പോൾ വിനീതിന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. റോൾ ചേഞ്ച്. Well, look at that. This is interesting to see. Rahul Appu to win it. Lovely shot. നേരിട്ട് എല്ലാ പന്തുകളിലും കണക്ഷൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു വിനീത്. 3 സിക്സറുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്തവണ എറിയുന്നത് രാഹുൽ അപ്പുവാണ്. വരുന്നത് ചൂണ്ടയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ കൊളുത്താതെ just moving himself away to the non-striking end. വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റോടുകൂടി for the first time I'm sitting here in the combox today. Pulled away by the man Balu. There is fit as fiddle Rajkumar. Just a single.
ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പോളിംഗ് മന്ദഗതിയിലേക്ക് വഴിമാറി കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച. അവസാന പന്തുമായി comes in is Rahul Appu in his first over. The team's second over, 25. Just 3 from it. Going down leg says the umpire. End of the over. അങ്ങനെ 2 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 25-2. രാഹുൽ അപ്പു തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ച. He's not happy with the decision. But that's a good decision for me. End of the over. 2-25-2. Thank you, Arabian Palace, Golden Valley, LGR Study Abroad, Nityananda Transport, KSFE, Kera Drops, Stampede, Mupan Solar, Mabruk Golden Diamonds, Naji, Hindu Photos, Cosmos Sports, Arabian Golden Diamonds, UAE Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Light Fitness, Safari Holidays Kerala, Family Fresh, Cafe Meraki, Mastech Electronics, Real Tech Interiors. Hello Gung House, we are moving into the first change in the bowling. Comes in is the pace ace, Rajkumar. Even a miss. Good delivery. കൗണ്ടറിലൂടെ തുടങ്ങിയ 3 സിക്സറുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് ജാക്കി വെച്ച് അമർത്തി കാര്യങ്ങൾ ഭദ്രമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ എംപയർ KCC. 2 bright names, KCC and Empire. Just a signature shot from Balu for just a single. Big thanks to Cosmos Sports again. Very big thanks to Stampede, Arabian Palace. For all the sports equipments, you can contact Cosmos, a very familiar name. That's a thick outside edge. Oh, leading edge impact and gone. നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ ചീട്ടിന് മറുചീട്ടുമായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരായുധമുണ്ട്. അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഒരു വിസ്ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കാൻ വന്ന വിനീതിനെ വിനയത്തോടെ മടക്കി രാജ്കുമാർ. അങ്ങനെ തിരികെ ട്രാക്കിലേക്ക് മത്സരം കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ എംപയർ KCC. വിശ്വസിക്കാനാവാതെ നിരാശ നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി കളം വിടേണ്ടി വരുന്നു വിനീതിന്. ലഭിച്ചത് ഉഗ്രൻ സ്റ്റാർട്ടാണ്, പക്ഷേ നിമിഷാർദ്ധത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി അത് നീളുകയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ്. കരുത്ത് കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ മത്സരത്തിന് വേണ്ട മികവ് കാണിച്ചു എന്നത് സംശയമായി അവിടെ പെൻഡിങ് നിൽക്കുകയാണ്. 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴുന്നത് മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ബാലു ജോയ്. രജീഷിനെ കൂട്ടായി ലഭിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ നമ്പർ 3-ൽ ഇറങ്ങിയ താരം ഇത്തവണ comes in at number 5. Down the order, lot of works to do for Rajesh as well. And Rajkumar, the effect, the impact continues. Stylish shot to the offside to get off the mark. Safe shot to play, single on offer. And Adish opens his account 27 for 3. 2 more to go from the over number 3. Ernakulam Premier League Season 6 running successfully with that collective organizing skills from the committee. Thank you for bringing me in to the board for the first time. That is Balu. Oh, just over the jumping Sharath. No chance at all. It's over the man. It's all the way. 6 runs. ഈ കളി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കഥയുടെ കാർത്തികൻ
The heart and soul of the game is Balu Joy. Have a look at that timely jump from Shankaran. Went in vain. 33 for 3. One more time to go for Raju. So far 8 runs and a wicket. Just a tap and run for single to keep the strike. 3 over 34, 3 wicket നഷ്ടത്തിൽ. Team LGR Academy. 3 overs 34 for the loss of 3 wickets. Not a bad score. They are still firmly holding the cards here. 3 over 34 and jumping in to the 4th. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ കിടിലൻ ഒരു മാച്ച് വിന്നിംഗ് ഓവർ നടത്തിയ രാജു ഇത്തവണ 9 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു ഗംഭീരമായ ഓവറുമായി മുന്നോട്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിയാനുള്ള സാധ്യതകൾക്ക് ആക്കം കൂടുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. Live actions in webstreaming.in YouTube channel, the favorite of Kerala tennis ball cricket fans. Balu goes over the top again. അളന്ന് മുറിച്ച് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സിക്സറുകൾ പറക്കുക. എനർജി ബേൺ ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ ക്യാച്ച് ആക്കി മാറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു കിടിലൻ പടക്കം അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ബാലു. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബാറ്റഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോട്ട് sails over Shankaran again. Put your tallest fielder there. Powerful one. Oh, that's a misfield. That's a fumble from the field. ബാലുവിനെ നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ആ പന്തിന് പിറകെ പോയി അതിനെ തള്ളിവിടുകയാണ് ഗ്യാപ്പിലേക്ക്. ഫീൽഡർക്ക് അനായാസം അത് പിടിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചെങ്കിലും പന്ത് സ്ലിപ്പായി പോകുന്നു. മത്സരം സ്ലിപ്പാവാതെ ഇനിയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എംപയർ KCC. ഗുഡ് വൺ or what? White call from Vinuraj. The signature white call comes in again from the prominent umpire from Ernakulam. The PCLC established brand. Another one. No ball call this time. We need losing the control for one more time. And free hit coming up with a deadly weapon named Balu there. That free hit goes to the man. നോർമൽ പന്തുകളിലെല്ലാം സിക്സറിനെങ്കിൽ ഫ്രീ ഹിറ്റിൽ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്നൊരു ക്യാച്ച്. The contest, he's teasing the field there. Interesting. തുടച്ചു നീക്കാൻ വന്നതാണ് ഒരു ചൂല് കണക്കെ. സ്വിച്ച് ആണോ അല്ലേ എന്നതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമായി അവിടെ ഓവർ നമ്പർ 4 പുരോഗമിക്കുന്നു. No ball call. Again a free hit coming your way. 47 for 3 after 3.3. It's not working the way they wanted. 13 runs of the over. Oh, another beauty of a helicopter from Balu Joy.
4 മണി നേരത്തെ നട്ടപ്പിരാന്തിന് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സാക്ഷികളാവുന്ന കാഴ്ച. നഗരപ്രദേശത്തെ പ്രാന്തപ്രദേശമാക്കി മാറ്റുന്നു ബാലു ജോയ്. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അഗ്രഗണ്യരായ ബാറ്റേഴ്സിൽ ഒരാൾ. മറുവശത്ത് 3 വിക്കറ്റുകൾ വീണത് നോക്കി നിന്നെങ്കിൽ 50 up for the team. The team is now picking the pace with this batter who is throwing the ace. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാക്ക് ഫുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുന്നു വിനീതിന്. നല്ലൊരു ബൗളർ കം ബാക്ക് നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ 20 റൺസ് ഈ ഓവറിൽ പിറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാലു ജോയ് trying to write that golden script of snatching it in the daylight robbery. Sure again. അടിച്ച നിമിഷം അര ഡസൻ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു പടുകൂറ്റൻ ഷോട്ടുമായി ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് ബാലു ജോയ്. Unbridled joy against the player who played a lot for KCC. Now against them, under the banner of LGR Academy, the title champions. We have seen the crowning moments in season 5. Brilliant behest. And the mayhem continues from Balu. മറ്റൊരെണ്ണം കൂടി പറത്താനുള്ളൊരു ശ്രമമായിരുന്നു. പക്ഷേ അനുഗ്രഹമായ ഒരു സിംഗിളും സ്ട്രൈക്കും തിരികെ എത്തുന്നു ബാലുവിന്. ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 ഓവറിൽ 61 റൺസ്. വെള്ളാളി വീരനായി പൂണ്ട് വിളയാടാൻ ബാലു ജോയുടെ കരുത്തിൽ ടീം LGR Academy. Halfway stage of the first innings and the score is 61 for 3. പല ദിവസങ്ങളിലും മത്സരം അവസാനിച്ച ടൂർണമെന്റിന്റെ ഡേ അവസാനിച്ച നിമിഷമാണ് 4:40. നമുക്കിനിയും 12 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞു മാറാനുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി. രാഹുൽ അപ്പോ ഇസ് ബാക്ക്. ഒഴുകുന്നു, റൺസ് ഓൺ ആയിരിക്കുന്നു. ടാപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ടീമിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഏറ്റവും മികച്ച റിസോഴ്സ്. Time for a slap. Will be just a single. എളുപ്പമല്ല അടിച്ചകറ്റാൻ രാഹുൽ അപ്പുവിനെ. Specially fabricated player for indoor, outdoor, softball, hardball, whatever kind of balls. If it is cricket, he's ready. That's wide down the leg side. Rajesh got the time at the non-strikers in. Now he wants to pick the pace. He wants to move into that moving bus here with lot of runs, lots of power, lot of talent. Trying to cut. Late cut attempted and attempt failed. Now Balu is having a word with his partner. ട്രാക്ക് മാറ്റാൻ രജീഷിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണോ, സിംഗിൾ എടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണോ എന്നതൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു. But 63, the massive score. Finds a gap or what? Yes, he finds it for a certain extent. Ball is running towards the boundary fence, and that is the ball winning the race moment. Deft touch from Rajesh. മന്ത്രമോദി വിട്ട ബാലുവിന് ബൗണ്ടറി സമ്മാനിച്ച് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ചാലഞ്ച് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു രജീഷ്. അങ്ങനെ 67ലേക്ക് കനത്തിലൊരു കഥ പറയുകയാണ്. കഥനത്തിൻ്റെതായി മാറാതിരിക്കാൻ എംപയർ KCC have to bring another moment of cherish, another moment of breaking the partnership that will bring them to the delighted mode. So far they are on the back foot.
to the block, and he finds a gap on the onside just for that single and offer. Back to the business end is Balu Joy, the most hated man in the bowlers only university. If you talk about the opponents, merciless hitter of the ball. 17 balls, 34 from Balu. 50% runs solidly, single-handedly. Just a check and send it back to Rahul Appu. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് രാഹുൽ അപ്പു എത്തുമ്പോൾ 5 ഓവറിൽ 70-അടുത്തെത്തിയ കഥയില്ല. രാഹുൽ അപ്പു നൽകിയത് പിശുക്ക് കാണിച്ച 10 റൺസ്. ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഫ്രം ഹിം ടുഡേ. അങ്ങനെ രാഹുൽ അപ്പു എന്നൊരു ഭീഷണിയെ സമർത്ഥമായി നേരിട്ടു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കാം. 5 ഓവറിൽ 69, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ LGR അക്കാഡമി അങ്കമാലി. Thank you, Stampede Networks. Thank you, Cafe Meraki, Light Fitness Gym. Big thanks to our sponsors, Cosmos Sports. Got a wonderful showroom at Palarivattam and many more. LA, thank you, US Sports. You've done a good job to shake the hands with the committee. Shiva Sports Paligera, good player. Good commentator, good entrepreneur, Mabruk, Golden Diamonds. Impact player, Akshay. I think someone is out and Chinnan comes in. Impact player taken. Scorer കൃത്യമായി വിവരം ലഭിക്കുന്നു അവിടെ സെൻട്രൽ നിന്ന്. Comes back into the action is Rajkumar. അറുപത്തിയൊൻപതിൽ അവസാന 3 ഓവറുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ രാജു പന്തുമായി എത്തുകയാണ് അമ്പയർ KCC പെരുമ്പാവൂരിന് വേണ്ടി. Thank you, Golden Valley Packaged Drinking Water. Big thanks to Arabian Palace. Playing it early, ball comes late. Dot ball to start off from Rajkumar. Nicely bowled. Could not make that connection right. Connected late this time. But whatever it connects turns into gold. A beauty, mighty maximum. Mistimed ഷോട്ടുകൾ പോലും അര ഡസനിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ that blade is in the solid grip of Balu Joy. Fit man Rajkumar needed some medical attention. Thank you, Wall Physio. Physio team, your attention please. Player is down. Physio team, please.
75 for 3, and Raju is fit and is back. We have got 4 more balls to bowl today. Good effort. Collected by Rahul Lapu for one more single. Every over they score 6s. Truly positive. Balu moves to 42 from 22. Out of 33 balls, he faced 22. Playing the shot early, takes the pace off, I think, Rajkumar. 2 more balls to go. Bit of problem there in the landing area. RK 17 having a strong fan base in and around the state. Comes into the action to bowl to Rajesh. Penultimate ball. Shot again. Tries for a big hike. At least a single. At most a 2. Good fielding as well. Great effort. Wicketkeeper himself traveling almost 55 meters. And the reward of cutting a boundary and keeping it for 2. 78 on the board with a ball to go from Rajkumar. Pretty disciplined. The consistency is back with Raju. That's a positive sign moving forward in this tournament. Empire KCC Perumbabu. Last ball of the 6th. We should have a look into the point table. Shot goes to the man. There is fielder. There is protection. Supersonic already on the top with 4.1 the net run rate. Angane Supersonic 7ാം ടീമായി ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിധി എഴുതാം. എംപയർ KCC പോസിറ്റീവ് റൺ റേറ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് LGR അക്കാഡമി ഒരു വലിയ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലോക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. എംപയർ KCC 2 മാച്ച് വിജയിച്ച ശേഷം മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ടീമുകളുടെ കഥ നമ്മൾ കണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി അതും സംഭവിക്കാം. മറ്റൊരു ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നു അമ്പയർ ബിനീഷ് ബാലചന്ദ്രനിൽ നിന്ന്. 78 for the loss of 3 wickets. 4 ഓവറിൽ 60 കടന്ന ടീമാണ് രാഹുൽ അപ്പുവും രാജുവും ചേർന്ന്. RR കോംബോ RR എന്ന റൺ റേറ്റിൽ കൂടി കാര്യമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ്. It is Chinan. Then the brothers are having a feast there. What a slap! Powerfully whacked away. Good catch from the man there. ഒരു കിടിലൻ പവർഫുൾ ഷോട്ടാണ് കയ്യിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫിസിയോട് ആവശ്യം വരുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം. നോ, സേഫ്. ഒരു വിരൽ 2ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. Now we have got 6 fingers in his hand. 84. പന്തിനെ ആദ്യം ഒന്ന് ക്യാച്ച് എടുക്കാം, പിന്നീട് അത് ബൗണ്ടറി സേവ് ചെയ്യാം. 2 മൈൻഡിൽ ഒരു കൊറിഡർ ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പന്ത് സ്കൂട്ട് ആവുകയാണ് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്. And ladies and gentlemen, another incredible half century for Balu Joy. Congratulations. What an innings under pressure. സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ആദ്യത്തെ 2 വിക്കറ്റുകൾ. സ്ട്രൈക്കിൽ വന്ന് ഒന്ന് തട്ടിയപ്പോൾ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ്. അങ്ങനെ 3 വിക്കറ്റുകൾ ആദ്യം മുതലേ നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗ് ടീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിസിലൂതി വിളിച്ചോതി ഒരു ഹാഫ് സെഞ്ചുറി, ഒരു വിളംബരം തന്നെ നടത്തുന്നു ബാലു ജോയ്. Shot again. ഇത്തവണ no, you cannot do that. That is a crime. കഴിഞ്ഞ തവണ ആരും കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഡമിയൻ എന്ന പാട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ. What an opportunity.
Swap in the field, I believe. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആംഗിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിശയിലാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്ന എംപയർ KCC. പെരുമ്പാവൂർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സമയം വൈകിക്കുന്നു. അതിന് വിലയായി മറ്റൊരു ക്യാച്ച് അവിടെ നിലത്തിടുകയാണ്. ഇനി ബാലു പറയും, നമ്മൾ കേൾക്കുമെന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? Let's wait and see. 3 more to go from Chinnan. What a shot. No need of running for those. സർവേറായി മാറിയിരിക്കുന്നു, നൂല് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബാലു ജോയ്. ഏതൊക്കെ വിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ LGR അക്കാഡമിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അക്കാഡമിയുടെ. One more dot ball, but never mind. 14 റൺസ് ഈ ഓവറിൽ സ്വന്തമാക്കി 92ലേക്ക്. And the final ball, will he go for one or will he go for Biggie? 7 balls, 8 from Rajesh. So that will give you a clear picture. Chinnan for the final time. Oh, that's hanging in the air. Just one ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ. ഒന്നുകിൽ 6 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സിക്സറിന് അടിക്കുന്നു. സിംഗിൾ കൊണ്ട് തൃപ്തരാവുന്നു. ഒരവസരമായിരുന്നു, but could not hold it on. The safe hands there. Chinnan on his own bowling. End of the over. It's 7 gone. 93 for the loss of 3. തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് അവസാന ഓവറിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിങ്സ്. Big thanks to Arabian Palace again. Thank you Golden Valley. Thank you Nutji and XG11. Big thanks to Aspire. Thank you so much. The event design is Arabian Gold and Diamonds. What is it heading? Let's have a wait. 100 is a must. Balu is still there. Getting lives after lives. പിടിമുറുക്കാൻ വന്ന അവസരങ്ങളായിരുന്നു. പിടിവീഴാതിരിക്കാൻ this over should be crucial. തന്റെ റേഞ്ചിലേക്ക്, നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു പന്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന അവസാന നിമിഷം ഒരു കാട്ടുതീയായി മാറാൻ LGR അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി. Balu Joy gets in his range, and then it will be a sixer in Sydney, Melbourne and Perth. മാറ്റൊരെണ്ണം മറ്റൊരു ദിശയിൽ, അതേ റിസൾട്ട്. This is insane batting from Balu Joy. The man goes crazy, crowd goes berserk. The carnage on the rampage is Balu Joy. 100 up for the team, LGR Academy. Bowlers in a ശ്വാസം വലിക്കാൻ, ബ്രീത്ത് ഈസി മൊമെന്റ് സമ്മാനിക്കുന്നു ബാലുവിന്റെ ബാറ്റിംഗിൽ. Great hit. Great shot played by one among the greats. അപ്പം അതിനടിച്ചകറ്റാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സിംഗിളിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. രജീഷ് ഈസ് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ, നോട്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഹിസ് പവർ. പക്ഷേ ഈ മൊമെന്റിൽ ആർക്കാണ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ബാലു, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി. മറ്റൊരു വലിയ ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം വിഫലമാവുകയാണ്. തകർന്നടിഞ്ഞ ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ പില്ലറായി പല്ലൻ. 105 for 3 with 2 more to go. Sneesh, a match-winning innings, or a half century. Now with the ball is contributing. മറ്റൊരു ഉഗ്രൻ ഷോട്ട് പായിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു, പക്ഷേ ആദ്യ 2 പന്തുകൾക്ക് ശേഷം
Malaka is pulling it back. അവസാന ഓവറിലെ അവസാന ഏതാനും പന്തുകൾ ജയപരാജയ സാധ്യതകൾക്കിടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറേണ്ട പന്തുകൾ ഡോട്ട് ബോളുകളാക്കി മാറ്റി. ഗുഡ് വർക്ക്. To the onside he plays, trying to cut the fielders. Just a single, looking back for two. Throw at the wrong end. Oh, that will be close and gone upstairs. 106-ലെത്തുന്നു, 107-ലെത്തിയോ എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് വിടാം താരങ്ങൾക്ക്. Will update that result soon. ഏതായാലും ആദ്യ പന്ത് മുതൽ അവസാന പന്ത് വരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നങ്കൂരമിട്ട് 70 റൺസിന്റെ വലിയൊരു സംഭാവന നൽകി ബാലു ജോയ്. First one hard, completes the run, going back for the second. I think not out, yes. So 2 more runs. Balu moves to 71, not out. Innings comes to an end. It's 107, 108 to win. പന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ബാറ്റിംഗ് ടീമിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ് തരുന്നതായിരിക്കും. 108 റൺസിന്റെ ചേസാണ് മുന്നിൽ എംപയർ KCCക്ക്.
ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ ക്ലോസ് മത്സരങ്ങളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സുനീഷിന്റെ ബ്രില്യന്റ് ഹാഫ് സെഞ്ചുറിയിലൂടെ മത്സരം പിടിച്ച് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം ഫോർ എംപയർ KCC. But LGR loses against Supersonic. First ball straight to the fielder at mid wicket. Dot ball to start from Ashik. Top talent. ഒരുപാട് വിജയത്തിന്റെ കഥയുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറയാൻ ആശിക്കുന്ന, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 2 ഫ്രം ദ സെയിം ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ ഷാർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കാസർഗോഡ്. Now has got him. Yes, that's the edge and gone. Captain strikes. Sharat Shankaran, elegant batter, aggressive batter, walks off the field without scoring. Silver duck. And Empire KCC Perumbavoor have lost one among the pillars of batting. Volley a shot in this from him, but ended up in the hands of Vineet. Shankaran departs of colour from the opener. What a start from the captain. He is ready for the battle. New man comes. It's KU. Shot in the air. One bounce and no chance for the field there. Good name, Hashim. Call him Kukudan. Boundary. Another one, another edge, and goes back is Hashim Ashok. Ashik to Hashim, and gone is Hashim. Gets the edge and carried to the gloves of Vineet one more time. Beats him in pace once again. നല്ലൊരു കട്ടിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പം അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ കൈകളിലേക്ക്. സെക്കൻഡ് വിക്കറ്റ് ഡൗൺ ഫ്രം എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂർ. ചെസ്സും ക്രിക്കറ്റും ഒന്നിച്ചു കളിക്കണം ഈ മത്സരത്തിൽ. റൺ റേറ്റ് കാല്യമായ വില്ലനായി മാറാനുള്ളൊരു സാധ്യത. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ടീമിന്റെ കുന്തമുനയായി സ്പിയർ ഹെഡായി the head of the department in bowling, Ashik comes in. The crowning moment in the previous season, LGR, they have to stay into the quarterfinals, but they wanted a victory with a good bright margin. Let's wait and see. What a start. A promising start, and given by a promising bowler. നാല് പന്തുകളിൽ 4 വിക്കറ്റ്, രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 4 റൺസ് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ എംപയർ. ഒരൊറ്റ ബൗണ്ടറിക്ക് പോലും, ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു റൺ പോലും അനുവദിക്കാതെ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ ഈ ഓവർ ഗംഭീരമാക്കുന്നു ആഷിഖ്. വാട്ട് എ സ്റ്റാർട്ട്, എ ഡ്രീം സ്റ്റാർട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി. Another beauty of a delivery to bowl another dot ball.
Ashik started creating the chaos, flexing the muscles to find another wicket. Govind on strike. Bowled it brilliantly. Leaves the ground at the first over with memories is Ashik. Quite something in the first over for the team LGR. 4 runs, 2 wickets. End of the over number 1. Nizam into the action. A white ball call from the umpire. Great work patrolling a 5-day of marathon cricket. 24 matches will be completed by today and 7 more tomorrow. Seven matches of 7 overs. That's into the gap. Nice little touch. Classic. Shot this time from the man Rahul Lapu. A supreme talent. He plays a shot with supremacy. And after a while, the scoreboard ticks well with a bat. It's 9 on the board. Wow, man. What a shot, Harris. It's astonishing from Rahul Lapu. The bat speed, that immaculate talent, that impeccable timing and power behind that shot. Wow. After a pause, we are back. Nizam, the man, trying to find a wicket. Leaves it away, front foot. No ball is the call, I think. Rahul Lapuവിനെ ഫ്രീ ആയി കളിക്കാൻ വിട്ടാൽ വിനാശം തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ end result എന്ന് പറയുന്നത് 16-ന് 2 എന്ന നിലയിലേക്ക്. Now the free hit ball coming up Rahul Lapu's way. 16 for 2. Played for a big heave and he misses out. Survived from a threat in the free hit delivery. Risk factor is still there. വലിയ വിക്കറ്റാണ് രാഹുൽ ലപ്പുവിന്റെ. ആര് വീഴ്ത്തും എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ശക്തമായി അലയടിക്കുന്നു LGR ക്യാമ്പിൽ.
Still a long walk to freedom. Another one smashes it over everything. Nobody have chances, even the crowd. That one lands in stands. Magnificent batting. And it matters the most. Rahul Appu, the wildfire, catches the ground again. This man is setting the tone, setting the agenda in the run chase of team Empire KCC Perumbabu. The defending champions are thrown into the back foot early on. Brilliant first over. Not that same in the second over. It's a different story. One more to go. Two more. Rahul Appu's massacre continues. Straight over to the nets of St. Paul's. Rahul Appu with another pitch, and now Empire KCC is out of reach. Breathtaking batting. It's a flabbergasted innings from this man Rahul Appu there for Empire KCC. Scoreboard jumps up, skyrocketing. സ്വർണത്തിന്റെ വിലയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ പന്തുകളിലും ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. The run rate, the current run rate. One final delivery. Never ending over continues. 25 so far from 5 deliveries. All the effort in the first over from Ashik. He is spoiled as a team. Very good bowler, but not this time. One final action to complete from Nizam for LGR. Stretches, finds a single to keep the strike. End of a fruitful over for the batting team. It's 30 for 2 after 2. രണ്ട് ഓവറിൽ I repeat, $30 and still a long way to go. Left arm seamer comes in. Sixer ഊട്ടനായി മാറുന്നു ഇവിടെ Rahul Appu. It's Rahul Appu show in Greenfield once. Rahul Appu show in the Rajagiri. Rahul Appu show we have seen in St. Paul's, in Atreya, every single ground. This genius in indoor as well. He's having a spectacular innings here. ഒറ്റക്കൊരാളായി ഒരു ടീമായി ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ താങ്ങായി തണലായി ഒരു ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടായി രാഹുൽ അപ്പു മാറിയ അനിതര സാധാരണമായ നിമിഷങ്ങളില്ല പലതും നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തവണ a different stage, same impact. Rahul Appu comes in again. It's 36. The left arm bowler. That's a powerful bullet. ബൈക്കിൽ പോയാലും പിടികിട്ടൂല അത്രയും പവറിൽ പേസിൽ മറ്റൊരു ഷോട്ട് വായിക്കുന്നു രാഹുൽ അപ്പു സ്ക്വയർ ലെഗിലേക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 4 more. സ്ലിപ്പായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു LGR അക്കാഡമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ കയറി ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ഭസ്മീകരണ പ്രക്രിയ തന്നെ നടക്കുകയാണ് രാഹുൽ അപ്പുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. മുണ്ടൂർ മാടനായി മറന്നു. മറുവരുന്നുണ്ടോ കാത്തിരിക്കാം from the bowling unit. Left arm bowler Libin Paul is feeling the heat straight away. 2 balls 10.
Flat batted. Evide gap undo, avadekku shot undu enna kanakke. But this time goes for just a single. Oru bystander role avade kalikkiyana Govind. Have nothing more to do. Just stick on until the game gets sticky. Until the game gets tricky. LGR പഴുതുകളടക്കണം, ചോർച്ചകളടക്കണം. പക്ഷെ ആരടക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം. Ashik have got one more over left in his sleeves. That's the best weapon the captain himself can use. Now a shot, chance for something. Fielder carries it. Nose gone, no going for begging. He pouches it with perfection. I think it's tie. And another wicket down, with leaving Rahul Appu with a lot of responsibilities on his shoulder. The partnership broken. 41 for 3 now. Good catch. നാൽപ്പത്തിയൊന്നിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു ഇവിടെ. Now perfect time to come in for the crisis manager. RR combo. Raju and Rahul Appu gets a single this time. ചെറുതായൊരു ശമനം സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. ബട്ട് രാഹുൽ അപ്പുവിന്റെ ബാറ്റിനെ നിശബ്ദമാക്കിയേ സാധിക്കുള്ളൂ. But he's speaking in languages of sixes and fours. It's a different scenes here when he comes back into the striking end. Rahul Appu. Leaving ball to Rahul. That's another swashbuckling hit. If you're out of the gallery, sit there with helmets. Fasten your seat belts. മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കണം തെറിച്ചു പോകുന്ന ഷോട്ടുകൾ. 50കളിലേക്ക് ടീമിനെ അടുപ്പിക്കുകയാണ്. Pure 100 kilowatts of shot dropping, jaw dropping brilliance. 48 for 3 after 3 overs. Taking the team closer. കഴിഞ്ഞ 2 ഓവറിൽ 44 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഗ്രഗണ്യനായ ബാറ്റർ രാഹുൽ അപ്പുവിന്റെ ഷോ ഇവിടെ. കേരളത്തിന്റെ എറണാകുളത്തിന്റെ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിനെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ പലതവണ മികച്ച പൊന്തൂവലുകളിൽ ചേർത്ത് ചാർത്തി വെച്ചൊരു ബാറ്റിംഗിന്റെ ഉടമ is now digging it deeper and deeper, taking it closer and closer. The point of difference here is Rahul Appu, and Rajkumar is there at the other end. Comes in is the trump card bowler, the captain himself, Ashik, into his final over of the day. ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ അവസാന ഓവർ ആവാതിരിക്കാൻ ഈ ഓവറിൽ പൊന്ന് തന്നെ വിളയിക്കണം. We can see what Ashik can do on this occasion. Plenty of batters still left, but these two are dangerous. Looks for a big heave. Gets one. They are interested in two. They gets two. ഒരു കാര്യം അഗാധമായി നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളെ തന്നെ തേടിയെത്തുമെന്ന് ആൽക്കമിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ. Thank you, Paulo Coelho, for that wonderful statement we can use at every point in life and ground. 2 more runs. 50 up for the team. Empire KCC Perimbavu. Just inside the line. Good decision from the umpire.
Judgmental error from Rajkumar. And precision from the umpire. Dot ball is the result for Ashik. He wants wicket apart from dot. Slow pace of delivery. Finding the G's, I think. Just for one more single. Good first half of the over. Fine art of standing tall. With the ball from the skipper Ashik. Now he's bowling against the ferocious batter. Across the line. Just a single. Calming the things, but how far? വരാനിരിക്കുന്ന 4 ഓവറുകൾ 40-ലധികം പന്തുകളുടെ ദൈർഘ്യം തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത LGRന്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ they have to do it now. Team LGR, they have a legacy. Raju pulls it to perfection. ഈ ഓവറിൽ ബൗണ്ടറി വന്നാൽ അത് ബോണസായി തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലും രാജ്കുമാറിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നൊരു നാടൻ നെയ്യിൽ പൊരിച്ചൊരു ബൗണ്ടറി ടീമിന്റെ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ലക്ഷ്യം. വിജയിക്കാനായില്ലെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തെത്തിയാൽ പോലും എതിർ ടീം അടിച്ചതിന്റെ 90% റൺസ് അടിച്ചാൽ പോലും എംപയർ KCCക്ക് വിജയത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തന്നെ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരം പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റിക്കിയായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സംഭവം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാവുന്നു LGRനെ സംബന്ധിച്ച്. The defending runners up are knocked over. This is champions. That's wide ball. Just a delivery to go from Ashik today. 12 runs conceded. Now 13. Still a good over. But the bowling unit will be strongly tested after this ball. അതൊരു ജ്യൂസി ഇന്നാ പിടിച്ച ഫുൾ ടോസ്. ന്യൂ ഇയറിന് എതിർ ടീമിന് ഒരു സമാനമായ ഒരു ഫുൾ ടോസ് വന്നെത്തുമ്പോൾ നന്ദി എന്ന ശബ്ദമാണ് ബാറ്റിൽ നിന്ന് കേട്ടത്. രാജ്കുമാർ നോ ബോൾ ചെക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. റിവ്യൂ ഫ്രം ബാറ്റിംഗ് ടീം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നോട്ട് ഷോ. Is it? Yes. Front foot fine. Fair delivery, easy call. And it's done. End of the over from Ashik. 19 of 2 overs and score moves to 63 after 4 overs. എതിർ ടീം നിന്ന് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. 4 ഓവറിൽ 60 മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തതാണ് ടീം LGR. But now the final 4 overs was good from the team umpire KCC. എങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് പിടിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിൽ അടിയുലയുകയാണ്. കടുത്ത അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ബൗളേഴ്സ് എത്തിച്ചേരുന്നു. അക്ഷയ് ബോസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി. ആ പേരിനോട് നീതി പുലർത്തി ഓവറിൽ ഒന്ന് ബോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കിടിലൻ 2 ഓവർ എറിയുന്ന ബോളറെ കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടീം LGR അക്കാദമി അങ്കമാലി രാഹുൽ അപ്പുവിന്റെ ഒരു ഷോട്ട് just over the jumping man. It's sailing over. The bombardment continues from Rahul Appu. Steps out and throws the kitchen sink again. Lovely little shot from the batting all-round. All the way for 6 into the advertising cushion. Thank you, Arabian Palace. Thank you, Golden Valley. That one finds the question in ease. Actually, pause again. Rahul Appu gets a full toss. Long chase.
but did it in a good way. Just a single 7 of the over takes the score to 70. 22 പന്തുകളുണ്ട്. 38 റൺസ് വിജയിക്കാൻ. 22 പന്തിൽ 22 റൺസ് നേടിയാൽ പോലും നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും LGR അക്കാഡമിയെ സംബന്ധിച്ച്. Last ball full toss in the previous over made the task even more easier for umpire KCC. Raju's there. അപ്പിള് പോലെ വന്നൊരു ക്യാച്ചിനെ നിലത്തിട്ട് കളയുകയാണ്. Is there any more chance to go for another? But no, there is field. Thank you Cosmo Sports. Thank you US Sports. Thank you Shiva Sports. സ്പോർട്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റുമായി കൈകോർത്തതിൽ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. 71 സ്കോർ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു. അക്ഷയ് ബോസ്. രാഹുൽ അപ്പുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ മാതിരി സിക്സർ. പ്രസാദാത്മകമായ അബദ്ധങ്ങൾ ചന്നം ഭിന്നം വാരി വിതറുകയാണ് ഇവിടെ bowling unit. And ladies and gentlemen, another half century. This man is unstoppable. Another day of his own, and he's in a zone of his own. Stellar talent with another mystical touch have broken all the records. Rahul Appu's show continues in the Ernakulam Premier League. Amazing talent. Full toss. And he's meeting with the mid part of the ball again. 90 പിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്തവണ 90കളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു. സ്കോർ 83-ൽ. കേവലം 10 റൺസ് കൂടി നേടിയാൽ തന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിപ്പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായിരിക്കുന്നു നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻസിന്. വിജയത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഒരു സുപ്രഭാതം. Good morning but not good afternoon and good evening for them. It's a difficult outing. Umpire KCC dominating. Dancing shoes of Rahul Appu. Pure cask. Pure entertainment. And end of the over as well. It's 83 for 3 after 5 overs. 5 ഓവറിൽ 83-3 അർദ്ധശതകം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് താണ്ഡവ നൃത്തമാടി പുരാതന ഇതിഹാസങ്ങളിലെ വേദസംഹാരമൂർത്തി ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിനെ കത്തിക്കുന്നു രാഹുൽ അപ്പു. കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിന്ന് രാജ്കുമാർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ Raju is silent and Rahul Appu is violent. Raju even scored 15 runs in 7 balls. I'm talking about kid outside the candy shop nature when he was standing at the non-striker's end. The story of glory continues from Empire KCC Perumbavu. പെരുമ്പറ കൊട്ടിയാടുകയാണ് ഇവിടെ. ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം കൊട്ടിയാടുകയാണ് ഇവിടെ രാഹുൽ അപ്പു. And what is the answer? Still some light in the tunnel if you are LGR Academy. How long? That will be called a wide. Riaz is the bowler coming in and starts off with a wide ball. 24 more from 18. Raju with a wonderful drive. And he finds another boundary. Extra cover ready. That's a cover drive from Rajkumar. Look at the stands. Wow. Brilliant connection. Full length delivery. Draws a line. The Picasso, if you talk about artists. Taking the team closer and closer. 88 on the board. And just 20 from 17. What a day they are enjoying. This time it will be just a single. One more boundary. The scores will be level. They back for 2. Easy 2. Almost walking. A player who is spending a lot of time in the nets. The hard work pays off. Keeps him fit as fiddle. And he has to continue.
for more due in this over. 90 അടിക്കുന്നു. ഒരു റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പിനാണ് ശ്രമിച്ചത് അവിടെ രാജ്കുമാർ. We have seen that in test crickets. I really love that reverse sweep from plenty of players, but Miss Bowlak's reverse sweep is best among the lot. From shout and misses something, says the umpire. Is there a chance of run? They were not interested at all. തൊണ്ണൂറ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. 18 more. With 14 deliveries. 14-ൽ 18. 1 or 2 runs will give a safe ticket. That's for sure. Raju goes for another big hit. Not timed it well. Ball is running towards the boundary. Who will win the race? The ball will win the race. Midas touch again from Rajkumar. വിജനമായ ഫൈൻ ലെഗിൽ ഏക്കർ കണക്ക് ഭൂമി തഴുകി തലോടിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഡൗൺ ദ കാർപ്പറ്റ് ബൗണ്ടറി. ഫീൽഡർ വാസ് ഫാർ അവേ. റിയാസ് ഗോസ് എക്സ്പെൻസീവ്. One more delivery left in this context. In your screen it's Abid, but good name is Riaz. This is number 786. From the block tries a helicopter. Half a helicopter, just a single. End of the over as well. 95 for 3. 12-ൽ 15 റൺസ്. അപരാജിതമായ കുതിപ്പ് തുടരാൻ എംപയർ KCC പെരുമ്പാവൂരിന്. I mean 13. Yes, in fact, sorry, my bad. 13 റൺസ് മാത്രം അകലെ 18 പന്തുകളിൽ, 12 പന്തുകളിൽ. A dozen of balls and almost run a ball to win. Raju again back onto the strike. തുടക്കത്തിൽ 1-2 വിക്കറ്റുകളുമായി ആശിക്കുന്ന ഭീതി പരത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു തിരിച്ചുവരവ് രാജകീയമായി by the team empire. Raju with the beauty of a shot for just a single. Except the first over, it's a big nothing, unfortunately, from LGR. Rahul Apuvasa ready for another brutal hit. Madness continues from the mad cricketer who goes crazy. Bombardilo, Sixardilo is the new character in the Italian brain rot. If you talk about the kids trend, lovely shot. The single customer to come in forward as the player of the match if they wins it. 6 to win. Is that hanging in the air? There's a man there over him, and that is the victory. Tremendous shot to seal the deal, and game is over. അടങ്ങാത്ത റൺദാഹവുമായി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കളി ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സിഗ്നൽ അമ്പയർസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻസും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പും എല്ലാം ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്. വിജയത്തോടെ തുടങ്ങി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി വിടവാങ്ങുന്നു ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ടീം LGR. അങ്ങനെ സൂപ്പർസോണിക് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നു അജയ്യമായ യാത്രയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ലൂസ്, what is victory എന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ച് 3-ൽ 3 വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടീം എംപയർ KCC
ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മറ്റുള്ള 7 ടീമുകൾക്കും ശക്തമായൊരു വാറന്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ മനോഹരമായ ക്രിക്കറ്റിംഗ് ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടീം എംപയർ KCC. ബാഡ് ലക്ക് the other team LGR Academy Angamali. Man of the match, we have only one contestant, Rahul Appu again. Congratulations Rahul Appu. What a name, what a legacy. Welcome to the podium. The floor is yours. സ്വീകരിക്കാം അവാർഡ് രാഹുൽ അപ്പുവിന്. വിജയിച്ചു കയറുകയാണ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക്. താങ്ക് യു അറേബ്യൻ പാലസ്, ഗോൾഡൻ വാലി, LGR, നിത്യാനന്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, KSFE, കേര ഡ്രോപ്സ്, ടാംപെയ്ഡ്, മുപ്പൻ സോളാർ, മബ്രൂക്ക് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, നട്ജി, Hindu Photos, Cosmos Sports, Arabian Golden Diamonds, US Sports, B5, Electra Home Appliances, Shiva Sports, Elite Fitness, Safari Holidays Kerala, Family Fresh, Cafe Meraki, Mastec Electronics and Real Tech Interiors. എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ചടങ്ങായ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് രാഹുൽ അപ്പുവിനെ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 5:30 വരെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നു. That's all. രാഹുൽ അപ്പു ഉടനെ തന്നെ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. along with Mohsin and webstreaming.in, along with the umpires of PCLC. It's me, Mohammad Rafiq, signing off for the day. നാളെ കാണാം. See you tomorrow. Goodbye. Good night.
All right, we're ready. Nutji. Tradition you can taste.